Labadiena, ponios ir ponai, sveikiname jūs susirinkusius į nuostabią tarptautinę konferenciją skirtą Konstitucijos metams. Pradėkime šią konferenciją giedodami Lietuvos Respublikos himną. Tuoj turėsime pagalbininkų. Dėkojame Balio dvariono 10-metės vaikų muzikos mokyklos mokytojos ekspertės Laimos Domikaitės ir mokytojos Reginos Burakauskienės solinio dainavimo mokiniams, padėjusios mums giedoti Lietuvos Respublikos himną. Gerbiamoji Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė, gerbiamoji Teisėjų tarybos Gerbiamoji Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė, gerbiamasis ES teisingumo teismo pirmininkė kūnai Lenaertsai, gerbiamasis pirmasis Konstitucinio teismo pirmininkė Juozai Žily, gerbiamieji konstitucinių teismų pirmininkai ir teisėjai, gerbiami svečiai, ponios ir ponai. Sveikiname jūs susirinkusius į svarbioms istorinėms datoms, Lietuvos valstybės konstitucijos 100-mečiui ir dabar galiojančios Lietuvos Respublikos konstitucijos 30-mečiui skirtą konferenciją nuo nacionalinės konstitucijos iki transnacionalinio konstitucionalizmo. Ji neatsitiktinai vyksta būtent šiame viešbutyje, žavinčiame ne tik tvariomis idėjomis, bet ir interjero puošyboje atsispindinčią pagarbą tradicijoms. Tikimės, kad ši aplinka nuteiks ir darbingai diskusijoms apie valstybių sienas peržengiančias konstitucinės vertybės ir šventiškai. Tad ir pradėkime nuo šventinės dalies. Į konferencijos dalyvius kreipėsi Jo ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Gerbiamieji, maloniai prašome žiūrėti į ekraną. Gerbiamieji, sveikinu jūs visus Konstitucijos dienos proga. Šiais metais minime net kelias sukaktis, atspindinčias Lietuvos valstybės konstitucinę tradiciją ir demokratinę jos raidą. Prieš 100 metų steigiamasis Seimas priėmė Lietuvos valstybės konstituciją. Pirmąjį modernų, nuolatinį, demokratinio turinio pagrindinį šalies įstatymą. Jis tapo įkvėpimo šaltiniu ir dabartiniai Lietuvos Respublikos konstitucijai, kurios 30 metų jubiliejų minime šiandien. Atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės teisinė tradicija apima pagarbą tarptautinės teisės principams ir tarptautinių įsipareigojimų laikymasi.
Savo pareiga laikome universalių demokratinių vertybių, tokių kaip pagarba žmogaus gyvybei ir orumui, bei valstybių teritoriniam vientisumui apsaugą. Šiomis dienomis Rusijos režimo Ukrainoje vykdomi šiurkštūs tarptautinės teisės pažeidimai mums dar kartą primena, koks svarbus yra bausmės už tarptautinius nusikaltimus neišvengiamumas. Kaltieji negali išvengti atsakomybės. Sėkmė užtikrinant šį principą priklausys ne tik nuo Ukrainos karinių pergalių, bet ir nuo jūsų, teisininkų bendruomenės narių, pastangų. Kovoje su agresijos nusikaltimu tinkami visi įrankiai. Tiek tarptautinė teisė, tiek ir nacionalinės konstitucijos bei nacionalinė teisė. Kviečiu jūs visus prisidėti prie teisę ir teisingumu grįstos tarptautinės tvarkos kūrimo. Nuo to priklausys ir Lietuvos saugumas, nepriklausomybė bei demokratinės tradicijos tęstinumas. Tegul teisinės valstybės principas Lietuvoje viešpatauja dar ne 100 metų. Jo ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Prie mikrofono kviečiame Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytė-Nielsen. Gerbiamoji Konstitucinio teismo pirmininkė, gerbiami konferencijos prelegentai ir mėly svečiai. Iš tiesų ne kasdien turiu galimybę sveikinti tokią garbingą auditoriją, Konstitucijos kūrėjus, buvusius ir esamus Konstitucinio teismo pirmininkus ir teisėjus, kitus garbingus šio renginio dalyvius ir svečius. 1992 m. spalio 25 dienos referendume tauta priėmė dabartinę Lietuvos Respublikos konstituciją. Ir šiandien mes švenčiame labai reikšmingą sukaktį – Konstitucijos 30-metį. Taigi leiskite jūs pasveikinti šią išskirtinę progą ir žinoma palinkėti mūsų konstitucijai ilgiausių metų. Šios konferencijos pavadinimas nuo nacionalinės konstitucijos iki transnacionalinio konstitucionalizmo idealiai atspindi, kokį ilgą, iššūkių kupiną ir ambicingą kelią nuėjo mūsų konstitucinis teisinis reguliavimas ir konstitucinė sąmonė. Šiandien pagaliau sutarėme, kad konstitucija yra ne tik aukščiausios teisinės galios aktas, bet ir teisė par excellence. Ideali teisė, teisė be spragų, ordinarinės teisės matas. Ir nebevadiname konstitucijos pagrindiniu šalies įstatymu, nes tai yra teisinis fopa. 1992 m. spalio 25 dienos konstitucija yra unikalus dokumentas Lietuvos teisės istorijoje. Ne tik dėl ilgainiui susiformavusio konstitucijo centrinio požiūrio į nacionalinę teisės sistemą ir ne tik dėl to, kad tai ilgiausiai galiojanti Lietuvos valstybės konstitucija, bet ir dėl to, kad priimta Lietuvos konstituciniai tradicijai nebūdingų kelių. Tai pirmoji ir kol kas vienintelė Lietuvos valstybės konstitucija priimta referendumu. Ne kas kita, o būtent šis laisvas Lietuvos valstybę kuriančios tautos pasirinkimas suteikia mūsų konstitucijai besąlyginį legitimumą. Dabartinė mūsų konstitucija kilo ne iš teisės, o iš aukščiausią suverenę galią įkūnijančios tautos politinės valios sudaryti vadinamąją visuomenės sutartį ir pagal ją gyventi. Prieš 30 mečius šį istorinį sprendimą priėmusi tauta davė vieną reikšmingiausių solidarumo pamokų mums ir ateinančioms kartoms. Tuomet Lietuvos žmonės tvirtai apsisprendė, kokia turi būti Lietuvos valstybė, kurioje jie norėtų gyventi, kurią jie ir jų vaikai nepailsdami puoselėtų, už kurią kovotų be išlygų. Vieną reikšmingiausių politinio konsensuso pamokų anuomet davė ir galutinio konsoliduoto konstitucijos projekto rengėjai. Tai nebuvo lengvas uždavinys. Konstitucijos projektų rengimo grupių pozicijos ne visada sutapo, o kartais ir kardinaliai, bei atrodytų nesutaikomai skyrėsi. Vis dėlto laimėjo išmintis ir atsakomybė už savo šalį, kurios reikia pripažinti šiandien kartais pritrūksta mums. Nors gyvename jau visiškai kitokiame, iš esmės palankesnėme istorinėme, politinėme, ekonominėme, socialinėme ir kultūrinėme kontekste.
Rengiant konstitucijos projektą buvo atsižvelgta ne tik į užsienio valstybių patirtį, bet ir į Lietuvos konstitucinę tradiciją. Pirmiausia, 1922 metų Lietuvos valstybės konstitucija. Šių metų rugpjūčio 1 suėjo lygiai 100 metų, kai ji buvo priimta. Pirma demokratinė modernios Lietuvos valstybės konstitucija. Be 1922 metų konstitucijos nebūtų ir 1992 metų konstitucijos, o 1992 metų konstitucijos nebūtų be konstitucinio teismo. Oficialiai įtvirtinta gyvosios konstitucijos idėja, vadinamoji konstitucijos dvasia, legislatyvinės omisijos institutas, teisminio precedento reikšmė, apie tai šiandien galime kalbėti tik konstitucinio teismo dėka. Vienintelio Lietuvos teismo vykdančio konstitucinį teisingumą, garantuojančio konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisėtumą. Vienintelio Lietuvos teismo oficialiai aiškinančio konstitucijos nuostatas ir taip atskleidžiančio giluminį jos potencialą, kad nebūtų intervencijos į konstitucijos tekstą, kai tokia intervencija teisiškai nėra būtina. Vienintelio Lietuvos teismo užtikrinančio stabilę konstitucinę santvarką. Dabartinės konstitucijos, tokios kokia jie yra šiandien, nebūtų ir be transnacionalinės dimensijos. Valstybių, kurios yra ES ir ES tarybos klubų narės, kurios gerbė ir puoselė bendrą europinį konstitucinį paveldą, konstitucijos nėra ir negali būti interpretuojamos izoliuotai nuo tarptautinių konstitucionalizmo tendencijų. Tai yra griežtai nacionalinio vakuumo sąlygomis. Puikiai žinome dabartinės mūsų problemas ir sunkumus, tik kartais neįvertiname visų galimybių. Neabejoju, kad remdamiesi pamatinėmis konstitucinėmis vertybėmis ir principais, žingsnis po žingsnio sunkumus įveiksime, nes yra labai aiškus normatyvinis orientyras. Ir kiekvienam, įskaitant ir politikus, nepaprastai svarbu suprasti, kas yra konstitucija ir kam jis skirta, jausti tvirtą jos užnugarį, taip pat individualiai ar kolektyviai laikytis jos nuostatų kaip svarbiausio elgesio etalono. Dar kartą sveikinu visus su Konstitucijos diena ir linkiu prasmingos konferencijos. Dėkuoju už dėmesį. Dėkojame Seimo pirmininkai Viktorijai Čmilytei-Nielsen. Ponios ir ponai, atsiprašome dėl protokolo eilės nepaisymo. Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas labai skuba, todėl dabar kviečiame tarti sveikinimo žodį. Gerbiamas rektoriau, prašom prie mikrofono. Tai labai gerbiama Seimo pirmininkė, gerbiama Konstitucinio teismo pirmininkė, teismų pirmininkai, tikrai turiu atsiprašyti, kad taip įsiveržiu į ne pagal protokolą sveikintojų sąrašą, bet tikrai šiomis dienomis turime Lietuvoje ir universitete daug įvairių progų, daug delegacijų. Belgijos karalius laukia už gero pusvalandžio, tai tikrai labai noriu, bet tikrai nenorėjau praleisti iš tos progos pasveikinti jūs su šita tokia išskirtinė diena. Yra daugelių požiūrių. Kaip istorikas, aš tiesiog ypatingai vertinu, gerbiu mūsų konstitucionalizmo istoriją tą plačiai iš to žodžio prasme, kuris siekia Lietuvos statutą. Gegužės 3 dienos konstitucija kaip pirmoji konstitucija Europoje ir visa kita tradicija, kurią mes galime didžiuotis. Kita vertus, kaip Vilniaus universiteto rektorius nuo 17 amžiaus vidurio, mažiausiai nuo 17 amžiaus vidurio, mes ruošiame profesionalius teisininkus, kurie taip pat yra Lietuvos teisinės sistemos kuriais buvo ir tebelieka. Tačiau konferencija yra tarptautinė, todėl leisiu ir keletą žodžių pasakyti anglų kalbą. Conference is international, so I would like to switch into English. And Your Excellencies, Your Excellency, the President of Court of Justice of European Union, and our future Dr. Honoris Causa, Koen Lenaerts. So it's my great pleasure to be here and to congratulate you on this occasion. This year, the Lithuanian legal system is commemorating two important dates. 100 years since the first constitution of the Republic of Lithuania and 30 years since the current constitution of the Republic of Lithuania was passed by the will of Lithuanian nation. These dates are significant points in our history, marking our will to live in a democratic system where the rule of law is commonly accepted and respected. Why are these days so important in the present? In recent years, we have witnessed the unpleasant tendencies
that we have shaken up Western democracies. Rising populism, the expansion of mistrust in the media and distrusting scientific facts as well, probably the consequence of these violations of international law and agreements. Now more than ever, it is important to speak about the role and importance of constitutions and legality in modern democratic societies in countering lies, smear campaigns, attempts to test the boundaries of justice and weaken the rule of law. We must not forget that alongside ancient Greek philosophy and art and Christianity and its cultural impact, Roman law was one of the most important bastions on which our civilization was built. Today, actively raising and trying to solve questions on the future of Europe, we must base our answers on a strong constitutional and legal foundations. We need to remember and strengthen our traditions while at the same time finding the will to interpret and invoke new solutions in the spirit of constitutionalism. I sincerely believe that the conferences like these and reflections on our historic experience can inspire us to act more confidently. Such meetings encourage a new will to explain the importance of the rule of law and democracy to our societies in times of great geopolitical challenges. We urgently need to explore what the foundations of a new European and global security policy should be. All this thinking must be done in a rational, knowledge-based, focused, and contextual manner. And that is what we, the academics, can provide for societies consumed by the anxiety of war, manipulated by the media and biases of propaganda, and distracted by other concerns. And that is how the academic community show how relevant we are to the external world. So I wish you a productive time and hope that you will find some moments to have a look around the historical old town of Vilnius, and I hope I will meet you again tomorrow during your visit to the old campus of Vilnius University. So thank you very much for your attention. Have a successful and meaningful conference with stimulating and thought-provoking discussions. And excuse me, I have to leave because the King of Belgium is waiting, so thank you very much. Dėkojame Vilniaus universiteto rektoriui Rimvydui Petrauskui. Ponios ir ponai, Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė konferencijos dalyviams perduoda vaizdo sveikinimą. Taigi dar kartą maloniai prašau žiūrėti į ekraną. Gerbiami konferencijos dalyviai ir svečiai. Pernai šventėme ypatingą jubiliejų – pirmosios konstitucijos Europoje, parašytos Lietuvai ir Lenkijai sukaktį. Šiemet minime Lietuvos valstybės konstitucijos 100-metį ir konstitucijos priimtos atkūrus nepriklausomybę 30-metį. Tai ypač svarbi sukaktis, kuri leidžia kalbėti tiek apie ilgą mūsų konstitucionalizmo raidą, tiek apie sudėtingus išbandymus, kai valstybė buvo okupuota, pavergta ir vėl teko ją atkovoti, atkurti, sutariant dėl naujų pamatų, dėl konstitucijos. Tai tik patvirtina, kad demokratija ir valstybingumas nėra duotybės. Juos reikia išsikovoti ir kaip dar kartą parodė dabartinės aktualijos, už laisvę ir galimybę gyventi pagal sutartas taisyklės, tenka nuolat sunkiai kautis. Kai 1992 metais tvirtinome susitarimą, kokioje valstybėje norime gyventi, svarbu, kad galėjome atsiremti į tradiciją, kuri buvo nutraukta okupacijos. Nekilo abejonių, kad norime gyventi nepriklausomoje demokratinėje respublikoje. Labai svarbu nuosekliai ir išmintingai užrašyti konstitucijos tekstą, kad jis taptų tokia piliečių sutartimi, kuri įgalina pamatinių valstybės institucijų veiklą, nustato principus, kuriais privalu vadovautis tarpusavio santykiuose, sprendžiant iškilusias dilemas. Tačiau labai svarbu ir tai, kad konstitucijos nuostatos ilgainiui taptų visuomenės savastimi, kad teisės viršenybės principas būtų suvoktas ne kaip prievarta, bet kaip teisingumo įsikūnijimas, o į valstybę žvelgtume kaip į būtiną bendrojo gėrio prielaidą. Todėl tikrai galime pasidžiaugti prieš 30 metų priimtos konstitucijos stabilumu. Ją teko patikslinti tik išskirtiniais atvejais, stojant į Europos Sąjungą, įsivedant eurą,
numatant tiesioginius mero rinkimus. Artimiausiu metu turėsime apsispręsti taip pat dėl labai svarbaus dvigubos pilietybės platesnio reglamentavimo klausimo. Itin reikšminga misija, ginant, puoselėjant ir aiškinant konstituciją, tenka Konstituciniam teismui. Galima tik pasidžiaugti, kad per visą gyvavimo laiką, nors ir keitėsi sudėtis, bei skambėjo įvairiausia kritika, šis teismas išliko aukščiau politinių audrų, padėjo atraizgyti itin sudėtingų teisinių ginčų gijas. Labai norėčiau, kad visi dažniau atsiverstume Konstituciją ir skaitytume ją neselektyviai, bandydami pritempti prie savų interesų, bet kaip pamatinę sutartį, kuri įtvirtina gyvybiškai svarbę institucijų pusiausvyrą bei atsakingą laisvę grindžiamą piliečio ir valstybės santykį. Būkime valstybininkai, kuriems rūpi bendri reikalai, kurie supranta, kad priimant svarbius sprendimus dera galvoti ne apie trumpalaikį įspūdį, įvaizdį, bet apie ilgalaikius padarinius. Seimai, prezidentai, vyriausybės baigia savo kadencijas, o valstybė lieka. Todėl, kai kalbame apie pagarbą Konstitucijai, tai turi būti kiekvieno piliečio nuostata, suvokiant, kad sutartos taisyklės yra tai, kas leidžia mums išlikti kartu ir kurti ateities Lietuvą. Linkiu prasmingų diskusijų ir tegu nenutrūksta mūsų konstitucionalizmo tradicija. Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Sveikinimo žodį tars ES teisingumo teismo pirmininkas Kūnas Lenaertsas. It's our great pleasure to welcome in Vilnius the President of the Court of Justice of the European Union, Mr. Koen Lenaerts. Mr. Lenaerts, the floor is yours. Madam President of the Constitutional Court, Madam Speaker of the Parliament, Madam Minister of Justice, as a father of 6 daughters, it gives me pleasure to cite 3 ladies in these high offices. Congratulations for that also. Ladies and gentlemen, it is a great honor and an immense pleasure for me to be with you today in this historic city of Vilnius to celebrate the 100th anniversary of the Constitution of Lithuania of 1922, as well as the 30th anniversary of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. Since its rebirth as a modern democratic nation and following its accession to the European Union in 2004, the Republic of Lithuania has become an integral part of the European family of nations. And the title of this conference, From the National Constitution to Transnational Constitutionalism, reflects that fact in an outstanding manner. Indeed, as President Jočienė pointed out during a working visit to the Court of Justice of the European Union in Luxembourg earlier this year, and I quote, "Membership of the Republic of Lithuania in the European Union has become an inseparable part of the national constitutional identity. Therefore, when interpreting the Constitution and formulating the official constitutional doctrine, the Constitutional Court must take into account, among others, EU law, because it is the Constitution itself that obliges it to do so." End of quote. I wholeheartedly agree with that statement. But I would also point out that the constitutional relationship between the European Union and its member states, including the Republic of Lithuania, is not simply a one-way street, but rather in many respects a common enterprise. While the EU does not formally have its own constitution, there can be no doubt that in practice the EU treaties, including the Charter of Fundamental Rights, fulfill that function
as the basic constitutional charter of the Union, as the Court of Justice indeed held it in Lever case 1986, with respect to the then EEC Treaty. Within that framework, the Member States, as authors of the EU treaties, Herren der Verträge, have laid down in Article 2 of the Treaty on European Union the fundamental principle that the Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. That same article also goes on to state that these values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity, and equality between women and men prevail. Thus, as President Jočienė quite rightly emphasized during that same visit in Luxembourg, I quote, "Both the Lithuanian constitution and EU law protect and defend the same fundamental values." In addition to that commonality of purpose in ensuring the protection of the fundamental values of our modern European societies, the Treaty on European Union also guarantees, in Article 4, paragraph 2, respect for the national identities of the Member States, which are inherent in their fundamental structures, both political and constitutional, including arrangements providing for regional and local self-government. Indeed, in the RS case, on a reference from a Romanian appellate court, the Court of Justice clarified in its judgment earlier this year how ultimately that respect for Member States' national identities works in practice. The court held that if a constitutional court of a Member State considers that a provision of secondary EU law, as interpreted by the court, infringes the obligation to respect the national identity of that Member State, that constitutional court must stay the proceedings and make a reference to the court for a preliminary ruling, in order to assess the validity of that provision in the light of Article 4, paragraph 2 of the Treaty on European Union. The Court of Justice alone having jurisdiction to declare an EU law invalid. And that is case law for over 30, 40 years even. Indeed, it is through that judicial dialogue under Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union, guided by mutual trust, that the equality of the Member States before the treaties can be upheld, as also required by that same Article 4, paragraph 2 of the Treaty on European Union. It is my great pleasure to celebrate these two important anniversaries here today with you. 100 years, a century, is an important anniversary on any level. The 30th anniversary of the 1992 Constitution, which takes us back to the period when Lithuania regained its independence after decades of Soviet rule, is particularly poignant at this time as Ukraine, another democratic European state that was formerly part of the Soviet Union, seeks to assert its freedom to choose its own destiny in the face of aggression from the East. In this troubled geopolitical context, I would like to recall that peace is cited first among the aims of the European Union in Article 3, paragraph 1 of the Treaty on European Union. Indeed, on the most fundamental level, peace throughout Europe is the principal reason why the European Union exists. I'm certain that we will have extremely fruitful discussions on the important topics that are on the agenda of this conference. I wish us all a very fruitful conference, and I'm sure we will have one.
Thank you very much. Thank you, Mr. President. Dėkojame ES teisingumo teismo pirmininkui ponui Kūnui Lenaertsui. Prie mikrofono kviečiu vieną iš Lietuvos Respublikos konstitucijos teksto autorių, pirmąjį Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo pirmininką Juozą Žilį. Kolegos, gerbiamas Seimo pirmininkė, teismo konstitucinio vadovė ir visi garbingi žmonės susirinkę čia. Savo studentams, kai turėdavau progą kalbėti tose auditorijose, pradėdavau nuo to, kad konstitucija tai reiškia taiką. Taiką, tačiau dėja tenka visados pasakyti, kad ta taika eina per sudėtingą, dažnai klampų, teisinį, politinį, kultūrinį ir kitokį kelią. Kai kalbam šiandieną apie tą 22 metų konstituciją ir 92 metų, aišku, kad tai yra vieninga materija, ateinanti per lietuviškąją genetiką, per tas tradicijas ir papročius, ir tekstus, ir visokius kitokius dokumentus, kurie ėjo per Lietuvą nuo 18 metų vasario 16 dienos. Kalbėdami apie šitą konstituciją, kuri šiuo metu galioja, dvelksmas, idėjos ir aistra politinė, kuria remintis buvo kuriama šita valstybė, ateina iš ten. O ta vasario 16 dienos aktas arba nutarimas valstybės tarybos yra ne kas kita metafora, tartum pilis, kuris saugo amžinai nepriklausomybę ir laisvę. Šito akto, jeigu konstituciją gali pakeisti, priimti naują ar dar ką nors padaryti su konstitucija, tai vasario 16 dienos akto nepakeisi, nepakoreguosi ir neišinterpretuosi, kaip kartais norisi arba vieniems, arba kitiems. Klampus kelias buvo einant ne tik 22 metais, pradedant Lietuvos konstitucionalizmą, tačiau ir 92 metai. Laikinasis pagrindinis įstatymas, kuris galiojo atkuriant valstybę, akivaizdžiai išplaukė iš Sąjūdžio politinių programų. Jis buvo tam laikui universali galimybė, priemonė kurti valstybę, kurti ginkluotasias pajėgas, kurti parlamento tradicijas, kurti vyriausybės, nuolatos ir aistringai ginčiantis, ką gali ir ko negali vyriausybė ir prezidentas. Visą laiką čia skambėjo nuolatinė polemika. Ką galim ir ko negalim. Kokias galias ir negalias suteikti valstybės vadovui, ar nesuteikti. Ar tai bus racionalu, ar tai bus išmintinga ir neprotinga. Atrodo, man taip atrodytų, galvočiau, kad ir jūs norėčiau tuo įtikinti, kad ta išmintis, kuri tvyrė šiuolaikinėje konstitucijoje, jos tekstuose ir dvasioje parengta konstruktyviai, galvojant apie Lietuvos tuo metu dabartį ir ateitį. Aišku, būsimieji konstitucijų kūrėjai turės peržengti labai aukštą kortelę peršokti, kai konstitucija buvo priimta referendume. O kai kurios konstitucinės dalys dar sunkiau ir dabar gali būti įveiktos tik tai referendumu. Tie saugikliai, kuriuos sukūrė
aukščiausioji taryba ir referendumas 92 metų, man iki šiol atrodo, ir norėčiau kad jūs tuo patikėtumėt, vienintelis racionalus kelias, kuriuo galėjom grįsti savo konstitucinę tvarką, savo konstitucinę santarbę. Gerbiami konferencijos dalyviai, linkėčiau išmintingų ir visapusiškų pamastymų apie praeitį ir dabartį, o gal ir būt apie ateitį, kuri ateis, o tyrimams, kaip ir valstybingumui Lietuvos, nėra ir niekados nebus pabaigos. Ačiū. Dėkojame pirmajam Konstitucinio teismo pirmininkui Juozui Žiliui. Ponios ir ponai, Lietuvos Respublikos Konstituciniam teismui didelė garbė šią konferenciją organizuoti kartu su Europos komisija Demokratija per teisę, geriau žinoma kaip Venecijos komisija. Prašyčiau dar kartą sutelkti dėmesį į ekraną. Matysime Venecijos komisijos pirmininkės Bazy-Malaurie sveikinimą nuotoliniu būdu. Ladies and gentlemen, the Constitutional Court of the Republic of Lithuania is very honored to organize this conference together with our co-organizer, the European Commission for Democracy Through Law, better known as the Venice Commission. With great pleasure and honor, I give the floor to the President of Venice Commission, Madame Bazy-Malaurie. Ladies and gentlemen, dear distinguished participants and colleagues, thank you for inviting me to participate in the opening in this very important conference on a subject which is at the core of the work of, well, the constitutional courts, but not only, and the VC as well. The VC recalled in its opinion on the constitution of the Russian Federation in 2021, the state is bound by international law by virtue of Article 26 of the Vienna Convention, Pacta sunt servanda, and provides that every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith. Article 27 of the same convention provides that the party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. The VC has made it clear in the rule of law checklist, the Council of Europe reference, that this principle is the form taken in international law by the principle of legality, the first pillar of the rule of law. No legal argument derived from domestic law, including constitutional law, can justify an act or omission that constitutes a violation of the obligations arising from the international treaties it has chosen to ratify, of which the European Convention of Human Rights. The fulfillment of international obligations arising from a treaty in force in a state is the responsibility of the state as a whole, that is, of all its organs, including the Constitutional Court. What might have seemed simple at one time has become very complicated, as states have bound themselves by international instruments of a very diverse nature, creating obligations of all kinds, and sometimes upsetting their choices for the organization of public authorities, and more often the content of their legislation, imposing in particular the recognition of individual or collective rights hitherto unknown or neglected. The Westphalian model of territoriality of the law combined with exclusivity is seriously challenged. Kelsen himself is said to have been hesitant about strict respect of the hierarchy of norms, and one must say that the multiplicity and above all the diversity of the legal orders to which a state is voluntarily a party make the legal system particularly complicated today.
as each of these orders lives its own life according to its own institutional rules in all legitimacy, the reconciliation of obligations becomes particularly difficult. Some have denounced the resulting normative disorder. In order to understand the real dimension of this, one must also add the inevitable disorder, even if it may temporary, of interpretations. At the national level alone, however, this normative disorder must be limited. The Constitution is aimed at defining the public authorities so that the fundamental rights of citizens are guaranteed. However, these rights are not necessary or listed in the Constitution, even though they're coming first as objects of competition between the normative orders. Whereas the general principles protected by classic international law are very few in number: sovereignty and equality, prohibition of the use of force. Various conventions and charters have introduced many more international obligations, which are diverse in their precise definition and application. And this is demonstrated by the so far unresolved question of the approximation of the EU Charter of Fundamental Rights to the European Convention, as well as by the discussion on European principles and values, to which the Venice Commission is often called. How can the inevitable conflicts be resolved? For it is inevitable that everyone will have their own interpretation of their obligations, whether national or international, without calling into question the willingness of each to accept the standards thus defined. Each of the levels concerned has its own interpreter when adherence to the instrument that lists these principles and values, these more or less precise standards, entails respect for the interpretations made by the authentic interpreter. Everyone must therefore show tolerance while maintaining the fundamental requirement of respecting the obligations to which the state had subscribed and recalling the basic principle of the European world built on democracy, the rule of law, and fundamental rights. Two concepts can help, one with rather restrictive tune, what we call a norm of resistance, the other with a more positive tune. Firstly, it's a question of respecting the constitutional identity of states. Although jurists and constitutional judges do not know how to give a precise definition of this concept, moreover, a common one, it's clear that there are elements that are consubstantial with the formation of the nation state, which distinguishes it from other states, and they're relating generally to history and culture. However, this approach is not sufficient because it can lead to claims for one or more exceptions to the primacy of international or European law, Union law, without convincing justification. For the most part, these disputes are normally resolved through a conciliation effort, thus limiting the scope of the claimed exception. But it is this effort that is referred to when we speak of the dialogue of judges. But this dialogue has a limit, that of respect of the major principles and values set out in the instruments to which the state has acceded. The second concept, which is just as poorly defined but even more significant in terms of both the necessary dialogue and its limits, is the margin of appreciation. And the margin of appreciation with the principle of subsidiarity are expressly stated in European matters as well as by the European Court of Human Rights. In 2010, the Interlaken Declaration of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the future of the European Court of Human Rights said that recalled the obligation of full protection of rights and freedoms and called for the strengthening of the principle of subsidiarity by referring to shared responsibility. Anyhow, the reference to the margin of appreciation
by the European Court marks the existence of a limit between European and national requirements. Yet, this limit lives in the hands of the European Court or the Court of Justice of European Union. The assessment of the degree of what I could call sufficiency of national protection under the word generally used in European Union, the word of equivalence. It's in fact an exercise of reconciliation of this kind that the Venice Commission engages in most of its opinions, recalling European principles and values as interpreted by the European Court of Human Rights, or even the Court of Justice or other international jurisdictions or bodies, or even as applied by other states and targeting the deviations observed, thus pointing out the efforts to be made to ensure the compatibility of national legislation with European standards. Should we then speak of transnational constitutionalism, I shall refrain from entering into this academic debate while stressing that the national constitution remains the expression of state sovereignty through the text, and that there is nothing to be gained by opposing or competing with the instruments that bear the general principles to which it refers. The insertion of the state in a community of interest or values imposes a rule, that of accepting its consequences. The obvious paradigm shift imposed by the superposition of levels covering similar elements oblige us to oppose to the apparent disorder neither uniformity nor a loss of control, but a progressive arrangement respectful of commitments and reality. This arrangement is in the hands of the national authority, very often in the hands of the judges in the first instance, and this is in the core of the work of the Venice Commission. Dear colleagues, I'll be most interested in your discussions today about these challenges, and I wish you a very successful conference. Thank you for your attention. Thank you, Madam President. Dėkojame Venecijos komisijos pirmininkai Bazy-Malaurie. Tarti sveikinimo žodį kviečiu Teisėjų tarybos pirmininkę Sigitą Rudėnaitę. Labas rytas. Man didelė garbė ir malonumas kalbėti tokiai auditorijai, kurioje tiek šviesių asmenybių, demokratijos, teisinės valstybės gynėjų ir tiek garbingų veidų iš Lietuvos, iš Europos Sąjungos, iš kitų valstybių. Taigi teisėjų bendruomenės vardu džiaugiuosi, kreipiuosi jūs ir norėčiau pradėti cituodama maždaug prieš 200 metų pasakytus Jungtinių Amerikos valstijų trečiojo prezidento Tomo Jeffersono žodžius. Beje, nepriklausomybės deklaracijos ir Jungtinių Amerikos valstybių konstitucijos vieno iš bendraautorių, kaip mūsų gerbiamas štai ponas Žilys, nacionaliniu lygmeniu. Taigi, Tomas Jeffersonas sakė, mes jaučiamės saugus todėl, kad esame parašę savo konstituciją. Šiandien minėdami savo konstitucijos sukaktis, prasmingai turime savęs paklausti, ar esame saugus mes, Lietuvos žmonės, prieš 30 metų priėmę nepriklausomos Lietuvos valstybės konstituciją. Taip, mūsų konstitucija įtvirtina demokratinės šiuolaikiškos visuomenės vertybių, žmogaus teisių garantijų sistemą, tautos apsisprendimą siekti atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės. Tačiau istorinė patirtis, sava istorinė patirtis ir šiandienos realybė, kurioje gyvename mes, kurioje gyvena visas pasaulis, mus moko. Konstitucija mus saugos, jeigu mes išmoksime ginti ir saugoti savo konstituciją patys. Konstitucijoje įtvirtinto žmogaus teisių ir laisvių garantijos laikas ir vieta šiandien matyt priminti, sudaro neatsiejamą ir darnią visumą.
Sistemą, kur visos dalys palaiko ir remia vieną kitą. Konstitucijoje tvirtinta žmogaus teisių garantijų sistema tai lik stiklo kaladėlių bokšto statyba, kai išėmus vieną neišvengiamai ims svirti ir griūti visas statinys. O toks pavojus kyla, kai imame rinktis savo palankes, daugiau teisių suteikiančias konstitucijos tiesas ir ignoruojame tas, kurios mums nustato pareigas. Teisinės valstybės krizių apraiškos paskutiniais metais besireiškiančios visoje Europos Sąjungoje tą vaizdžiai ir pamokomai iliustruoja. Štai kaimyninėje Lenkijoje politinės valdžios pasikėsinimas į teismų nepriklausomumą, į vieną iš teisinės valstybės pamatų, netruko peraugti į žmogaus teisių, visų pirma, moterų teisių suvaržymus. Teismus ginti konstituciją įpareigoja pati konstitucija, tiesiogiai tvirtindama pareigą, bet ne teisę, pareigą. Teisėjas negali taikyti įstatymą, kuris prieštarauja konstitucijai. Šią pareigą teismai vykdo ir vykdys, šią pareigą šiandien vykdome, teikdami kreipimusis konstituciniam teismui, individualiuose bylose vykdydami teisingumą. Tačiau konstitucija bus saugi tik tada, jeigu teisė ją saugoti kaip pareigą suvoks ir visos kitos politinės valdžios ir pilietinė visuomenė. Ir štai kartais pasigesdama politinės valdžios noro ginti konstituciją taip, kad būtų užtikrinta teisinės valstybės neliečiamybė, teisėjų bendruomenė šiandien kelia idėją, kad teisė kreiptis į konstituciją su abstrakčiu kreipimusi, tai yra ne individualioje byloje, o siekiant patikrinti norminio akto teisėtumą, turėtų būti suteikta ir teismų savivaldai, teisėjų tarybai. Turime pavyzdžių kaimyninėse valstybėse, kai būtent šis instrumentas iš tikrųjų ir buvo ta priemonė, kuri padėjo užtikrinti teismų nepriklausomumą. Mūsų įsitikinimu tai būtų ir puikia papildoma garantija, kad tai, kas atsitiko Lenkijoje, kas vyksta Vengrijoje, kas vyksta galbūt kitose ES šalyse, neįvyks Lietuvoje. Taigi teisėjų bendruomenės vardu šiandien sveikindama jūs visus ir mus pačius, visų pirma linkiu, kad Tomo Jeffersono žodžiai, kad mes jaučiame saugus todėl, kad esame parašę savo konstituciją, jau nebebūtų citata. Tegu tai bus mūsų suvokta realybė. O šiandien labai nuoširdžiai linkiu ir tikiuosi turiningos, prasmingos konferencijos. Ačiū visiems. Dėkojame Teisėjų tarybos pirmininkai Sigitai Rudėnaitei. Prie mikrofono kviečiu Mykolo Romerio universiteto vicerektorę akademiniams reikalams Regina Valutytė. Dear distinguished guests, dear distinguished participants, dear distinguished speakers of the conference. Mykolas Romeris University, which was born and grew up together with free Lithuania, is proud to congratulate you all on behalf of its entire community, as well as on behalf of the one of the most innovative and international school of law, on the occasion of the Constitutional Day, the celebration of all of us, the citizens of the Republic of Lithuania. The Constitution is a common denominator of different legal approaches, determined by subjective interpretation, constantly changing needs of the maturing Lithuanian civil society, changing environment, and the imperfection of our ordinary law. Different approaches are especially evident in the face of different crises, when often a society, divided to financial or other difficulties, demands rapid changes, and the legislator gets lost trying to respond to emerging needs and address conflicting values. Then, the Constitutional Court takes the exceptionally important role. I'm glad that this year, as every year, in commemoration of the Constitution Day,
the Constitutional Court of the Republic of Lithuania invites the legal community to look once again at the fundamental provisions governing our state. Expressed in the Agreement of Lithuanian Nation, which back in 1992 persistently sought open, fair, harmonious civil society and rule of law. Taking advantage of this opportunity, I would like to thank the Constitutional Court of Lithuania and especially its chairman, the Honorable Danutė Jočienė, not only for this unique opportunity to discuss the topical issues of the constitutional doctrine in an exclusive expert environment, but also for her role in bringing together the legal community. I wish you a meaningful conference and many valuable insights that I have no doubt, and I really hope, that will lay down the backgrounds for further development of the constitutional doctrine. Thank you. Mykolo Riomerio universiteto vicerektorė Regina Valutytė. O dabar jau kviečiu prie mikrofono šio renginio šeimininkė, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkė Danutė Jočienė. Gerbiamoji Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė, ponė Čmilytė-Nielsen, gerbiamasis pirmasis Konstitucinio teismo pirmininkė Juozai Žilys, gerbiamoji Teisėjų tarybos pirmininkė Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininkė Sigita Rudėnaitė, gerbiamas ES teisingumo teismo pirmininkė Koen Lenaertsai, mėly ponios ir ponai, mėly konstitucinių teismų pirmininkai, mėly konstitucinių teismų teisėjai, garbus mano konstitucinio teismo teisėjai, garbus Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo buvę teisėjai, kurių šiandien mes turime ir labai džiaugiamės jų buvimu, ponios ir ponai. Labai džiaugiuosi galėdama jūs pasveikinti Vilniuje šitą garbingą progą. Aš manau, kad šiomis dienomis mes ne tik rimtai diskutuosime ir aptarinėsime klausimus nuo nacionalinių konstitucijų iki transnacionalinių aspektų, bet taip pat jūs turėsite galimybę ir susipažinti su mūsų žaviu Vilniumi, su mūsų gražiu senamiesčiu, kuris įtrauktas į UNESCO kultūros paveldą, aplankyti Vilniaus universitetą, kaip teigia šiandien Vilniaus universiteto rektorius, ir tikrai pasidžiaugti rudenėjančią mūsų gražią Lietuvos gamtą. Šiandien mes susirinkome švęsti Lietuvai itin svarbių dviejų konstitucionalizmo datų. Tai yra pirmosios nuolatinės Lietuvos valstybės konstitucijos priimtos 1922 metais šimtmetį ir ilgiausiai galiojančios Lietuvos Respublikos konstitucijos priimtos 1992 metų spalio 25 dieną tautos referendumų 30-metį. Tarp šių konstitucijų 7 kupini permainų dešimtmečiai, per kuriuos net kelis kartus kardinaliai keitėsi Lietuvos valstybės gyvenimas. Tačiau šių konstitucijų sąsajos akivaizdžiai rodo, kad ir prieš 104 metus, gimstant nepriklausomai Lietuvos Respublikai ir prieš 32 metus atkuriant jos nepriklausomybę, Lietuvos konstitucinės kūrybos nuotaika iš esmės buvo ta pati. Pasak žymaus Lietuvos teisininko profesoriaus Mykolo Riomerio, kurio vicerektorė mes ką tik girdėjome, aš cituoju, pasitikėjimas demokratija kaip išganymo evangelija, kaip laimės ir socialinio teisingumo receptu, turinčių iš karto suteikti valstybinės santvarkos tobulumą. Citatos pabaiga. Kita vertus, moderniųjų demokratijos principų ir požymių Lietuvos konstitucionalizmo istorijos tyrėjai mato dar 16 amžiaus Lietuvos statutuose atspindėjusiuose Europos teisės kodifikavimo tendencijas ir abiejų tautų Respublikos 1791 metų konstitucijoje, beje, antrojoje po Jungtinių Amerikos valstijų pasaulyje konstitucijos ir pirmosios rašytinės Europos konstitucijos, kuo aišku mes labai didžiuojamės. And now I will turn to English, as mentioned by the Rector, as we have an international conference.
distinguished presidents of the constitutional courts, distinguished justices, ladies and gentlemen. Lithuania, like several other European states, had to restore its independence in 20th century more than once. When liberating itself from the 5-decade Soviet occupation by the Act of 11 March 1990 on the restoration of the independent state of Lithuania, Lithuania already then relied on the clear constitutional basis. The Act of the Independence of Lithuania of 16th February 1918, adopted by the Council of Lithuania, and the resolution of 15 May 1920 on the reestablishment democratic state of Lithuania, adopted by the Constituent Assembly Seimas. These constitutional steps were crowned respectively by the Constitution of the State of Lithuania of 1922 and the Constitution of the Republic of Lithuania, adopted in the referendum on 25th October 1992, both of which are united by fundamental constitutional values such as independence of the state, democracy, and the innate nature of the human rights and fundamental freedoms. In the discussion today, we will have the opportunity to exchange our views on our constitutional traditions of various countries, to show the importance of constitutional continuity for the development of our states, to share our experience as regards the methods of interpretation of the national constitution, to discuss the constitutional lessons learned and the prospects for the sustainability of the constitutions in the future, as well as to analyze ways overcoming challenges we are facing today. I have no doubt that we have a lot of common and we have what to share. Because, as the famous Lithuanian constitutionalist, I quote him once again, Professor Mykolas Romeris said, the constitution is written not for 1 hour, but maybe for several generations of citizens. So before wishing the successful work, I would like to pay gratitude to the Ukrainian delegation, which is with us today, to Mr. Sergei Golovatin, acting president of the Ukrainian Constitutional Court, for his kind difficult coming to Vilnius. Mr. Golovati, thank you very much. I hope that the whole Europe, and especially my court, I speak in the name of the Lithuanian Constitutional Court, we are in our hearts with you, we are with Ukrainian people, we are doing what is possible to help you in this fight for your fundamental constitutional values, for independence of Ukraine, for freedom of Ukrainian people, for your right to live in an independent and democratic state under the rule of law. So strength and force to you, to your constitutional court, and to your nation. So, and before coming to the end, once again, I would like to thank you also for the cooperation in preparing this conference, to the Commission for the Democracy Through Law, or Venice Commission of the Council of Europe, which is the co-organizer of this conference. And of course, we are very honored to have your Venice Commission as a co-organizer of this conference. And now, dear colleagues, I wish you a successful work of this conference, very fruitful discussions. And now it will be some minutes not according to the program, because I like very much to be not in accordance with the program. So, we are very happy to have among us still some people who are drafters of the text of the Constitution. So now I invite to come in front of the room Mr. Juozas Žilys, the first president of the Constitutional Court. Please stand. And also in the room we have Gitanas, former judge of the Constitutional Court, former justice of the Court of Justice of the European Union. Egidijau Jarašiūnai, prašom ateiti prieki. Stokit.
And also we have among us Vytautas Mizaras, the professor of Mykolas Romeris University, also former justice of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. Profesorio Vytautas Mizaras, prašom ateiti čia. So, Jarashunas was the official chairman of one of the commission. And also you can congratulate because Mr. Žilys just 1 month ago celebrated his nice jubileum and we had very good celebration in the Constitutional Court. And Professor Vytautas, thank you very much also for your critical comments towards Constitutional Court. So we wish you a lot of health, prospect and everything. And of course, it's very pity to announce to you that we have also the person who was leading the main commission when drafting the Constitution, Kęstutis Lapinskas, who was also the president of the Constitutional Court and for a long time the member of the Venice Commission. But Kęstutis Lapinskas is feeling not so good. He gives the best regards to my judges, to all judges coming from all over the Europe, and of course we will send him flowers back to his house. So thank you very much, fathers of the Constitution, thank you very much, and of course, just health and prosperity to your future activity. Na taigi, akivaizdu, kad šią smagią natą ir baigiame šventinę konferencijos dalį ir dabar jau bus galima pereiti prie darbinės dalies. Dėkojame Seimo pirmininkiai, atsisveikinančiai su konferencijos dalyviais. Taigi, o dabar jau mikrofoną perduodu pirmosios sesijos konstitucinės tradicijos ir konstitucinis teisingumas moderatoriui Vilniaus universiteto teisės fakulteto dekanui Haroldui Šinkūnui. Gerbėmieji konferencijos dalyviai, iš tikrųjų man yra labai didelė garbė būti su jumis šiandieną ir moderuoti pirmąją šitos konferencijos sesiją, kurioje turėsime 2 pagrindinius pranešimus. Vienas jų bus Latvijos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininko pono Aldžio Lavinš pranešimas. Kitas bus mūsų buvusio Konstitucinio teismo teisėjo, titulus išvardinsiu, pono Egidijaus Jarašiūno pranešimas ir tada turėsime diskusiją. Iš tiesų, mėlyje kolegos, kažkada Lucijus Anijus Seneca yra pasakęs, kad niekas taip nenuvargina kaip dideli malonumai. Bet aš manau, kad malonumai klausytis šių pranešėjų ir diskusijos tikrai mūsų nenuvargins, būsime budrus.
ir labai įdomiai praleisime laiką. Aišku, mes jau kaip visą laiką konferencijoms būdinga truputėlį vėluojam, tai aš nebeužlaikydamas jūsų dėmesio kviečiu Latvijos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininką, poną Aldį Lavinš. I'd like to invite the President of the Constitutional Court of the Republic of Latvia, Mr. Aldis Lavinš. I also like to mention that the Constitutional Court of the Republic of Latvia has become a member of the Bureau of the World Conference of Constitutional Courts on proposal by the Constitutional Court of Lithuania. So we are very glad that at this conference, the European Constitutional Courts are represented by the Constitutional Court of the Republic of Moldova and by the Constitutional Court of the Republic of Latvia. Tribin ir jūsų, Mr. President, lūdzu. Labas rytas, gerbiamosios ponios, gerbiamieji ponai, konferencijos dalyviai. Lietuvos konstitucinio teismo šeima. Latvijos Respublikos konstitucinio teismo šeimos vardu iš visos širdis sveikinu jūs Lietuvos konstitucijos priėmimo 30-ųjų metinių proga. Mes visada glaudžiai kartu ėjami pirmin. Būtent šiuo sudėtingu laiku mūsų draugystė ir savitarpio palaikymas kaip niekada buvo stiprus. These are my words congratulating my dear Lithuanian colleagues in this immensely important day for the court and for the whole Lithuanian nation. Dear colleagues, of course, it's a great pleasure to me to open this first session, which is devoted to the topic constitutional traditions and constitutional endurance. And let me start my presentation with some general remarks concerning constitutional endurance. And in my opinion, it might be interesting for you to hear some general information how long last constitution's life. So, the law understands constitutional endurance as the expected lifetime for a constitution, namely, how long it lasts between its adoption and its replacement by a new constitution. Constitutional endurance usually refers to the capacity of a constitution to resist attacks against its structure and underlying principles. Constitutions that are not resilient to such kind of attacks are more likely to be replaced. As a general matter, and as we all know, Constitution is intended for a continuous extended use because, as it was already mentioned, it provides rules for the future. Although, as we can see from comparative constitutional law research, sometimes the result could be quite opposite. Constitutional law scholars from the University of Chicago once calculated that the predicted lifetime for constitutions in the world does not exceed 20 years. It was quite surprisingly for me, no more than 20 years lifetime for a constitution across the globe. And let me share some examples. Some countries, such as Uruguay, have seen extended periods of stability followed by collapse and a series of short-lived constitutions.
Other states, such as Mexico, at the beginning of independence, undertake a period of experimentation that results, luckily, in a stable constitutional regime. Still, others tend to rewrite their constitutions quite frequently, and it may seem that they will never arrive at a stable framework of national law. But let me stress this one. In those countries where a constitution becomes the embodiment of a state system, the constitution may be endurant for a long period, as it is in the United States of America, where the constitution is in force more than 200 years. Yet, in Sweden, in the eyes of researchers, is a perfect example showing how some may opt to replace their constitution while the political situation is stable. So, dear colleagues, we can see the picture is really different across the world. And now, from this short guidance across the globe, let me turn to the experience of my country. And I believe that my appearance at this session regarding constitutional endurance is not a coincidence, because the Constitution of the Republic of Latvia, we call it Satversme, as one of the oldest constitutions in Europe, is still in force. And by the way, this year it marks its 100th anniversary. At the time when the Latvian Constitution was drafted, members of the Constitutional Assembly emphasized that the drafting of each law, and in particular the constitutional law, should be viewed from the perspective of the future. This is required because the Constitution would determine the order of the state for generations to come. We must be wise and try to look into the ages ahead of us. These are words said by members of Constitutional Assembly in 1920s. Right now, today, I heard from Mr. Juozas Žilys the same approach, to be wise and to try to look into future to determine what kind of text should be drafted in order guarantee constitution sustainable and functioning for a long period. Quite the same approach as our founders took at that period. Quite the same approach. This was one aspect, to be wise and try to look into future. Second aspect, what I would like to underline, at the same time, the founders of the Constitution were inspired by the best experience of other European countries, choosing the drafting approach that may seem excessively concise when compared to the detailed, elaborated constitutions of today's. In 100 years, with just 15 constitutional amendments, its wording has not been subjected to substantial modifications. However, this does not mean that the foundation of the state are old-fashioned. The abstract terminology of the Constitution should not mean that the understanding of its term at the time of its adoption should be preserved and left unchanged. No, instead, the content of these terms may develop over the course of time without changes to its wording. In Latvia, the Constitution is perceived as a living organism that breathes the spirit of the time and takes legal conclusions from the contemporary system of law. Therefore, dear colleagues, the text of the Constitution, in our view, is flexible
and it allows to interpret it dynamically in light of contemporary needs. It provides us with greater possibilities for interpretation, especially through decisions of the Constitutional Court. Hence, the role of the Constitutional Court is to precise the contents of constitutional norms in individual cases, instead of the application of the classical methods of interpretation. And let me add, in addition, with a concise constitutional document, many matters of constitutional law are regulated in greater details through legislative enactments, specifying various aspects of operating constitutional institutions and enforcing fundamental rights. In the forthcoming part of my speech, I will suggest several examples and aspects for discussions which could be considered as significant to the endurance and sustainability of the Constitution. First example. For example, Satversme, within its unchanged 100-year-old architecture, also made it possible to find a way for state bodies to work remotely in unprecedented conditions of the COVID pandemic during the state of emergency. This issue was also examined by the Constitutional Court in the case of administrative territorial reform. According to the text of the Constitution, and I quote, "The Parliament shall hold its sittings in Riga, and only in extraordinary circumstances may it convene elsewhere." What did the court? Court was faced with the question whether those decisions taken by e-Parliament is or are legal. We were faced with such a question, and I just now read quite a short article, and this article, was drafted in 1922 and is quite precise at the first glance. Parliament shall hold its sittings in Riga, and only in extraordinary circumstances may it convene elsewhere. So, the court concluded that the arguments about holding the Parliament sessions on the e-Parliament, a tool for remote work, essentially refer not to the place where the Parliament session was held, but to the way the Parliament session was conducted. That is, to the implementation of democratic processes, opportunities on the e-Parliament platform. It means we focus not only on the one word, Riga, but on the whole procedure, whether e-Parliament provides all procedural rules, all procedural guarantees for deputies to realize their function. So, that's, of course, at the Constitutional Court in Latvia, we quite clearly understood that no one at that time, in 1920s, would ever imagine that after 100 years we will live in a so developed world where we can meet in Zooms, in e-platforms, and so on. So, and in my opinion, this ruling quite clearly shows how we can put into our Satversme, our text of the Satversme, which is quite concise, the modern content. And as I said, since our constitution is so concise, this burden to fill with modern content lies on the shoulders of constitutional judges at the first front line. This is quite an obvious conclusion. This is the first example. Second example,
as all we know that climate change, environmental conservations, and the green course are currently being discussed a lot in Europe and around the world. All of this actually is already included in our constitution, both sustainability and responsibility towards future generations, and the right of every person to live in a favorable ecological environment. Third example, when fiscal discipline clauses were introduced in all European Union countries after the previous economic crisis, we had the opportunity to establish that this has already been stated in the Constitution since 1922. Namely, this is some sort of principle, you cannot spend state budget monetary irresponsibly. You can spend only when you can indicate where this money will actually be taken from. And next, and final, as an example, I finish with a feature which characterize our unique constitution. Dear colleagues, during the 1990 and 1993 period, following the restoration of independence, Latvia did not adopt a new constitution to reflect the legal realities of that decade. Instead, we introduced the pre-war constitution, which had been suspended for over 50 years. By the way, no experience of this kind has ever been taken by another state. This leads, in my opinion, to the conclusion that the values represented in the Constitution may support and uplift an independent state through the ages, maintaining the doctrine of national continuity on a foundation of sustainability. In conclusion, I would like to emphasize that the values incorporated in the Constitution also encourages us to look beyond horizon. The sustainability of the state is only feasible in a sustainable world. For this reason, I believe one of the keys to the constitutional endurance is this: the sustainability of values and the general principles underpinning the democratic state, as they are reflected in basic law, cannot be maintained within the framework of a national legal system alone. It is a process that requires comprehensive consideration and international dialogue. Therefore, our Satversme is open to international and European Union law, and the result of the interpretation of the Constitution always should ensure the mutual harmony of these norms. Dear colleagues, with each round anniversary, an enduring, sustainable constitution serves as a reminder of relevant, timeless values. They encourage us to think about today and about tomorrow, to act and to apply constitutional regulations in a way that contributes to the sustainability of our nations and the world in general. Tegyvuoja Lietuva, stipri jos konstitucija ir konstitucinis teismas. Paldies, Mr. President. Gerbėmieji kolegos, aš pakviesčiau visus sėsti prie stalo, kuriems priklauso šios sesijos metu čia būti. I'd like to invite Mr. President of the Supreme Court of the Republic of Estonia, Mr. Vilukov, please. Also, I'd like to invite the President of the Constitutional Court of the Republic of Moldova, Ms. Dominika Manole, to take the place here.
ponai gerbėmieji Vytautas Sinkevičiau ir Egidijau Jarašiūnai, jūs galite. Lietuvoje žmogus, kuris yra prieš mus, yra žinomas labai puikiai, ypač teisininkų bendruomenėje. Dabar vakar konferencijos metu pradėjau pristatinėti jo titulus, bijojau suklysti, nes jų yra nepaprastai daug. Tai žmogus, kurio vardas daro garbę teisėjai. Egidijus Jarašiūnas, kuris yra nepriklausomybės akto signataras, kuris yra Lietuvos Respublikos parlamento narys, ne vieną kadenciją buvęs. Konstitucijos, kurią šiandieną mes taip gerbėme ir mylime ir švenčiame jos gimtadienį, autorius ar vienas iš autorių. Konstitucinio teismo teisėjas, ES teisingumo teismo teisėjas. Nepaprastai įdomus pašnekovas ir eruditas. Mielas Egidijau Jarašiūnai, žodis jums, prašom. Labai ačiū. Didžiai gerbiama auditorija. Dabar galiojanti konstitucija, kaip ir bet kokia konstitucija, yra inovacijų ir tradicijų derinys. Aktas, kuris galioja dabar, remiasi į praeitį, žiūri į ateitį. Kalbėsiu apie konstitucinių tradicijų reikšmę. Apskritai konstituciniai teisė ir konstituciniai jurisprudencijai. Pirmiausia, kas yra konstitucinė tradicija? Apibrėžimų daug, pats paprasčiausias, kad tokiomis tradicijomis pripažįstami konstitucinio paveldo elementai įtvirtinti ar atspindimi galiojančiai konstituciniai sistemai. Kitaip sakant, tai, kas yra perimta. Taip jau yra, kad mūsų konstitucinėmis tradicijomis yra laikoma ne tik tai, taip sakant, ta tradicija turi bendrą konstitucionalizmo dimensiją, europinę dimensiją ir paskui nacionalinę dimensiją. Visos šitos dimensijos yra persipynę ir negalima sakyti, kur čia viena prasideda. Na, teoriškai taip galima suskaldyti. Kur kita baigėsi. Į konstitucinės tradicijas turim žiūrėti kaip į integralią dabartinės konstitucinės sistemos dalį. Čia iškyla klausimas dėl tradicijos turinio. Ar galima aiškinti tradiciją pagal 20 amžiaus pradžią? Nieko panašaus. Visa taip sakant, tradicija yra reikšminga, kad geriau suprasti dabar galiojančią konstituciją, dabartinę teisę. Kodėl konstitucinės tradicijos yra įvestos į teisinę apyvartą? Ogi labai dėl paprastų dalykų. Kas verčia jas taikyti? Tai pirmiausia, Lietuvos valstybės atkūrimas 20 amžiui 2 kartus buvo grindžiamas valstybės tęstinumu ir konstitucinė ir tradicijom. Tiek 18 metų vasario 16, tiek kovo 11 diena ėjo tuo keliu. Konstitucijos preambulėje kalbama apie mūsų teisinės sistemos grindimą Lietuvos statutais ir Lietuvos Respublikos konstitucijomis. Vėlgi, tai yra pamatas, į kurį būtina atsiremti aiškinant konstituciją. Rasim ir daugiau nuostatų vidiniai daly, sakykime, apie ne tik herbas, himnas ar Vilnius kaip ilgaamžė Lietuvos sostinė. Tai tas suponuoja irgi aiškinimą. Pagaliau yra aktas dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungai. Šito akto preambulėj 4 pastraipa kalba, kad Europos Sąjunga gerbė valstybių narių nacionalinį tapatumą ir konstitucinės tradicijas. Taip, šiuo atveju konstitucinės tradicijos, jeigu kalbėti Europos Sąjungos pirminės teisės prasme, tai yra kaip bendrieji principai kylantis iš tradicijų. Bet šitą nuostatą įvedus į mūsų konstitucinę sistemą, konstitucinių tradicijų savoka
kaip kategorija yra įtvirtinta mūsų sistemoje ir yra aiškinama Konstitucinio teismo. Tai šitie dalykai, taip sakant, verčia naudoti šitą kategoriją. Kokios yra tradicijos? Jeigu žiūrėti preambulę, pradedam nuo statutų. Aišku, statutų panaudojimas, aiškinant Konstituciją, būtų, taip sakant, ganėtinai komplikuotas, todėl kad mes galėtumėm kalbėti apie valdovo galių ribojimą, apie teismų nepriklausomumą. Tam tikrais momentais tai virstų daugiau ornamentika. Manau, kad vienas toks įdomus atvejis, Konstitucinis teismas, kalbėdamas apie medžioklės ir miškų ūkio, pradėjo nuo Kazimiero teisino. Tai tokiu atveju tas yra prasminga. 16 amžiaus aktas, kuris pradeda šito klausimo sprendimą. 1791 metų valdymo įstatymas yra abiejų tautų tarpusavio įžadas. Menkai panaudotos jo galimybės. Laikinosios konstitucijos, 3 nuolatinės tarpukario konstitucijos, iš jų didžiausias įdirbis ar panaudojimas tai yra 22 metų konstitucijos, demokratinės konstitucijos, kurie atitinka visus konstitucionalizmo parametrus, pradedant nuo tam tikrų formuluočių, stilistikos pakartojimo, kartais su papildymais, struktūra panaši, dėstymas, kartais net ir instituciniai dalykai. Imkim tokį pilietybės institutą. Per 3 tarpukario konstitucijas, 22 metų konstitucija iš viso neigiamai žiūrėjo į daugybinę pilietybę, 28 metų konstitucija kalbėjo tik tai apie galėjimą būti Amerikos šalių piliečių ir Lietuvos, bet ne apskritai kitų. 38 metų konstitucija pravėrė šiek tiek daugiau duris. 22 metų konstitucija iš esmės seka tą tradiciją. Ar ne todėl taip yra sunku, nekalbu, kad tik referendumu galima pakeisti 12 straipsnį. Taip sakant, ėjimas, kuris šiek tiek kertasi su tradicija, reikalauja ypatingo pagrindimo ir įtikinimo. Tai šitos tradicijos, kaip dabar tradicijos yra panaudojamos konstituciniai jurisprudencijai, tai yra gyvojoje konstituciniai teisėjai. Yra 2 keliai - tiesioginis ir netiesioginis. Netiesioginis, kai turėmiesi tuo aiškinimu, kuris yra įprastinis, taip sakant, Romerio teismas gali pateikti kaip savo ir tai yra normalu. Teisminiai kūryboje plagiato nėra. Jeigu randi gerą sprendimą, jį tu privalai panaudoti, todėl kad teisingumo tikslas tą suponuoja. Na ir kitas kelias, tai yra, kai teismas tiesiogiai remiasi tradicijom. Šiaip, jeigu pažiūrėtumėm į jurisprudenciją, tai susidurėm su keliom savokom. Kartais teismas kalba tradiciškai, tas yra reguliuojama, kitais atvejais jis kalba apie istorinės Lietuvos valstybės tradicijas, 3 atvejais apie teisinės tradicijas ir 4 atvejais apie Lietuvos valstybės konstitucinės tradicijas. Viskas priklauso nuo konteksto. Štai, tarkime, byloje dėl aukštųjų mokyklų autonomijos 2009 m. spalio 28 dienos nutarime teismas primena, kad tradiciškai aukštųjų mokyklų autonomija suprantama kaip teisė savarankiškai tvarkyti ir taip toliau ir taip toliau. Kitaip sakant, tradiciškai suprantama autonomija siejama su istoriškai susiformavusiu ir teisiškai įtvirtinto akademinės laisvės principu. Šitam kontekste to visiškai, manau, pakanka. Istorinė Lietuvos valstybės tradicijos kategorija. 2006 m. lapkričio 13 dienos nutarimas pilietybės klausimai. Ir vienas aspektų, kadangi piliečiai yra ir etninės kilmės lietuviai ir nebūtinai etninės kilmės, kalbama
Konstitucinis teismas pažymėjo, kad tautinės santarvės puoselėjimas Lietuvos žemėje istorinė Lietuvos tradicija. Ši tradicija būdavo pažeidžiama tik tais atvejais Lietuvos istorijos laikotarpiais, kai pati Lietuvos valstybė būdavo okupuota svetimų valstybių, kai tauta negalėjo autentiškai kurti savo gyvenimo. Vėlgi, tai yra tam tikras istorinis ekskursas, kuris leidžia suprasti tam tikrus nacionalinius šitų santykių niuansus. Konstitucinės tradicijos. Kartais ši savoka vartojama su tam tikru papildymu. Konstitucinės tradicijos čia galima suvokti, kad šiek tiek platesnė prasme. Štai senas nutarimas referendumo pagrindimas 94 metų Liepos 22 dienos. Pagal teisės teoriją ir konstitucinės tradicijas referendumas suprantamas kaip piliečių visuotinis balsavimas ir taip toliau. Toks, taip sakant, apskritai konstitucinės tradicijos, čia daugiau konstitucionalizmo matyti tradicijos, ta prasme, ir teisės teorija arba kitas toks atvejis Lietuvos valstybės teisinė tradicija ir konstitucinis principas. Čia keliuose nutarimuose panaudota 2006 metų kovo 14 dienos nutarime, kadangi reikėjo, Seimas yra su ES teise, tai teismas priminė, kad savo valia prisijimtų tarptautinių įsipareigojimų laikymasis, pagarba visuotinai pripažintiems tarptautinės teisės principams, taip pat ir pacta sunt servanda principų yra atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės teisinė tradicija ir konstitucinis principas. Taigi, kaip matom, platus panaudojimo spektras. Na ir kartais teismas kalba tiesiogiai apie Lietuvos valstybės konstitucinės tradicijas. Tai, sakyčiau, itin kondensuota ir gausiai panaudota garsiajame 20 metų Liepos 30 dienos nutarime. Tam suprantu, kodėl. Todėl, kad šitas nutarimas su kitais 2-14 metų nutarimais sudaro tam tikrą trio. Pirmoji trio daly, taip sakant, pirmas straipsnis, kuriame įtvirtintas pamatinės vertybės, nepriklausomybė, demokratija. Teismas fiksavo, kad šitas straipsnis yra neliečiamas, išskyrus tą atvejį, kai jis gali būti keičiamas 3/4 balsų daugumą referendumo. Po kelių mėnesių teismas fiksavo, kad šitos nuostatos apskritai nejudinamos. Ir po kelių metų sugrįžo prie šito klausimo ir rado, sakyčiau, puikų pagrindimą per pamatinius principus ir pamatinius Lietuvos valstybės aktus ir fiksavo, kad būtent pirmo straipsnio nuostata Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika negali būti keičiama taip, kad būtų paneigtos konstitucinės vertybės, nepriklausomybė, demokratija, prigimtinis žmogaus teisės, laisvių ir pobūdis. Kitaip sakant, tekstas ir turinys čia suderinta. Ji gali taip sakant, ji gali būti keičiama, tačiau šitie pamatiniai principai negali būti pakeisti. Tai yra pati tiksliausia formuluotė ir tam, kad pagrįsti reikėjo formuluoti pagrindinių pamatinių principų konstrukciją, pamatiniai aktai ir čia be, taip sakant, šito pamatinių nuostatų koncepcijos formavimas grindžiamas būtent kaip išreiškiančių Lietuvos valstybės konstitucinės tradicijas. Tai yra vėlgi įprasmintas tas panaudojimas. Kai kurie autoriai konstitucinių tradicijų panaudojimo jurisprudenciją laiko istorinio teisės aiškinimo metodo išraiška. Aš sakyčiau, kad tai yra penktadienį Seime konferencijoje kalbėjo apie konstitucinę interpretaciją ir vienas iš elementų tai yra specifiniai konstitucijos teisėjai taikomi aiškinimo metodai arba kriterijai. Tai šiuo atveju rėmimasis konstitucinė tradicija tai yra tam tikra istorinio metodo transformacija arba tam tikras atvejis, kuris būdingas būtent konstituciniai teisėjai, konstitucijos aiškinimas.
Tarp konstitucinio paveldo yra išskiriami tos tradicijos, kurios išsiskiria savo pamatinė reikšme. Lietuviškų atveju būtų nepriklausomybė, demokratija, prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių pobūdis, apie kurį formuojamas nepajudinamas konstitucinis branduolys, tai yra konstitucinio tapatumo koncepcija. Tai šitos koncepcijos formavimui konstitucinės tradicijos yra irgi vienas pamatų. Norėčiau tik tai tiek pasakyti, kad lietuviška išimtis, taip sakant, kuo lietuvai skiriasi apskritai Europoje, kad konstitucinio tapatumo koncepcija yra formuojama ne santykių su ES teise kontekste, o konstitucijos pataisų ribojimo kontekste ir priešingai Lietuvos konstitucinis teismas geopolitinį valstybės orientacijos principą, kurios sudėtinė dalis yra Europos integracija, priskyrė tam ypatingai saugojam branduoliui. Kitaip sakant, Lietuvoje nėra svetimo ir savo, tai yra savo ir savo platesnė prasme kolizija galima. Tai yra kitoks atvejis, kuris rodo, kad konstitucinio tapatumo koncepcija labai priklauso nuo intencijų, kaip jos yra panaudojamos. Na ir baigdamas, ką galėčiau pasakyti, taip sakant, konstitucija, kuri remiasi istorinę tradiciją, konstitucija, kuri remiasi kompromisu, konstitucija, kuri derina novacijas ir tradicijas, paprastai tokios konstitucijos vien dėl savo teisinės kokybės turi didesnę ilgaamžiškumo, taip sakant, perspektyvą. Tai palinkėkim, kad ta konstitucija ir toliau būtų jauna, gyva, sakyčiau, gyvybinga. Ačiū uždėmesį. Ačiū gerbiamam pranešėjui Egidijui Jarašiūnui. Vėluojam nuo mūsų programos atsilikdami labai nedaug. Dabar laikas diskusijai. Pagal eilę, kuri yra šioje programoje, pirmasis turėtų kalbėti mūsų svečias iš Estijos Respublikos aukščiausiojo teismo pirmininkas, ponas Vilu Kauve. So, thank you very much, Mr. Chairman. Dear colleagues, the Lithuanian Constitutional Court, Mr. President, ladies and gentlemen. First, of course, our congratulations on the 100th anniversary of the Lithuanian Constitution of 1922 and the 30th anniversary of the Lithuanian present Constitution, and of course to the Lithuanian Constitutional Court. As we are close friends here at Baltic States, and we are very happy that you have this anniversary. But as we are neighbors here in the Baltic countries, we have many similarities in the traditions, but some differences too. And then let me give you a brief overview of how the constitutional tradition has developed in Estonia. We had in 100 years 4 different constitutions. Some say 3, some say 4. Okay, I try to explain it a little bit. The Constituent Assembly adopted the first constitution of Estonian state of 1920, and it entered into force on 21st of December 1920. Our first constitution can be characterized as the pinnacle of the democratic national legal order. The idea of the rule of law was highlighted in this constitution. It implemented the idea of the separation of powers, and it laid down a system of fundamental rights of individuals. The constitution established more than a few dozen fundamental rights. It is worth noting that in addition to the rights of the person, housing and property, and the equality of all persons before the law,
The Constitution also provided for the protection of minorities. Supreme exerciser of state power was considered by the Constitution to be the people who exercise state power through citizens with the right to vote by means of referendums, popular initiatives, and elections to the parliament. But then we can describe this constitution maybe as too idealistic. Then, as the government was highly dependent on the parliament, the fragmentation of the parliament unfortunately led to frequent changes of governments, and soon led to talk to of the need to amend the constitution. And there were several attempts to amend the constitution. And then, in the referendum of 1933, the new version of the constitution was adopted. Some say it's new constitution, others say this is the new version. This is the question there now. But this new constitution entered into force on the 24th of January 1934. The new constitution changed the form of government of the state and a turn towards authoritarianism. Yeah. The composition of the parliament was reduced. The principle of proportional representation was supplemented by the possibility of personal election. The procedure for electing the head of state was changed and his or her powers increased. Estonia gained the institution of prime minister. Then started a very controversial period of Estonian state, as this amended constitution, what was planned, this all remained on the paper. As on 12th of March 1934, Prime Minister, also acting in the capacity of Elder of State, declared a state of emergency in order to prevent the right-hand union of freedom fighters from gaining power, and all political parties were suspended. Silence period started in Estonia, let's say, at this time. And this time we had, in the referendum, even in 1936, and the National Assembly was convened and adopted the new constitution on 15 July of 1937, which entered into force on 1st January 1938. The new constitution was much more comprehensive than the previous one. The constitution, on one hand, had extensive chapter of rights and duties of Estonian citizens with 27 paragraphs, while the participation of the people in the exercise of state power was significantly reduced. For example, the adoption of laws by people's initiative was abandoned. The unicameral parliament was replaced by the bicameral one. A large presidential institution was established. And the institution of challenger of justice was introduced. This constitution we had until the Soviet occupation. Then, when the occupation ended in 1991, we had large discussions in Estonia. What do we have to do with constitution? Do we have to introduce some of the older constitution or build a new one there? There were several different opinions on that, but finally it was decided that we need a new constitution. And the Constitutional Assembly was formed, which prepared the current constitution, which was adopted by the referendum by Estonian people and entered into force on 28th of June 1992. We can say the new era in the history of the Estonian state and law began. In the drafting of the constitution, the ideas of nation-state democracy were at the forefront, which is why the constitution established Estonia as an independent and sovereign state whose legal order is based on supremacy of constitution and the permissibility of exercising all state power only on the basis of the constitution and the rules that are in conformity with it. Estonia became a 101-member parliament, a government that it can control, a president with modest powers, and an independent judiciary. Rule of law was basis of the constitution. The catalogue of fundamental rights is particularly extensive.
And we can say that since the 1920 Constitution, the proportion of fundamental rights and freedoms has gradually increased. With the entrenchment of constitutional review, fundamental rights have become a much stronger right. So Constitution of the Republic of Estonia turned 30 years old in June this year. And these 30 years have confirmed that we have a good and solid constitution, which has helped us through difficult times and major and minor crises. Although there have been repeated discussions and analyses over the years on the need to amend the constitution in some ways, in practice only a few minor provisions have been amended in 30 years. While Chapter 2, which contains fundamental rights, has remained unchanged at all. The most important changes in our constitution are related with Estonia's accession to the European Union. In the referendum, a separate law was passed to amend the constitution, allowing Estonia to be the member of the European Union as long as the fundamental values of our constitution were respected. So it's in the act. I believe that the constitution that we have could continue to apply in a similar way for a long time, both with regards to the foundations of organization of the state and the catalogue of fundamental rights. Of course, time will make corrections and some things will have to be modernized, but I do not see the big need for a new constitution or a fundamental revision. The consensus needed to amend the constitution in Estonia is very difficult to achieve. It needs very high consensus in parliament or in the referendum. And there was, until now, no political consensus on that point. And that's my personal opinion, of course, that is our luck, let's say, as the constitutional amendments are not immune to being used for short-term political purposes, and there are politicians that they want to use it, of course. For this reason, at least in Estonia, constitutional stability is considered a value worth defending. And I can say that among our most constitutional lawyers and most politicians is consensus that this constitution will work for years more, that we don't need big changes. So thank you very much for listening for my short presentations here, and once more the happy anniversary to Lithuanian colleagues. Thank you. Gerbiami kolegos, mūsų Respublikos Seime būna tokie dažni priėjimai prie mikrofono dėl vedimo tvarkos. Tai aš esu prie mikrofono ir labai trumpai pasakysiu, kad po diskusijos pranešėjų, kurių mes dar turime 2 likusius, bus galimybė kitiems diskusijos dalyviams pasisakyti papildomai. Taip pat tikiuosi, kad auditorijai pavyks užduoti klausimus, nes turėsime laiko, tikėtina, mes iš tikrųjų čia jau kalbamės, kad būtų labai gerai įtraukti ir auditoriją. Kitas mūsų sesijos, kuri yra skirta konstitucinės tradicijos ir konstitucinio tęstinumo klausimams aptarti pranešėjas, yra profesorius Vytautas Sinkevičius. Na, kas, jei ne ponas Vytautas Sinkevičius yra geriausias šitos srities žinovas, ko gero. Arba bent jau vienas iš didžiausių autoritetų Lietuvoje šiais klausimais, neginčiamas konstitucinės teisės ekspertas ir autoritetas Lietuvoje, buvęs konstitucinio teismo teisėjas taip pat. Ponas Vytautai, jūsų žodis. Gerbiami konferencijos dalyviai, matot, universiteto profesoriai turi 2 profesinės ligas, arba plokščiapėdystė, arba kalba. Tai aš jau matyt vieną įsigijau. Tai kaip bebūtų, bet Lietuvos konstitucijų istorija yra neatsiejama nuo jos valstybingumo istorijos. Prancūzija kartais vadinama konstitucijų muziejumi, nes nuo 18 amžiaus pabaigos iki dabar turėjo daugiau kaip 10 konstitucijų, kai kurie priskaičiuoja net 16. Tai Lietuva nuo 1918 metų iki šiol turi tik 7 konstitucijas, 3 laikinasias ir 4 nuolatinės. Taigi, manau, mes galime pretenduoti į Konstitucijų muziejaus Lietuvos filialą.
Visos mūsų konstitucijos labai skirtingos ir suderinti liberaliąją demokratiją ir stiprią valdžią, pasiekti valdžių balansą, tikrai pavykdavo ne visada. Turėjome ne tik 1922 metų demokratinę konstituciją, bet ir dvi autoritarinės konstitucijas 28 ir 38 metų, kai parlamentarizmas Lietuvoje iš esmės buvo užgniaužtas, visa valdžia buvo sutelkta Respublikos prezidento rankose. Buvo norėta išsaugoti visuomenės rimtį, įtvirtinti valstybingumą, atsispirti jau tada Sovietų sąjungos užmačioms, nuversti teisėtą valdžią. Autentiška mūsų raida, konstitucingumo raida buvo nutraukta 1940 metais, kai Sovietų sąjunga okupavo ir aneksavo Lietuvą. 1990 metai, kovo 11, Lietuva atkuria nepriklausomybę. Tai ne nauja valstybė, ne naujos tautų apsisprendimo teisės realizavimas, tai tarpukario egzistavusios nepriklausomos Lietuvos valstybės tąsa, tęsinys. Vienas įdomus elementas, kad norint pabrėžti tarpukario valstybės tęstinumą, tą pačią dieną buvo atstatytas 1938 metų konstitucijos galiojimas. Ne todėl, kad ta konstitucija buvo demokratinė, o tik todėl, kad tai buvo paskutinė iki sovietinės okupacijos galiojusi konstitucija. Pagal ją gyventi būtų sunku, nors kolegos Latviai gyvena iki šiol pagal 22 metų konstituciją. Todėl praėjus nepilnai valandai 1938 metų konstitucijos galiojimas, kurį ką tik buvo atstatyta prieš valandą, sustabdomas. Ir priimamas laikinasis pagrindinis įstatymas, laikinoji konstitucija. Visi supranta, kad tai yra pereinamojo laikotarpio dokumentas, kad būtina rengti kokybiškai naują, modernios, šiuolaikinės, demokratinės, teisinės valstybės konstituciją. Ir štai ją rengiant išryškėja dvi skirtingos konstitucijos vizijos. Viena grinai parlamentinė respublika, kurioje dominuoja Seimas, prezidento galios yra nedidelis. Kita pusiau prezidentinė respublika, kurioje numatyti reikšmingi prezidento įgaliojimai. Ir štai būtent ginčas dėl valstybės institucijų įgaliojimo, dėl jų tarpusavio santykio, pagrindinis ginčio objektas. Ir po labai aštrių diskusijų, po abipusių nuolaidų, kompromisų, šias dvi skirtingas konstitucijos vizijas pavyko sulieti į bendrą nacionalinę konstitucijos viziją. Ir gal dėl to ši konstitucija, kuri dažnai vadinama kompromisinė, ji išlaikė savo gyvybingumą. Ilgiausiai per Lietuvos istoriją galiojanti Lietuvos konstitucija. Be abejo, ji juda kartu su gyvenimu. Ir konstitucijos tekstas, jis ne tik kalba, jis daugiau atsako į jo prasmę siekiančių suvokti žmonių užduodamus klausimus, kurie yra dabarties produktas. Buvusio Izraelio aukščiausiojo teismo pirmininko Arono Barako žodžiais tariant, konstitucijos suvokimą ir aiškinimą turi lemti ištikimybė joje įtvirtintoms pamatinėms vertybėms, kurios yra istorija, o ne atitinkamos laikinos situacijos isterija. Iš tiesų taip, konstitucijos negalima aiškinti ad hoc šiam atveju. Reikia matyti jos ateitį, kokias pasekmes sukels pakeitimai. O gal jie visiškai nereikalingi? Gal jie galima pritaikyti gyvenimui išaiškinant konstitucijos nuostatas? Lietuvos konstitucija yra stabili. Kaip ir Vokietijos konstitucija, ji turi kelis vadinamus amžinus straipsnius, kurie negali būti panaikinti. Apie juos jau buvo kalbėta, Konstitucinis teismas yra konstatavęs, kad niekas, nei Seimas, nei tauta referendumu,
negali panaikinti konstitucijos nuostatų, kurios įtvirtina valstybės nepriklausomybę, demokratiją, žmogaus teisų ir laisvių prigimtinį pobūdį. Jeigu paklaustume dabar, praėjus 30 metų nuo konstitucijos priėmimo, kokia yra mūsų konstitucija? Į tą klausimą būtų galima atsakyti tik iš dalies, nes konstitucijos neišsemia joks normų ir principų katalogas, joks konstitucinio teismo pateiktos nuostatų išaiškinimas. Aišku, kad jos turinys dėl konstitucinės justicijos, dėl konstitucinio interpretavimo tapo daug platesnis ir įvairesnis negu tas, kurį jos kūrėjai norėjo įdėti 1992 metais. Gal tas turinys kartais yra toks, apie kurį konstitucijos kūrėjai net negalvojo ir dėl jo visiškai nediskutavo. Baigdamas aš norėčiau pasakyti, kad konstitucijos gyvenimas yra ne tik popieriuje. Tai yra žmogaus, visuomenės, valdžios institucijų pareigūnų požiūrė į konstituciją, jų konkrečiuose sprendimuose ir veiksmuose. Ir tos pačios konstitucijos įvairiais istorijos etapais mes galime turėti daugiau ar mažiau. O jos turime tiek, kiek ją suprantame, kiek ją gerbėme, kiek jos realus gyvenimas atitinka tai, kas įtvirtinta konstitucija. Ir ta konstitucijos biografija įrašoma kasdien, įrašoma kiekvienas iš mūsų. Na, o kelias, kurį nuėjo konstitucija, 30-metis, jis leidžia tikėtis, kad dar ir neparašytoje konstitucijos biografijoje bus įrašyta daug gražių puslapių. Kad ši konstitucija, kaip visuomenės bendras gėris, dar ilgai bus tautos ir Lietuvos valstybės gyvenimo pamatas. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū gerbiamas profesoriau už įdomų pranešimą. And now it's my pleasure to invite the President of the Constitutional Court of the Republic of Moldova, Mrs. Dominika Manolė, please. I'm sorry. Moving on to our topic, when speaking about constitutional traditions and constitutional endurance, the metaphor of constitutional identity comes to my mind. The doctrine of constitutional identity was firstly used in Germany to interpret Article 79, paragraph 3 of the German Fundamental Law. The Constitution of the Republic of Moldova was not overlapped by this doctrine. The founding fathers considered expropriate to eternize only the protection of fundamental rights. Article 132, paragraph 2 of the Constitution provides that no constitutional revision can be made if it results in the suppression of the fundamental rights and freedoms of citizens or their guarantees. The German Eternity Clause was introduced as a barrier against totalitarianism, as a reaction to the seemingly legal rise of power of the National Socialists. The same may be mentioned of the Republic of Moldova, whose current democracy has been presided by a totalitarian regime. But there is one particular aspect of the constitutional revision
requirements in Moldova. Article 132, paragraph 1, permits the revision of the provisions regarding the sovereignty, the independence, the unitary character, and the permanent neutrality of the state if it is approved in a referendum with the majority of the registered citizens. Maybe you will ask, why would not be the sovereignty, the independence, and the unitary character of a state so important for the drafter of a constitution as to make them eternal? I think the answer in our case may be explained based on some fundamental ideas enshrined in the Declaration of Independence of 1991. First of all, the Declaration underlines that the Republic of Moldova is free to decide its present and future from outside in accordance with the ideals and holy aspiration of the people in the historical and ethnic space of their national become. Secondly, the Declaration condemns the act of dismemberment of the national territory in 1775 and 1812. These acts were disproved by the entire evolution of history and the freely expressed will of our population. Thirdly, the Declaration notes that the parliaments of many states in their declaration considered the 1939 Molotov-Ribbentrop Pact as void ab initio and demanding the liquidation of its political legal effects. Thus, the drafter of the Constitution admitted that the citizens of the Republic of Moldova would like to repair someday the effects of the brutal interferences by the Soviet Empire life of our nation. As I said, Article 132, paragraph 1, permits also to revise the provisions regarding the permanent neutrality of the state. I would like to stop a little on this issue. In 2017, the Constitutional Court delivered a judgment where it interpreted Article 11 of the Constitution. In its first paragraph, this article provides that the Republic of Moldova proclaims its permanent neutrality. The court was asked, inter alia, to establish if this provision applies in a period when military troops of Russian Federation are deployed of the territory of the Republic of Moldova. As you know, the eastern part of the Republic of Moldova is occupied by the Russian military troops. In our society, neutrality was traditionally perceived as an obstacle to join military blocs. But the court held that in case of a threat to fundamental constitutional values such as national independence, territorial integrity, or state security, the authorities of the Republic of Moldova are obliged to take all the necessary measures, including military measures, in order to effectively defend
as against them. The state cannot refrain when it is aggressed. The state may preserve its existence either individually or in a collective framework against a military aggression of other state. On the 10th of October this year, the Russian cruise missiles flew over the territory of the Republic of Moldova to reach their targets in Ukraine. There may be times when nations have to choose between order and liberty on the one side and terror and darkness on the other side. That is why, in their practical wisdom, the founding fathers had not considered neutrality an enduring value. Despite the adjective permanent used near this word in the Constitution, they had left to citizens the possibility to give up on the attachment to vague doctrines. Today, especially when confronted with atrocities in Ukraine, the European Union appears to us more than ever as a land of order and liberty. It depends a lot on you to help us to join it faster. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Kągi, puiku, 19 minučių turime sutaupę. Do you have any additional remarks? Or someone from the audience has remarks or something to say? If I make break an ice, okay, I would like to ask a question to my colleague Vytautas Mizaras. Well, in your short presentation, dear colleague Vytautas, I heard that you underlined this sentiment that Constitution is written by us. So, at the first glance, it could lead to a conclusion that each generation should have its own constitution. I suppose this is just a conclusion of first glance. But if a constitution functions for more than 30, 50 years, how we can diminish this situation or this feeling that those generations who did not take part in elaborating the text have this feeling that this is their constitution, this is written for them. Could you give some tips for this audience? Since you have so significant experience in constitutional law area. Thank you. Thank you, Mr. Aldis. I'd like to add, jeigu galima, aš dar patikslinsiu truputėlį. Žiūrėkit, 1791 metų gegužės 3 dienos konstitucijoje, lygiai taip pat, kaip klausė gerbiamas Konstitucinio teismo pirmininkas, buvo numatyta galimybė po 25 metų konstituciją peržiūrėti. Iš tikrųjų, įtvirtinta nuostata, viena karta negali primetinėti savo vertybių ir savo konstitucinių nuostatų kitoms vėlesnėms kartoms. Iš tikrųjų, kaip mums čia sukti šioje situacijoje? Ačiū. Aš pritarčiau
Jungtinių Amerikos valstijų konstitucijos tėvų kūrėjų nuostatai, kad konstitucija kuriama ne vienai kartai. Konstitucijoje tvirtinti tam tikri principai. Ir tie principai, jie negali būti paaiškinami to laikotarpio intencijomis. Principai daug platesnis dalykas. Ir jeigu mes pažvelgsime į konstitucijas, ar į Latvijos, ar Lietuvos, Vokietijos konstituciją, kitas konstitucijas, mes matome visas vienas tas pačias fundamentalias vertybės. Tai ką, pagarba žmogaus orumui, laisvei, žmogaus teisų laisvių apsauga, tautos suverenitetas, nepriklausomi teismai, cenzūros draudimai. Vertybės, pagal kurias gyvena visuomenės. Be tų vertybių visuomenės gyvenimas būtų neįmanomas. Nes konstitucija, kaip jau buvo minėta, tai ir taikos visuomenėje pagrindas, sugyvenimo visuomenėje pagrindas. Tai mūsų garsus konstitucionalistas Mykolas Romeris, jis taip pat yra kėlė klausimą, labai įdomiai kėlė klausimą, kaip keliate jūs, o koksgi ateities kartų įnašas į konstitucingumo raidą. Tai paklauskim visą laiką, ar konstitucija trukdo siekti visuomeniai valstybei pažangos. Ar ji neapgina asmens, ar ji neužtikrina jo orumo. Ir ne veltui Vokietijos konstitucijos 1 straipsnis, asmens orumas, negali būti panaikintas, negali būti pažeistas. Lygiai taip pat Lietuvos konstitucija, prigimtinės teisės ir laisvės, žmogus jas gauna ne iš tautos, ne iš valstybės, ne iš referendumo, jos negali būti panaikintos, jos turi būti ginamos. Valdžios uždavinys apginti žmogaus teises, padėti jam įgyvendinti žmogaus teises. Tai aš visada klausiu, jeigu ateis laikas keisti konstituciją, tai turbūt tas poreikis kils iš pačios visuomenės poreikio. Ne iš politikų turbūt, iš pačios visuomenės raidos poreikio, bet kol konstitucija leidžiasi aiškinama, kol ją galima išaiškinti, tai kalbėti apie konstitucijos pataisas nėra prasmės. Ir jūsų konstitucija tą puikiausiai įrodo, Latvijos konstitucija. Buvo, aš minėjau, 90 metais Lietuva pusvalandžiui valandai maždaug atstatė 1938 metų konstituciją. Bet buvo pagalvota, o kaip, ar visuomenės santykiai pasikeitė, ar bus pagal ją įmanoma gyventi, ar visuomenė bus tinkamai organizuota. Todėl mes atstatėm ją tik todėl, kad pabrėžti, kad mes nesame postsovietinės kilmės, mes nesame nauja valstybė, mes neįgyvendinam tautų apsisprendimo teisės. Mes atkūrėm tai, kas buvo iš mūsų atimta. Iš mūsų buvo atimta nepriklausomybė, laisvas gyvenimas, mūsų konstitucingumo raida buvo nutraukta. Tai jeigu dabar reiktų atsakyti į klausimą, reikia keisti Lietuvos konstituciją, aš manyčiau, ją galima keisti tik tai, kad sustiprinti konstitucinio teismo vaidmenį, suteikti jam daugiau įgaliojimų, kad jie galutinai spręstų daugiau klausimų, o ne politikai spręstų daugiau klausimų. Matyt, ir kiekvienas iš mūsų gali apie savo konstitucijas pasakyti, kad kyla norų pakeisti kažką, įdėti į tą konstituciją kažką. Bet tų fundamentalių vertybių niekas paneigti negali. Ir tol, kol tos fundamentalios vertybės jos yra įtvirtintos, mes galim pagal jas jausti suriais žmonėmis, mes galime jausti savo valstybės piliečiais. Tai būsimųjų kartų įnašas, aš manau, į mūsų šias konstitucijas bus ko gero minimalus. Tai gali būti susijęs su platesne pasaulio integracija, su dar kažko. Nes ir mūsų Lietuvos konstitucijos esminės pataisos buvo susijusios su Lietuvos narystė Europos Sąjungoje, o ne su asmens teisėmis laisvėmis, ne su valdžių padalyjimu, ne su kitais esminiais dalykais. Dėkoju. Moderatorius turi labai didelę ir gerą privilegiją, nes mikrofonas yra mano rankose. Iš tikrųjų, ponas Latvijos konstitucinio teismo pirmininkas iškėlė labai gerą klausimą, bet mes čia šiandieną kalbame apie konstitucijos tradicijas, apie konstitucijos nuostatas, kurios yra amžinos arba nekeičiamos. Nežinot, aš esu politinių teorijų, istorijos srities žmogus, man
man kyla asociacija iš karto su Žanu Žaku Ruso, kuris sako, tautai nėra jokio privalomo įstatymo. Net ir visuomenės sutartis, o mes konstituciją vadiname visuomenės sutartimi, jie yra neprivaloma. Tai provokuoju šiek tiek, bet turiu malonumą šalia sėdėti tokių garbių žinovų konstitucijos. Dėl to klausiu jūsų, ką jūs į tai atsakytumėte tą mūsų Žanui Žakui Ruso? Jeigu galima, ar eikite, tu kalbėsi? Galiu. Tai gerbimo tiek mūsų moderatoriaus, tiek Latvijos konstitucinio teismo pirmininko iškeltą problemą aš suvokiu kaip nedidelę provokaciją diskusijai. Šiaip jau jeigu kalbėti apie principus, konstitucijos ilgaamžiškumo ar kiekvienai kartai savo konstituciją, tai puikiai žinot, ką daro konstitucionalistai. Čia subsumpcija neveikia. Principai gali būti suderinti arba principų negalima suprasti tiesioginė prasme. Tai Latvijos konstitucionalizmo istorija yra jūsų iškelto klausimo atsakymas. Latvijos atversmė savo laiko, tai yra antros konstitucionalizmo įtvirtinimo bangos kūrinys, taip sakant, konstitucija, pagrindinis įstatymas, kurios tikslas nustatyti valdžios ribas. Atkurs nepriklausomybę, pažiūrėkit, ir atsirado konstitucinis teismas, kuris suteikė naują prasmę 20 amžiaus antram dešimtmetį kurtoms normoms. Tai kaip dabar pasakyti, sena ta konstitucija ar konstitucija, kuri yra aiškinama aktualių žmonių pagal aktualų supratimą ir veikia aktualiai. Tai matydami tuos du kontekstus, o mes juk kalbėjom apie, taip sakant, praeities, dabarties ir ateities ryšį, aš manau, kad tol, kol Latvijos žmonėms jūsų konstitucija bus tinkama, ji bus veiksminga, gyvybinga ir aš sakyčiau, kad amžinumo ir kartos galbūt konstitucijų šitų principų nereikėtų taip sumušti kaktom. Jie ko gero beveik sugeba sugyventi kartu. Jeigu per aiškinimą, taip sakant, jeigu jau tiek gyvenimas pasikeis, kad aiškinimų įspręsti remiantis tais principais bus nebegalima, tai tokiu atveju sėsim diskutuoti prie apskritai naujo reguliavimo atsiradimo. Tai ačiū. So, short reflection, and I try to give my answer to this gorgeous question. What would you answer if you had a chance to meet Rousseau and continue this discussion about the issue whether something is binding for the people, for society? So at the first point, first my reflection. So I think this is a really good recipe for endurance and for sustainability of our constitution, as long as it is possible to interpret constitution, there is no necessity to replace it. And I should say in Latvia we follow this approach. As I said in my speech, when we deal with text which is so concise, it is up to us judges, on our shoulders. We feel this burden to be very precise and follow principle of precaution, how we can put modern content in our constitution. So, and this is one of the instruments how we can say to society,
There is no necessity to replace this constitution. You see, everything works, and all your needs could be fulfilled in real life through such a method, and it works. And that's why I would say in Latvia, legal society is quite in an opposite, I would say, in an opposition to any idea to replace our constitution. Legal society stands as a one team and saying why we need replace our constitution. What is the real rationale behind this idea? And all those attempts failed, by the way. This is a one, and question concerning whether constitution is binding for the people. Well, maybe I would say, okay, this concept was live and actual at that period, but life develops, life goes on, and in 21st century we have some developments in constitutional traditions, and one of such developments, as I heard, it is as well in Estonia and as well in Lithuania, we have this untouchable or unchangeable core of constitution. And that's why this is a legal base to say, no, we have another concept. This unchangeable core of constitution binds even our society. Okay, I would say, frankly speaking, to some extent, society does not like this idea that something, since as well in your constitution, in 2 articles even is stressed, the power derives from the nation, or power or state power belongs to the nation. Yes, I understand this sentiment, but at the same time, we have to find balance between this unchangeable core of constitution and the source of power, what is our nation. And okay, you have a power, you are entitled to amend constitution, but not so far as it could affect unchangeable core of our constitution, because otherwise it could lead to the outcome that such kind of state as a Latvia it is right now would not exist anymore. And this is not the aim of the people of the Latvia. Okay. Thank you very much for your remarks. Ir vis dėlto, čia pas mus diskusija jau verda. Turime svečią iš Belgijos šiandieną čia, garbingasis mūsų kolega ES teisingumo teismo pirmininkas ponas Kūnas Lenaertsas dalyvauja, bet girdėjot, kad dalyvauja Lietuvoje šiandieną įvairiuose renginiuose ir Belgijos karalius. Kodėlgi mums netapus monarchija, kodėl mums nepasvaršiu šitos galimybės? Tai iš tiesų, kai Konstitucinis teismas pasakė, kad pirmo konstitucijos straipsnio pakeisti niekada negalima, o pirmas straipsnis skamba taip: Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika. Nepriklausoma demokratinė respublika. 3 elementai. Ir štai Konstitucinis teismas sako, nepriklausomybė, demokratija niekada negali būti pakeisti. Amžinasis straipsnis, amžinasis principas. Tai tada iš karto man studentams sakau, tai ką mes galime pakeisti? Mes galime pakeisti žodį respublika ir rašyti, kad Lietuva yra konstitucinė monarchija. Tai visiškai tiktų, galim tą pateikti. Dabar dėl Ruso, jeigu grįžtant, tai ką jūs paminėjote, tas tautos absoliutaus suvereniteto doktrina, tai gyvavo nelabai ilgai. Ja greitai pakeitė tautos suvereniteto riboto suvereniteto doktrina. Ir kas riboja tautos suverenitetą?
Tai štai tos pačios vertybės. Demokratija, nepriklausomybė, bet pirmiausia suverenitetą tautos suverenitetą mano galva riboja. Tai žmogaus teisės ir laisvės. Jokia valdžia negali atimti žmogaus teisų ir laisvių. Negali būti sukonstruota visuomenės sutartis. Visuomenė negali priimti tokio dokumento, gyventi pagal tokį dokumentą, kur žmogaus teisės laisvės suvaržytos, kur jo orumas nėra ginamas, kur žmogus paminamas, kur valdžia dominuoja žmogaus atžvilgiu. Tokios konstitucijos būti negali. Tai Ruso idėja, kuri savo laiku buvo labai įdomi, bet sukėlė ir tam tikrų Prancūzijos istorijoje turbūt įvykių, kurių galima būtų ir išvengti. Tai nemanyčiau, kad tai dabar galėtų būti populiarinama ar plėtojama. Ačiū labai. Mes idealiai punktualūs, bet aš turiu paklausti. Do you have any questions or last remarks? Yes. I think I agree to it, what Aldis said, that the Constitution is a living and vivid instrument, and until we can live without the amend or change basic principles, until we can interpret it, and then it's all okay. Then it's in our Estonian way, we saw that in 30 years we had different cases in our Supreme Court, and never it was a case then we had a feeling that the Constitution prohibits or is some kind of obstacles, that we cannot solve it in a fair way. Never it was the case, and I hope that the case will not come in the foreseeable future. That is my remark, and I hope it's the tradition of Constitution is very valuable. So, the time of our session is over. So I have the last duty of mine. I have to invite all our international guests and all our justices of Constitutional Court for a group picture, family picture of us. Gerbiami konferencijos dalyviai, svečiai, dear participants and guests of our conference, let me to start with our second part, the second session of our conference. Taigi, šiandien antroje sesijoje mes turime du pranešimus ir net 7 diskutantus. Tai aš tik noriu paprašyti, jog pranešėjams skiriamos ir kadangi skiriamos 15 minučių pranešimams, tai būtų gerai laikytis tokio laiko reglamento, o diskutantai, debatuojantys šios sesijos tema, būtų gerai, kad skirtų savo debatams 10 minučių. Ir jeigu taip mes elgsimės, matyt laiku galėsime eiti pietauti. Na, mano moderuojama sesija yra pavadinta, kažkuria prasme tokiu įdomiu pavadinimu – Konstitucijos-centrinė teisės sistema, konstitucijos aiškinimo menas. Aš dažnai sakau ir savo, ir kitiems, ir studentams ypatingai, kad teisininkai kažkiek turi būti menininkais. Ir teisė yra teisės ieškojimo menas kažkuria prasme. Tai dėl to tas pavadinimas menas, aiškinimo menas, jis yra visai suprantamas šitoje sesijoje. Na, o kadangi tai susijęs su konstitucijos aiškinimu ir konstitucijos aiškinimo menu, tai
Per beveik 30 jau metų Konstitucinis teismas, aiškindamas Konstituciją, tikrai išvystė aiškės tiek bendrų aiškinimo metodų pozicijas arba jų taikymo pozicijas, tiek kurdamas visiškai tokią savitą ir kartu savarankišką aiškinimo taisyklę arba teisės šaltinių, kurie yra reikalingi aiškinti Konstituciją, poziciją. Konstitucinis teismas savo oficialioje konstitucinėje doktrinoje yra pabrėžęs, kad Konstitucijai būdingas vadinamasis konstitucinis aiškinimas. Tai yra, kad šaltiniai, kuriais remiantis aiškinama Konstitucija, yra pati Konstitucija ir taip pat oficialioji konstitucinė doktrina. Ordinarinės teisės įstatymų Konstitucinis teismas nelaiko konstitucinės teisės šaltiniais, kurie yra reikalingi Konstitucijos aiškinimui. Konstitucija be abejo pagal Konstitucinio teismo oficialią doktriną yra suprantama kaip aukščiausioji teisė, kartu ne tik iš nuostatų kaip tokių išreikštų tiesiogiai Konstitucijos tekste, bet ir konstitucinių principų, konstitucinių vertybių. Per šitą prizmę yra atskleidžiama Konstitucijos kaip aukščiausiosios teisės dvasia, prigimtis, paskirtis. Ir aišku, Konstitucijos aiškinimui turi labai vertę didelę, jau kas ir buvo šiandieną minėta, kad oficialioje Konstitucinio teismo doktrinoje yra pabrėžiama, kad konstitucinėje arba galbūt labiau konstitucinė jurisprudencija yra gyvas instrumentas, gyvoji konstitucija, kuri aiškinama be kita ko atsižvelgiant ir į konkretaus laikmečio aktualijas, iššūkius, poreikius. Taigi šitom ir matyt su tuo susijusiom temom, klausimais ir bus skirta šitos sesijos skirti pranešimai ir taip pat diskutantai, kurie irgi išsakys savo mintis. Aš po to, po pranešėjų padarytų pranešimų pristatysiu diskutantus. Dėl to dabar norėčiau pakviesti, išklausyti pirmojo pranešėjo, profesoriaus Egidijaus Kūrio, Europos žmogaus teisių teismo teisėjo. Taip pat Egidijus Kūris yra buvęs Konstitucinio teismo teisėjas ir taip pat buvęs Konstitucinio teismo pirmininku. Kadangi yra šio pranešimo įrašas, tai norėčiau paprašyti, kad jį įjungtų ir mes išklausytume. Gerbiamas moderatoriau, gerbiami konferencijos dalyviai, dėkoju už kvietimą kalbėti šioje konferencijoje ir dar Konstitucijos dieną. Manau, seniai yra pribrendęs ir perbrendęs laikas šią dieną paskelbti valstybės švente. Paprašytas organizatorių pranešti, apie ką ketinu kalbėti, parašiau apie Konstituciją ir jos konkurentus. Parašiau ir ėmiau abejoti. Jei Konstitucija yra aukščiausioji teisė, tai kokie dar konkurentai? Konstitucinis teismas juk yra ne kartą konstatavęs, kad negali būti konkurencijos tarp Konstitucijos ir žemesnės galios teisės. Tokios konkurencijos negalimumas suponuoja ordinarinės teisės konstitucingumo kontrolės būtinumą ir ją vykdančio Konstitucinio teismo ypatingą vaidmenį valstybėje. Tiesa, Lietuvoje ne visą ordinarinės teisės atitikties konstitucijai patikrą vykdo Konstitucinis teismas, kai kas yra palikta kitiems teismams. Tačiau vykdydami ją pagal savo kompetenciją, teismai taip pat vadovaujasi oficialiaja konstitucinė doktrina suformuluota Konstitucinio teismo. Konstitucinis teismas labiausiai prisidėjo prie to, kad pasikeitė pati konstitucinės teisės paradigma, kurios esminiai bruožai yra šie. Pirma, konstitucinė teisė yra ne teisės šaka, o aukščiausioji teisė, atskirta nuo ordinarinės teisės. Antra,
Konstitucinio teismo aktai, kuriuose formuluojama oficiali konstitucinė doktrina, yra teisės šaltiniai, teisinė galia prilygstantis konstitucijai. Trečia, iš konstitucinės teisės šaltinių sistemos yra pašalinti visi teisės aktai, patys galintys tapti konstitucinės kontrolės objektu, taigi konstitucinės teisės šaltiniai yra tik pati konstitucija ir konstitucinio teismo jurisprudencija. Ketvirta, konstitucinėje teisėje nėra spragų, joks viešosios valdžios teisinis sprendimas negali turėti imuniteto nuo galimos konstitucingumo patikros. Ir penkta, konstitucinė teisė nuolat vystoma kaip jurisprudencinė teisė. Tai suponuoja gyvąją konstituciją, nuolat reaguojančią į laiko iššūkius ir atskleidžiančią vis naujus konstitucinio reguliavimo aspektus. Ši naujoji paradigma yra įvardyjama žodžiu konstitucijo-centrizmas. Apie tai esu rašęs, tad nesikartosiu. O faktiškai ordinarinė teisė nuolat konkuruoja su konstitucija. Antraip nebūtų tiek daug konstitucinės justicijos bylų, kuriuose nustatomas ordinarinės teisės prieštaravimas konstitucijai. Gal konstitucinė kontrolė apskritai būtų nereikalinga. Ta konkurencija yra neišvengiama dėl kelių priežasčių, iš kurių paminėsiu tik vieną kitą. Pirma, konstitucija negali nustatyti visko iki smulkmenų. Detalių normų joje nėra daug. Veikiau ji nustato bendruosius tam tikrus santykių reguliavimo principus, o be to daro tai vartodama gana bendras sąvokas. Dėl kai kurių sąvokų turinio yra ir bus nuolat nesutariama. Pavyzdžiui, demokratija, suverenitetas, bendra tautos gerovė, visuomeniai naudingos ūkinės pastatos arba svarbiausi valstybės bei tautos gyvenimo klausimai. Todėl jos vadinamos esmingai kvestionuojamomis sąvokomis. Antra, konstitucija daug ką expressis verbis palieka nustatyti įstatymų leidėjai ir kitiems teisėkūros subjektams. Daug kur konstitucijoje vartojamos formuluotės nustato įstatymus, įstatymų nustatyta tvarka ir panašiai. Tai nereiškia, kad įstatymų leidėjas yra visiškai laisvas. Pavyzdžiui, turėdamas plačią diskreciją nustatyti Seimo rinkimų tvarką, įstatymų leidėjas negali nukrypti nuo tokių principų, kaip rinkimų periodiškumas, tiesioginis pobūdis, balsavimo slaptumas ir taip toliau. Ar Seimas peržengė tas ribas? Be abejo. Antai jis turi įgaliojimus Seimo struktūrą ir darbo tvarką, įskaitant apkaltos proceso tvarką, nustatyti Seimo statute, kuris nors turi įstatymo galią, vis dėlto nepatenka į Respublikos prezidento veto lauką. Tačiau Seimo statute nustatyta įvairių pareigų kitoms valdžios šakoms priskirtoms institucijoms. Taip pat įtvirtinta nuostatų, pagal kurias leidžiamas valstybės biudžeto lėšos. Trečia, ir tai bene problemiškiausia, politinės valdžios neretai sąmoningai ignoruoja konstitucinį reguliavimą ir kuria tokią ordinarinę teisę, kuri prašyte prašosi konstitucinės patikros, tačiau kartais tokia padėtis tenkina daugelį ir ilgai, kol neinicijuojama konstitucinės justicijos byla. Vienas paskutiniųjų pavyzdžių – tiesioginiai merų rinkimai, kurių norėjo didžioji dalis elektoratų ir kurie buvo įteisinti įstatymų, nors jau tada buvo galima numanyti, kad tik laiko klausimas, kada tas modelis bus pripažintas prieštaraujančių konstitucijai. Kad konstituciniai imperatyvai būtų sąmoningai ignoruojami, reikia postūmio. Ignoruoti konstituciją teisėkūros subjektus gali paskatinti politiniai išskaičiavimai, interesų grupių atvira ar užkulisinė intervencija, žiniasklaidos spaudimas, visuomenės nuomonė ir taip toliau. Iš principo nuo šių poveikių nėra laisvas ir konstitucinis teismas, svarbu ar jis jiems atsispiria. Tačiau yra ir, pavadinsiu taip, pateisinamų veiksnių, dėl kurių tai, kas konstitucija atrodo labai griežta, aiškinant konstituciją, tai sušvelnėja, tokių kaip ekonominė krizė arba saugumo sumetimai. Tokiais atvejais konstituciniam teismui tenka ieškoti pusiausvyros tarp konstitucijos raidės ir pripažinimo, kad reglamentavimo griežtai pagal raidę būtų neįmanoma įgyvendinti arba jis būtų destruktyvus. Antai teismas vienoje ankstyvoje byloje, referuoja 1995 m. gruodžio 6 dienos nutarimą, susitaikė su tuo, kad priešingai konstitucijai teisėjų atlyginimai buvo nustatyti ne įstatymų, o vyriausybės aktu. Tai galiausiai labai nepalankiai atsiliepė vėlesniam šių santykių reguliavimui. Bet tuo metu teismui atrodė, jog visos kitos alternatyvos būtų dar blogesnės. Konstitucinis teismas nepripažino
antikonstitucinių ir nukrypimo nuo vacatio legis standartų, darant pataisas mokesčių įstatymuose, nes nematė kito realistinio kelio politinėms valdžioms bandyti įveikti užklupusią ekonominę krizę. Čia referuoju 2013 m. vasario 15 dienos nutarimą. Kalbant apie saugumo sumetimus, teismas yra formalių pagrindų atmetęs prašymą ištirti teisinį reguliavimo, turėjusio užtikrinti Lietuvos įstojimą į NATO atitikti konstitucijai, referuoja 2002 m. balandžio 24 dienos sprendimą. Jei ta byla būtų nagrinėjama, teismui būtų tekę rinktis tarp konstitucijos raidės ir jos dvasios. Tai yra vertybių, kurių paneigimas perbrauktų pačią raidę. Konstitucinė teisė yra plėtojama byla po bylos, vadinasi netolygiai. Kai kuriais klausimais oficialioji konstitucinė doktrina atsirado vėlai. Kai 2008 metais baigiau savo kadenciją Konstitucinėme teisme, nebuvo doktrinos nei dėl Lietuvos banko, nei dėl homoseksualių asmenų teisių, nei dėl pensijų kaupimo, nes per 15 teismo veiklos metų nebuvo inicijuota bylų, kuriuose būtų ginčiamas atitinkamas reguliavimas, o dėl pensijų kaupimo nebuvo nereguliavimo. Kai kuriais kitais klausimais jurisprudencija buvo itin turtinga. Konstitucinis teismas yra ne kartą pabrėžęs savo jurisprudencijos tęstinumo imperatyvą. Tęstinumas suponuoja vėlesnių doktrinų kūrimą ankstesnių doktrinų pagrindu, tačiau nedraudžia jų reinterpretuoti, net koreguoti. Priešingai, gyvosios konstitucijos idėja neatsiema nuo reinterpretavimo. Išties kartas nuo karto sukuriama doktrinų, kurios pakoreguoja ankstesnes. Tačiau teismas yra pabrėžęs ir būtinumą expressis verbis motyvuoti doktrinos reinterpretavimą, koregavimą, nukrypimą nuo savo precedentų. O iš tikrųjų, koregavimas ne visada tiesiogiai motyvuojamas. Net tada, kai argumentai, pagrindžiantis jį taip galima pavadinti atnaujintą doktriną, gali būti vertinami kaip svaresni nei tie, kuriais grįsta ankstesnioji. Neaptardamas detaliai įvairių eksplicitiškai nemotyvuoto koregavimo atvejų, vieną kitą paminėsiu. Taip atsitiko, pavyzdžiui, su asmenų lygybės principu. Iš pradžių aiškintų kaip reikalavimas lygiai traktuoti fizinius asmenis, vėliau ir kaip reikalavimas lygiai traktuoti juridinius asmenius, o dar vėliau ir kaip reikalavimas tam tikrose srityse nediskriminuoti ir neprivilegijuoti fizinių ir juridinių asmenų vienų kitų atžvilgių. Taip atsitiko ir su principu non bis in idem, kurio taikymas laikytas apribotų baudžiamosios teisės sritimi, bet vėliau buvo pakylėtas iki bendrojo teisės principo. O palyginę ankstyvąją 1994 metų referendumo doktriną suformuluotąją 2014 metais ir ypač 2020 metais, pamatysime, kad referendumo rengimo galimybės yra labai susiaurintos. Jei asmenų lygybės ir non bis in idem atvejais doktrinos koregavimo nemotyvavimas neatrodo problemiškas, nes buvo išplėsti asmenų teisių apsauga ir gynimas, referendumo atveju yra priešingai. Todėl nemotyvuotas nukrypimas nuo ankstesnės doktrinos atrodo kaip kažkieno apreiškimas. Iki tol ne vienos teismo sudėties iki skylių suskaitytos konstitucijos naujoviškas perskaitimas. Tai pasakytina, kad tame pačiame 20 metų Liepos 30 dienos nutarime jo obiter dicta išrasta savoka virš konstituciniai aktai, kurie esą saisto net konstitucijos kūrėjus. Ne mano vieno nuomonė, ši savoka nedera su konstitucijos kaip aukščiausios teisės idėja, o į klausimą, kaip virš konstitucijų, taigi saistančių konstitucijos projektų rengėjus ir galimų jos pataisų autorius gali būti 1949 metų deklaracija, apie kurios buvimą, kuriant konstituciją, nebuvo žinoma, dar niekas nėra pateikęs atsakymą. Manau, ir nepateiks. Ši doktrina koreguotina pagal visuotinai pripažintus teisės aiškinimo kanonus. Pavyzdžiui, pasinaudojus Prancūzijos konstitucinės tarybos 1971 metų precedentu, kai net 18 amžiaus aktas buvo pripažintas konstitucinio reguliavimo dalimi, būtų įmanoma svarbia, gal net ypatinga konstitucinio reguliavimo dalimi laikyti 3 iš 4 neatsargiai virš konstituciniais pavadintų aktų, bet ne 49 metų deklaracija. Tokių klaidų taisymo precedentų Konstitucinio teismo praktikoje yra.
Antai 2011 metais teismas yra parašęs kažką apie Lietuvos geopolitinę orientaciją, be kita ko į jungtines tautas, bet jau po kelių mėnesių šios racionaliam paaiškinimui nepasiduodančios tezės buvo atsisakyta. Referuoja 2011 metų kovo 15 dienos ir Liepos 7 dienos nutarimus. Konstitucijos aiškinimo klaidų dažnis ir iš jų kylantis poreikis koreguoti jau pateiktus išaiškinimus yra tam tikrų mastų proporcingas Konstitucinio teismo aktyvizmui. Konstitucinių teismų, ne vien Lietuvos, aktyvizmas būna dvejopas. Viena jo apraiška yra plačios dikta, kurios kartais atrodo atlieka teisės vadovėlio skyriaus funkciją. Pritaikius Wombo perstatymo testą, vadinamai Wombo inversion test, nesunku įsitikinti, kad jei tų dikta nebūtų, sprendimas būtų toks pats. Tokių fragmentų Konstitucinio teismo jurisprudencijoje buvo nuo pat pradžios. Galiu paminėti 1998 m. sausio 10 dienos nutarimą, kuriame aiškinta Lietuvos valstybės forma, arba 2004 m. Liepos 1 dienos nutarimą, kuriame aiškintinas Seimo nario statusas. Prie antrojo iš jų esu pats pridėjęs ranką. Kai kas tuose nutarimuose gali būti vertinama kaip pertekliniai dalykai, tačiau niekas neneigs, kad juose suformuluotos doktrininės nuostatos labai pasitarnavo vėlesnei jurisprudencijai, taip pat ir įstatymų leidybai, kuriai buvo nubrėžti tam tikri orientyrai. To nepasakyčiau apie kai kuriuos diktą suformuluotus mano jau minėtame 20 metų Liepos 30 dienos nutarime arba 2021 metų balandžio 19 dienos nutarime, kuriuo antikonstituciniu buvo pripažintas merų tiesioginius rinkimus įtvirtinęs įstatyminis reguliavimas. Sutikdamas su rezoliucija vis dėlto nemanau, kad kaip nors galima pagrįsti tai, jog Seimui, jei jis apsispręstų konstitucionalizuoti tiesioginius merų rinkimus, o jis vėliau apsisprendė, nurodoma, kad kartu turi būti nustatyta ir tai, cituoju, kiek kadencijų tas pats asmuo gali eiti tokias renkamas pareigas. Seimas po didelio darbo derinant įvairius požiūrius konstitucionalizavo tiesioginius merų rinkimus, padarydamas atitinkamas konstitucijos pataisas. Tačiau konstitucija nieko nėra apie merų kadencijų skaičių. Retorinis klausimas, kokia yra pacituotos dikta funkcija ir galia. Per didelis aktyvizmas gali atsigręžti prieš patį teismą. Kita aktyvizmo apraiška yra pareiškėjo neginčijamų aktų konstitucingumo tyrimas. Čia konstitucinė jurisprudencija nuėjo tam tikrą kelią. Iki 2014-2015 metų Konstitucinis teismas tam tikrų nuostatų atitikti Konstitucijai tirdavo exproprio motu tik išimtiniais atvejais. Ir jie buvo iš esmės du. Kai tyriant poįstatyminį aktą, kuris grindžiamas įstatymu, paaiškėdavo, kad antikonstitucinis yra įstatyminis reguliavimas. Ir antra, kai tyriama nuostata būdavo tiesiogiai susijusi su kita, formaliai neginčiama nuostata ir su ja sudarydavo vieną visumą. Be to, toks nutarimas baigdavosi atsakymu į pareiškėjo klausimą. Atsakius į jį, jokio exproprio moto tyrimo nebebūdavo. Prieš 7-8 metus teismas pakeitė šią savo poziciją, išaiškinęs, kad jo funkcija yra šalinti antikonstitucinį reguliavimą iš teisės sistemos. Referuoja 2014 m. Liepos 11 dienos ir 2015 m. Birželio 11 dienos nutarimus. 2020 metais ši doktrina buvo išplėtota iki absoliuto. Cituoju, Konstitucinis teismas privalo šalinti iš teisės sistemos visas antikonstitucinės nuostatas, kurių prieštaravimas Konstitucijai paaiškėja nagrinėjamoje byloje. Referuoja 20 metų Birželio 12, Liepos 24 ir rugsėjo 11 dienos nutarimus. Turiu pripažinti, kad daugeliu atveju sutinku su tuo, jog exproprio motu antikonstitucinių pripažintas reguliavimas toks ir buvo. Antikonstitucinis. Tačiau esmė yra ne jo turinys, o tai, ar jo tyrimas buvo teisminis, tikrąja šio žodžio prasme. Teko skaityti nesavikritiškų pasisakymų, kuriuose šis teismo aktyvizmas giriamas, įrodomas pavyzdžių jo nesiimantiems kitų šalių konstituciniams teismams. Leiskite nesutikti. Pirmasis klausimas, kurį tokiu atveju užduos ne politikas, o teisėjas, yra toks. Ar gali prieštaravimas paaiškėti, jei nuostata nėra tyriama? Negali. Vadinasi, ji yra tyrima.
Antrasis klausimas, kokia yra tokio tyrimo vada, kas jį inicijavo. Ir trečiasis, ar teisėkūros subjektui išleidus atitinkamą aktą buvo sudaryta galimybė jį ginti arba bent jau paaiškinti. Tam tikro masto aktyvizmas yra neišvengiamas konstitucinės justicijos elementas, nes per jurisprudenciją plėtojama konstitucinė teisė turi derinti konstitucijos stabilumą su poreikiu reaguoti į kintančias sąlygas. Todėl nėra keista, kai Konstitucinis teismas modifikuoja savo doktriną taip, kad ji atitiktų pakitusias sąlygas. Nors santykinai jauna, Lietuvos konstitucija buvo sukurta tais laikais, kai nebuvo interneto, socialinių tinklų ir startuolių. Laukiu bylos, kurioje teismui tektų nagrinėti tuos dalykus, nes tektų aiškinti tradicinės nuostatas mus pasiekusias dar iš anos eros. Neatmestina, kad tektų tikslinti, o gal ir rimčiau modifikuoti kai kurias doktrininės nuostatas skirtas susižinojimo laisvei, privatumui ir kitiems dalykams. Tai būtų aktyvistinis konstitucijos aiškinimas ir toks aktyvizmas būtų kuo puikiausiai suprantamas. Tačiau reikia skirti neišvengiamybę nuo siekiamybės. Teismo aktyvizmas yra neišvengiamybė, o nesiekiamybė, arba bent jau turėtų būti. Riba tarp šių dviejų sampratų brėžia tokia savoka kaip teisėjų savęs suvaržymas, judicial self-restraint. Apie tai tenka pagalvoti, skaitant kai kurių teismo šių metų nutarimų ir sprendimų komentarus, kuris kritikuojamas, manau, nepagristai, ne tik dėl to, kad pripažino tam tikrą teisinį reguliavimą neprieštaraujančių konstitucijai, nors jis toli gražu nėra tobulas, o kartais dar ir dėl to, kad nesiėmė spręsti kokios nors platesnės problemas. Tačiau Konstitucinis teismas nėra įrankis tobulybei pasiekti, juolab, kad tobulybę kiekvienas gali suprasti skirtingai. Konstitucinis teismas nėra ir kokios nors politikos vykdymo ar kieno nors vizijų įgyvendinimo institucija. Jis yra teismas, kuris turi spręsti ginčus. Konstitucija nedraudžia leisti netobulus įstatymus. Ji nedraudžia leisti net kvailus įstatymus. Konstitucinio teismo teisėjai gali jausti, kad įstatymas yra netikęs, bet jei jis neprieštarauja konstitucijai, jie neturi konstitucinės justicijos paversti instrumentu pagerinti įstatymų turinį pagal savo įsivaizdavimą. Tai yra demokratinio politinio proceso funkcija. Konstitucinis teismas te gali nubrėžti konstitucinius orientyrus teisėkūrai. Šiais klausimais doktrina yra ilgametė ir plati. Tačiau Konstituciją aiškina ne vien Konstitucinis teismas. Ją aiškina ir kiti teisininkai ir neteisininkai, politikai, mokslininkai, interesų grupės, kas netingi. Tai yra demokratinio viešojo diskurso bruožas. 20-21 metais Lietuvoje vyko tai, ko niekada nenorėčiau daugiau išvysti, nei kaip teisininkas konstitucionalistas, nei kaip pilietis. Konstitucinių teismų rotacijos obstrukcija. Jos kontekste buvo išsakyta, pavadinsiu taip, labai įdomių aiškinimų, kurių pagrindų dėja buvo ilgai blokuojamas naujų kandidatų pateikimas vietoj tų, kurių nepaskyrė Seimas. Vienas aiškinimas buvo tas, kad 3 teikiantieji subjektai turi teikti kandidatus vienu metu. Kitas, kad nuo naujo kandidato pateikimo iki jo kandidatūros svarstymo Seime turi praeiti kažkokie mistiniai 3 mėnesiai. Tame kontekste užderėjo ir įvairių, pavadinsiu taip, privačių doktrinų. Tarp jų ir tokia, kad teisėjams iš konstitucijos kyla labai griežti apribojimai, neleidžiantys skaityti paskaitas, išskyrus dėstymą universitetuose ir tai tik pagal valstybės patvirtintas programas. Ir taip toliau. Neginčiu į Seimo teisės nepaskirti kurio nors kandidato į konstitucinį teismą. Sutinku, kad laiku nepaskyrus naujo teisėjo, naujojo kandidato pateikimo, svarstymo ir balsavimo dėl jo procedūra gali užsitęsti. Bet nesutinku, kad tokia situacija, kai neįvyksta savalaikė, konstitucijoje nustatyta rotacija, gali būti vertinama ne kaip tai, kas ji iš tikrųjų yra, tai yra anomalija, o kaip normali, nes esą teismas dirba. Būtų neverta apie tai kalbėti, apie šios privačius aiškinimus, jeigu jų laikinas veiksmingumas nerodytų tam tikros mūsų viešojo diskurso ir politinio proceso ydos, neskiriama, kuris aiškinimas yra oficialus ir įpareigojantis, neskilo iš konstitucinio teismo nagrinėjamos bylos, o kuris yra jo subjektyvus konkurentas, kartais net nulemtas tam tikrų nedeklaruotų interesų.
Konstitucijos oficialus aiškinimas tai pati konstitucinės justicijos savastis. Kalbėdamas kitoje Konstitucijos 30-mečiui skirtoje konferencijoje minėjau ir pasakysiu dar kartą, kad Konstitucija turi būti gerbiama, bet neturi būti idealizuojama. Tas pat yra pasakytina ir apie jos jurisprudencinį segmentą, kuris yra Konstitucinio teismo kūrybos rezultatas. Galiu tik sveikinti šios konferencijos organizatorių, Konstitucinį teismą, kad šią šventinę dieną jis skiria ne vien iškilmingoms proginėms kalboms, bet ir diskusijai apie aktualiausius konstitucinės justicijos dalykus. Nes konstitucinės kūrybos, taip pat ir jurisprudencijos brandumo sąlyga yra diskusija, blaivus, atviras ir pagarbus keitimasis nuomonėmis, argumentais ir kontrargumentais. Linkiu visiems konferencijos dalyviams prasmingos, vaisingos diskusijos, linkiu visiems svečiams gražios viešnagės Lietuvoje, dėkoju už dėmesį ir su Konstitucijos diena. Dėkojame Europos žmogaus teisų teismo teisėjui, profesoriui Egidijui Kūriui už padarytą pranešimą. Aš tikrai dabar nenorėčiau pateikti tam tikrų komentarų, nes reikia valdyti laiką. Pietus laukia ir pirmininkė man sako, kad taip nereikia daryti. Ir dėl to iš karto noriu pakviesti buvusią Konstitucinio teismo teisėją profesorę Tomą Birmontienę padaryti antrąjį šios sesijos pranešimą. Kolegos teisėjai, norėčiau pasakyti, kad tikrai skaityti pranešimą šią temą yra didelis iššūkis, nes auditorijoje yra konstitucinių teismų ir ES teismo teisėjai, taip pat ir Egidijus Kūris, kuris ką tik kalbėjo, tai Europos žmogaus teisų teismo teisėjas. Taigi teisėjai žino, kaip aiškinti konstituciją, jie žino, kaip aiškinti teisę. Taigi kažkokių naujų atradimų tikrai turbūt savo tokio aš tikslo ir nekėliau. Visų pirma, ir konstituciniai teismai, kai kuriegi konstituciniai teismai nuo savo įsikūrimo jau ir Europoje skaičiuoja 100-metį. Mūsų visi teismai, rytų vidurio Europos konstituciniai teismai irgi skaičiuojame 10-mečius. Taigi konstituciniai teismai jau yra padarę labai didelį darbą. Ir to darbo rezultatas yra būtent teisės konstitucionalizacija. Ir teisės konstitucionalizaciją galima matyti kaip tam tikrą procesą, kuris yra, toks dvipusis. Visų pirma, kad mes galėtume kalbėti apie teisės konstitucionalizaciją, tai turbūt reikėtų visų pirma pradėti nuo jurisprudencinės konstitucijos nuostatos. Nes jeigu konstituciniai teismai nepakeltų savo sprendimų prestižo ir neįtvirtintų, kai kuriuose konstitucijose yra expressis verbis pasakyta, kad konstitucinis teismas gali aiškinti konstituciją, bet daugelio konstitucijose tokių žodžių nėra. Tai visų pirma, teisės konstitucionalizacija tai yra įtvirtinimas jurisprudencinės konstitucijos patvirtinimas, kad konstitucinis teismas gali sakyti, ką iš tikrųjų sako konstitucija. Ir tokių jau diskusijų, kad koks, sakyčiau, politikas atsistotų, cituotų konstitucijos nuostatą ir sakytų, prašau, ką čia teismas parašė, turbūt mes jau bent jau tikiuosi Europai daugiau nebesulaukėme. Taigi tai yra didelė pareiga pačiam konstituciniam teismui. Tačiau konstitucinis teismas šiame procese teisės konstitucionalizavimo taip pat nėra savarankiškas. Jis negali kelti pats savo iniciatyvą, jis nekelia bylų. Jis turi sulaukti tam tikros iniciatyvos. Taigi teisės konstitucionalizacija labai priklauso nuo visos teisės sistemos ir ne tik nuo teismų, kurie kreipiasi į konstitucinį teismą, ir tikrai teismai atlieka labai didelį, ordinariniai teismai, labai didelę funkciją ir labai didelę reikšmę, kai jie kreipiasi į konstitucinį teismą nagrinėdami bylas. Bet teisės konstitucionalizavimo procesas priklauso ir nuo politikų. Ir nuo demokratijos toje ir kitoje valstybėje. Kadangi demokratijos procesas, opozicijos buvimas ir demokratinės ir tam tikros diskusijos
buvimas politikoje, jis skatina taip pat ir teisės konstitucionalizaciją. Nes būtent opozicija dažniausiai yra tie, kurie ginčijasi su tuo metu galiojančiomis teisės nuostatomis, bando galbūt tokiu būdu ir įtvirtinti savo tam tikras tiesas. Ir to rezultate mes matome Konstitucinio teismo veiklą. Konstitucinis teismas jau dabar suprasdamas savo galią ir matydamas jau ir tam tikrą rezultatą, nes iš ties mes ir turime auditorijoje šiandien teisėjų, aukščiausio teismo teisėjai ir kitų teismų, vyriausio administracinio teismo ir kitų teismų teisėjai. Ir jau teisėjai tikrai supranta, kad konstitucija nėra tik tai deklaracija, nėra tik tai konstitucinio teismo veikimo ribos, bet tai yra mūsų visos teisės sistema. Tačiau, taigi, konstitucinis teismas pasiekęs tai, kad jo sprendimai veikia visą teisės sistemą, jam taip pat kyla ir kita pareiga. Jam kyla pareiga, kaip jis tą funkciją vykdo. Ir štai vykdydamas tą funkciją, konstitucijos aiškinimas, jis turi platesnę reikšmę. Nes priimant vieną ar kitą sprendimą, konstituciniam teismui reikia matyti ir konstitucijos nuostatą, ir tuo pačiu metu suprasti, o ką jis yra anksčiau pasakęs, ir ką jo pasakymas, kokį poveikį suteikia pačiai teisės sistemai. Taigi, konstitucijo-centristinė teisės sistema turi būti vis tik grindžiama tam tikros harmonijos principais. Ir čia konstituciniam teismui kyla labai didelis iššūkis. Dėl to aš norėčiau galbūt pabrėžti, kad jeigu pirmieji dešimtmečiai Europos, rytų vidurio Europos konstitucinių teismų buvo įtvirtinti savo galias ir pasakyti, kad taip mes galime aiškinti konstituciją. Tai dabar ateina tas laikas, kai jie turi taip pat suprasti ir matyti labai atsakingai, kad tas aiškinimas veikia visą teisės sistemą. Ir šiame aiškinimo jau tokiame plote, barjere, ar kaip čia galima būtų išsireikšti, konstitucijų, man atrodo, ypatingai išryškėja konstitucinių ir tarptautinių teismų bendradarbiavimas. Nes konstitucinė justicija, įtvirtinti konstitucinę justiciją, teismai turi, matydami ir visų kitų teismų darbą. Ir tai ypatingai dabar svarbu. Aš norėčiau pasakyti, kad ilgą laiką galbūt buvo toks romantinis žavėjimasis apskritai tarptautinė teisė, bet karas Europoje parodė, kad tarptautinė teisė ne visa galia. Dėl to manyčiau, kad dabartinis periodas, kuriuo mes gyvename ir kuriuo konstituciniai teismai dirba, yra būtinybė konstitucinių teismų bendradarbiavimo. Kad tai, kas vyksta vienoj kitoj valstybei, ne tik suklustų teismas ir ne tik pagalvotų, ar štai tokia situacija nesusidarys ir mūsų valstybėje, ar tikrai konstituciniam teismui neteks priimti vieną ar kitą sprendimą, bet taip pat prisimti ir tam tikrą atsakomybę. Kadangi procesai Europoje tai ne tik kiekvieno atskiro konstitucinio teismo kažkoks grinai nacionalinis klausimas, tai yra taip pat ir mūsų visų bendras reikalas. Jeigu žiūrėti į dabartinius iššūkius, tai ir mes su kokiais vis tik tai iššūkiais susiduriam. Konstituciniai teismai ilgą laiką vargo su ekonomikos krize. Ir ekonomikos krize jie inspiravo konstitucinių teismų tam tikras doktrinas. Ir turbūt čia ne ta auditorija, kad aš turėčiau jas vardinti. Tai atsimenam ir mažinimai socialinių išmokų, atlyginimų ir neproporcingas, nesubalansuotas ir daugelis kitų dalykų. Bet dabar mes susidurime su energetikos krize. Ir energetikos krizės klausime anksčiau ir vėliau pasieks konstitucinius teismus. Ir čia jau turbūt reikės atsakyti kitą klausimą. O subsidijavimas? O vienoks ar kitoks ten kainus nustatymas, kažkokie maksimalūs reguliavimo mechanizmai, kuriuos valstybė įveda dabar viena ar kita priima tam tikras priemonės, kaip jie dera su konstitucija. Mūsų konstitucijos, jos turi galioti nepriklausomai nuo to, kokia yra mūsų pažanga, technologijų ir ekonomikos ir visų kitų klausimų pažanga. Ir mes toje konstitucijos žodžiuose turime surasti atsakymą.
Vienas iš pačių tokių galbūt ryškiausių situacijų, kurioje buvo visas pasaulis, tai yra pandemija. Ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad štai spręsdami su pandemija susijusias bylas, konstituciniam teismam taip pat buvo tam tikras, na, sakyčiau, toks iššūkis, ar tos doktrinos, kurios suformuotos žmogaus teisių ribojimai, visuomenės intereso ir žmogaus intereso balansas, ar jie tikrai atitinka, ar tikrai tai yra tos vertybės, ar tikrai mes galime vadovaudomėsi tomis vertybėmis spręsti bylas, ar mes turime žiūrėti ir ieškoti kito. Galbūt visuomenės interesas šį kartą bus pirmas, o ne atskiro žmogaus interesas, kai reikės spręsti dėl vienų ar kitų teisų suvaržymo. Atsiranda ir nauji dalykai - vakcinacija ir skirtingos žmogaus galimybės pasinaudoti savo teisėmis, priklausomai nuo to, kaip jie asmeniškai sutinka, priima, ar tai prievolė, ar tai teisė, ar tai privilegija vakcinos. Ir čia tikrai mes matome, kad konstituciniai teismai, Europos konstituciniai teismai, tai ir Prancūzija, aišku, ir Slovenija, ir Slovakijos, ir Ispanijos, labai daugelis konstitucinių teismų sprendė bylas susijusias su pandemija ir tikrai ieškojo tam tikrų atsakymų. Taigi iššūkiai konstituciniams teismams, aiškinant konstituciją, iškyla kiekvieną dieną. Ir tie klasikiniai principai, kuriuos mes visi žinome, jie kitą kartą, eilinį kartą mes turime, spręsdami vieną ar kitą bylą, galvoti tikrai, vertinti visų pirma tam tikrų teisių ir tam tikrus konstitucijos vertybių balansą. Ir kiekvieną kartą matyti, koks interesas visų pirma vienu ar kitu atveju turi tam tikrą primatą. Na ir baigdama noriu dar atkreipti dėmesį į vieną klausimą, į tai, ko mūsų konstitucija, kur, tiesiog nežinau, kaip galima rasti atsakymų konstitucijai. Ką gali pasakyti konstitucija, kai yra karas? Ir ką gali pasakyti konstitucinis teismas Ukrainos, kai yra karas ir kai, visos žmogaus teisų yra paminamas. Taip, ačiū labai. Ačiū profesoriai už padarytą pranešimą. Ir dabar jau norėčiau pereiti prie antros mūsų sesijos dalies ir kreiptis į diskutantus, kitus kalbėtojus. Now I would like to move on our other part of the second session and I want to invite our next speakers, all speakers, to, I would say, exercise their rights to debate, to discuss. And you know, our constitution protects this right to discussions and to debates. We have, as I have mentioned earlier, 7 speakers. We have 6 honorable justices who are acting now as justices at the constitutional courts, and 1 former justice of our Lithuanian Constitutional Court. But firstly, my great pleasure and enormous honor to invite to join us the President of the Constitutional Court of the Republic of Austria, Professor Christoph Grabenwarter. Mr. President, thank you for joining us, and I invite to share your thoughts related to our subject of the session. Thank you, Mr. Chair, and good morning from Vienna, which is still here morning. You are already at noon, and I want to start and join the others in congratulating the Republic of Lithuania and the Constitutional Court of Lithuania on the
30th and 100th anniversary. I'm sorry that I cannot participate on site, but this conference is so well organized that there's no substantial disadvantage for speakers from who are online, except for all the coffee breaks and the other program around. As our time is limited, I want to limit myself to 2 issues, and the first issue could well start with making reference to our chairman, as he said, we have a right to freedom of expression, and there I could already start that cooperation of constitutional courts is important, because what we do is when we cooperate, and here I take up what Ms. Piemontene has said, we compare, and so a comparison could already start with that. In some systems, state organs do not enjoy a right to freedom of expression when they act in their official capacity. It is on learning from each other's, and I think we have seen various examples in the last years where Constitutional Court could take advantage from looking at other the case law of other constitutional courts and the European Court of Human Rights and the European Court of Justice, of course. And for the sake of discussion, I want to bring the example of assisted suicide, which was a matter in the European Conference of Constitutional Courts in Prague earlier on this year. Another example is independence of courts, and in particular constitutional courts. And here I would like to refer to the excellent presentation of President Silvana Sciarra from Italy, which he has presented to the World Conference on Constitutional Justice, assisted by the President of the Lithuanian Constitutional Court, Mrs. Jočienė, who was the rapporteur on the issue. Now, this leads me to my second remark, which has been addressed by Judge Kuris when he was talking about constitutional courts in the democratic discourse, and this leads me to a remark starting with famous notion created by a German constitutional lawyer, Peter Heberle, who talked on the open society of interpreters of the Constitution. And I think we should look under the topic of constitution-centric led legal systems and the art of interpretation, we should or could look at the reason why constitutional courts argue in a different way than legal scholars. What are reasons for this? And I just want to give a few thoughts on this. Courts are collegiate bodies, and that means that when you draft a decision, you have to get a majority by your colleagues, and that makes you sometimes drafting things in a different way than when you are sitting on your desk at university. You have to find a compromise. You have to avoid, if you know that a colleague at the court has problems with a certain reasoning, you would not use it if you want to get his or her support. Then the reasoning should be understandable for the public. And I take up the wording of Judge Kuris. You want to convince also the public, you want to convince the media, and therefore you would avoid, or perhaps you do not avoid, a complicated reasoning, but you try to get a summary which is understandable, better understandable for the public. And finally, I want to address the relation between the legal scholarship and the constitutional courts. We have seen in the past decades
a certain development in many countries, many European states, towards a positivism of case law, as I would call it. So legal scholarships not preparing decisions, for preparing arguments, which is still the case, but which is more or more taken up by others who concentrate just to present decisions, to discuss whether this decision is in line with another decision, but not developing new legal arguments for future cases. And I think one should motivate legal scholarship more to think on new issues than just to present issues that have already been decided. This is perhaps something some of us in this conference would see in a similar way. Just to give you a final example, our court has had to decide on a compulsory vaccination law, which was partly withdrawn by Parliament now. And in order to get a majority in the court, the reasoning on the reasons for compulsory legislation on vaccination was quite short in the end. And it was criticized that the reasoning was too short. But again, the needs of a court are different than that of legal scholarship. So this is my initial contribution. And again, I thank you very much. Thank you, Mr. President, for your input and remarks, reactions, also to our speakers and presentations. Greetings to all your colleagues at your Constitutional Court from Lithuania, and thanks again for joining us, and please stay longer with us remotely. The next debater, as I see already, Honorable Justice of the Constitutional Court of Portugal, Mr. José Tele Pereira, Mr. Justice... Mrs. I'm sorry. Mr. Yes, no doubt. I was right. Mr. José Tele Pereira, Justice of the Constitutional Court of Portugal. Please take a floor, Mr. Justice. We are waiting of your presentation. Thank you very much, Mr. Chairman. Dear colleagues and conference participants, my name is José Teles Pereira, and I am one of the 13 justices of the Constitutional Court of Portugal. I would like to convey a warm greeting to all those present in this conference, and in particular to Madam President of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania. It's an honor to have the opportunity to participate in this event and to debate such thought-provoking, truly challenging topics on constitutional law. I am very sorry that I could not be physically present, which would have been to me an additional joy, but for professional reasons I have to remain in Portugal, here at the Constitutional Court in Lisbon, symbolically at the western end of our common European space. I'm referring to a geographical area or geographical location, but also and mainly to a common space formed by shared values, I think. Fortunately, the physical absence in recent years has become just a detail and not an impossibility of participation. So even from a distance, it's possible for me to be with you. First, and I get to the topic of my intervention, I would like to briefly outline the main characteristics of the Portuguese constitutional justice system.
in order to give you some context to the words that follow. First, while there is a specialized constitutional jurisdiction, the Constitutional Court, it is not exclusive in Portugal. In fact, the Portuguese Constitution assigns to all courts the power to refuse the application of a law on account of its unconstitutionality. That's Article 204 of our Constitution. Second, the mechanism of incidental control does not take the paradigmatic form of preliminary review, but that of a system of appeals, normal appeals, from the decisions of ordinary courts on the constitutional issue. If an ordinary court refuses the application of a law on account of its unconstitutionality, the public prosecutor is legally bound to appeal that decision immediately to the Constitutional Court. If, on the other hand, the constitutionality of a law applicable to the dispute in question is questioned by one of the parties to the lawsuit, and the ordinary court decides against it, the litigant can only appeal to the Constitutional Court, and that issue once all ordinary appeals have been exhausted, something similar to the exhaustion of remedies in common law. In sum, in the context of incidental control, the Constitutional Court functions as a supreme appellate body, albeit its competence is confined to the issue of whether the applicable law violates the Constitution or not, as opposed to a court of preliminary review. Third, a judgment deeming a law unconstitutional in the context of incidental control is binding only inter partes, meaning that the law at stake remains in force after the judgment. The wide gap thus open between abstract review and incidental control is narrowed by an option allowing the court on its own initiative or at the request of the public prosecutor to subject to an abstract review any law that has been ruled unconstitutional 3 times in the context of incidental control, a mechanism that, truth be told, is seldom put in practice. These characteristics place the Portuguese system of constitutional justice in a peculiar middle point between the monist or diffuse model epitomized by American-style judicial review and the dualist and/or concentrated model, the dominant one in Europe. Now, considering the Portuguese system, what can we say about constitutional interpretation? I'm afraid it might sound controversial, perhaps a little provocative, answering somehow that question with a blunt assertion, like, in fact, somehow there isn't such thing. So I will take a few minutes of your time trying to explain what I mean. In its ruling 522 in 2006, the Portuguese Constitutional Court highlighted some interesting aspects about interpreting legal texts. When dealing with ambiguity, in the specific situation, ambiguity of a court decision, of a lower court decision, subject to appeal to the Constitutional Court. The court then said, in continental systems, legal interpretation is seen as an interpretation of norms, interpretation of laws, whereas common law systems usually consider that all legal texts, laws, contracts, wills, and judicial decisions form a line of continuity, a continuum, and lead to similar interpretative problems. And that's why they tend to formulate common criteria of interpretation. Often overcoming ambiguity is possible, and I continue quoting the court here, situating the ambiguous passage in its context. This appreciation should consider everything that precedes it, follows, or occurs simultaneously to a certain linguistic unity, and that has meaning in relation to the realization of that unity. To place a particular passage in its context means, thus, to observe
it in the double strand of a set of elements contained in the text itself. Intrinsic context, the text is seen in its totality, and the external elements that are relevant to their understanding, extrinsic context, which encompasses the historical, doctrinal, jurisprudential, etc., that the rational understanding of the text convokes. Some of you may recognize these arguments from a very well-known academic source, the book Purposive Interpretation in Law by the former Chief Justice of the Israel Supreme Court, the Professor Aaron Barak. In the words of Professor Barak, and I'm quoting him, in formulating ultimate purposive interpretation distinguish between different types of legal texts. The first distinction considers the legal character of the text. The main distinction here is between wills, contracts, statutes, and constitutions. Legal texts exist on a continuum with wills at one end, constitutions at the other end, and between them contracts, statutes, and other texts with trails common to these four primary texts. Legal texts referring to distinct gradations in a continuum from a basic, we speak of legal texts referring to distinct gradations in a continuum from a basic problem common to several sources. We admit a common theory of interpretation of legal texts pointing to a growing attenuation of the subjective element in the path between, and this is an example, a testament having a strong interpretative presence of the subjective element, the intent of the testator, and the constitutional test in the text, in which very strong elements of abstraction are expressed as fundamental values and in a system linking great principles. However, that doesn't mean that constitutional interpretation is purely objective, or even aspire to something that we can present as the expression of pure objectivity, especially when you consider it from the judge perspective, because there is always some element, often strong elements, of discretion. Purposive interpretation does recognize the indispensability of interpretative discretion in determining the ultimate purpose of the norm. This discretion operates at different junctions of the process of purposive interpretation. For example, an interpreter may need to exercise discretion in determining the limits of language, evaluating the reality of sources of information about the author's intent, and determining the relevance of such intent to resolving the interpretative problem. Similarly, an interpreter may need to use discretion to resolve conflicts among the values and principles that formulate the objective purpose. The primary role of discretion, however, is in determining the ultimate purpose, after assigning the appropriate significance to each presumption and resolving the conflicts among them. Of course, as Supreme Courts, as constitutional courts, use purposive interpretation more and more, they will develop case law to resolve some of the questions raised by interpretation, thus narrowing judicial discretion. Discretion will always have a place in purposive interpretation, however, because it is impossible to construct a theory of interpretation without interpretative discretion. Interpretative discretion exists within every system of interpretation, whether or not the system admits to it. Nevertheless, discretion should not become the primary element of interpretation. It is a secondary component confined to particular situations. Reasoning like this entails, of course, some inevitable subjective moments. And that's why, in my view, and I can't stress enough that is exclusively my personal view of things, there is not truly a constitutional interpretation, between quotation marks, meaning that there is not a unified objective result
that can be looked as the constitutional interpretation in that sense. So what's there really regarding interpretation? In which sense do we interpret? Well, what you really have is just the interpretation of legal texts by different persons, by different constitutional court justices, presenting themselves as interpretative currents. They flow as language flows, as different legal backgrounds and experience flow, as different approaches to the constitutional text flow. Constitutional jurisprudence springs up from those and more flows. Clearly, our constitution, the Portuguese constitution, is open enough to allow this multifaceted approach. In fact, our legal system even stimulates this, in the sense that the Constitutional Court is formed by justices that were professional judges. It's my case, I'm a justice of the Supreme Court. In other courts, together with law professors or other academic professionals, meaning that this is somehow intended that the interpretation forms itself from the mentioned complex flows. You may ask, is this a good thing? Is it an asset or a liability of the constitutional jurisdiction? With discretion claims diversity. I truly believe that in law and its interpretations, as in life, diversity, in reasonable amounts, of course, but almost always, diversity is rich and valuable. It's an asset. And if pure objectivity is not accomplishable, as I believe it isn't, then the ways of the interpretation are the ways of the humankind, the ways of the human reasoning, complex, subjective in some degree, and dialogic. It is indeed a good thing, a valuable asset that leads us to balanced results. That's our experience, but it's also something inevitable, I think. My time is up. Your patience was benevolent with me. Thanks for that. I'm sorry to say that I will terminate my connection in a few moments because the Portuguese Constitutional Court will be in session in a few moments and I must attend it. I must return to law in practice, law in life. Therefore, I won't be able to follow through the remaining communications. I hope you understand and forgive my absence for those strict professional reasons. I am sure of the success of this conference. Thank you very much for your patience. Thank you, Mr. Justice, for your interesting presentation and very important, interesting questions. We were very happy to have you and to have virtually. And naturally, greetings from Lithuania, from Vilnius to all Portugal Constitutional Court. Thank you very much. Now we have one recorded presentation which has been made and has been sent by Professor Jaroslav Fenik, who is Vice President of the Constitutional Court of the Czech Republic. Please turn on and we are ready to hear it. Dear Mr. Chairman, distinguished justices of constitutional courts, ladies and gentlemen, it is an immense honor for me to speak at this international conference, which is not only organized around a very interesting topic, but also marks the 3rd anniversary of the existence of the Lithuanian Constitutional Court. The same anniversary is celebrated by the Czech Constitutional Court this year. I will focus on the relationship of the Czech Constitutional Judiciary to international judicial bodies in the past 30 years, especially its relationship to the European Court of Human Rights, and also on the second European judicial dimension, which is the relationship to the Court of Justice of the European Union. Let me start with brief information about the scope of powers of the Czech Constitutional Court. The Constitutional Court of the Czech Republic is a judicial body for the protection of constitutionality. It is not part of the general courts.
Its position derives from the 12 areas in which it appeals its decision-making, 11 of which are called ex posteriori reviews, and only one, the possibility of reviewing the constitutionality of international treaties, is an a priori review. In summary, the following two categories may be deemed most important. Annulment of legal regulations, it means laws, decrees, and international treaties that are not compliant with the constitutional order of the Czech Republic. Constitutional complaints, it means both individual complaints filed by individuals and legal entities, and complaints of bodies of local self-administration and political parties concerning the constitutionality of their dissolutions. Since its inception, the Constitutional Court has been striving to create a doctrinal approach to the individual matters under review in order to compensate or the factual absence of the long-term established practice enjoyed by the constitutional courts of traditional democracies. The German Constitutional Court has served as a sort of an example in this respect. The rules of proceedings before the Czech Constitutional Court are regulated by the Constitutional Court Act, the only ordinary statute by which the Constitutional Court is bound, apart from the Constitution. The reference framework of the Constitutional Court's decision-making is primarily the Constitution and also the ratified human rights instruments of public international law, the level of human rights achieved in accordance with the Court's case law and Article 10 of the Constitution of the Czech Republic. A constitutional complaint may be lodged by a natural or legal person if they claim that the final decision in a proceedings in which they were a party, a measure or other intervention by a public authority violated their fundamental right or freedom guaranteed by the constitutional order. The Constitutional Court of the Czech Republic receives approximately 4,000 constitutional complaints each year. At least half of them are complaints from the private law sector, another batch are criminal cases, and the rest of the complaints are administrative and mixed cases. The Constitutional Court decides both by a single judge or in 3-member chambers and in a plenary session of all 15 judges appointed by the President of the Republic for a period of 10 years. We are thus approaching the end of the third decade of the court modern history. We can speak on 3 seasons of court access to constitutional doctrine. First generation court. The main direction in relation to general courts was determined both by legal continuity and value discontinuity with previous socialistic legal order. After all, that was how the Constitutional Court was viewed by both the general and the professional public. At that time, most of the judges held a view that such assessment, weighing, reflection, etc., only concerned the wording of the Constitution. The Czech constitutional order comprises not only the wording of the Constitution, but also the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and other constitutional laws regulating certain individual cases. This approach, as well as the facts that the public had little experience with the filling and particular of constitutional complaints, and the political scene was somewhat reserved vis-à-vis the Constitutional Court, was reflected in the relatively low number of matters heard. The second generation court, unlike the previous one, gradually extended the terms of reference of constitutionality review to encompass also the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, and frequently conducted an extensive interpretation of certain provision of European Convention on the Protection of Human Rights and Freedoms, and the subsequent protocols of the Convention and jurisprudence of the European Court of Human Rights.
A typical example is, for instance, a broad interpretation of the notion of legitimate expectations contained in Protocol number 1 to the European Convention on the Protection of Human Rights and Freedoms with regard to protection of possessions. It began to be employed in the decision-making practice of the Czech Constitutional Court in a much general form than that found in the case law of the Court of Human Rights. This was one of the reasons why the number of particular constitutional complaints filed by individuals increased. Complainants began to view the Constitutional Court as another appellate instance of general judiciary, which is, according to my opinion, a road to hell. The second feature typical of this period and influencing the court's actions was the Czech Republic entry to the European Union. The Constitutional Court was thus drawn into the process of assessment of compliance of European law with the Czech constitutional order, as manifested, for instance, in the implementation of the framework decision of the European arrest warrant, or in the assessment of the Treaty of Lisbon. A certain decision-making practice emerged even here. However, it is not completely unequivocal, due in particular to the absence of a positive provision of law, and it relies on the doctrine of review of constitutionality of European law with a view to the constitutionality given duty of the state arising from international obligations. Therefore, decision-making practice of the court views general courts as both national and European preliminary queries to the Court of Justice, while the Constitutional Court views itself as a purely national. Therefore, for instance, the question of the Constitutional Court's relationship to the Court of Justice of the European Union remains somewhat open. The third generation court, considering the topic of this conference, this period of the Constitutional Court activity, seems to be particularly interesting. As the outset, it should be highlighted the Czech Constitutional Court fully respects the decision-making practice of European Court on Human Rights. It is also pleasing to note that the number of cases in which the Court of Human Rights has had to find a violation of the Convention or the protocols by the Czech Constitutional Court is marginal. Where such a decision has been made, the Constitutional Court has a stable legal instrument at its disposal to remedy the wrongdoing, namely a retrial. The Czech Republic is a member state of the European Union. As a result of this, it naturally follows the decision-making of the Court of Justice of the European Union. In this respect, the Constitutional Court has so far, in principle, consistently followed the approach based on his historical opinions in the sugar quota cases or in the Slovak pensions case. However, this position is unlikely to be sustainable in future because it prevents the efficient judicial dialogue between the two courts, Constitutional Court of the Czech Republic and Court of Justice. Indeed, the Czech Constitutional Court will have to resolve its relationship to the frame of reference for the reviewing of cases with an EU element. The pressure exerted so far by the Constitutional Court on the obligation of the ordinary courts to refer preliminary questions to the Court of Justice as part of the right to judicial protection and the right to a lawful judge is probably not enough. For example, one cannot ignore the factual double-head status of the European Public Prosecutor in criminal proceedings, with this new entity operating directly in the territory of the member states, governed partly by a council regulation and partly both a national sub-constitutional law and a national constitutional law. It is a matter of respect for the right to a fair trial.
Motions for remand in custody, searches, interceptions, the deployment of an agent where it is the Constitutional Court that reviews decisions in the ordinary calls made on the basis of a motion by the European Public Prosecutor in charge, and where a number of specific issues arise in this session. Ladies and gentlemen, the Czech Constitutional Court plays the key role in the protection of constitutionality, promotes values and principles of the rule of law, combats unconstitutional interference with human rights and fundamental freedoms by both individuals, legal entities, and public bodies. And it does all that in the conditions of the European judicial space. I think that the Czech experience, supported by a legal regulation, is correct and may even be inspiring in many respects. We do not hide the fact that there are problems associated with it as well, but we strive to resolve them. That is why meetings like these and other issues are discussed are attractive. Thank you for your kind attention. Thank you for a delivered presentation, Vice President Jaroslav Fenik. And now I'm very happy because I have an opportunity to introduce our next speaker, Honorable Justice of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia, Ms. Špelca-Mežnar. Please take the floor. Thank you. It has just occurred to me that one of the important practical advantages of being present in person at this conference is the fact that our chair may not be confused as to whether I am a woman or a man. So let's celebrate that. No, of course, and no worries about that. But being serious, Madam Chair of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, honorable constitutional judges, judges of supranational courts, dear colleagues, ladies and gentlemen, thank you for organizing this conference, and thank you for inviting the Constitutional Court of the Republic of Slovenia for being able to participate. It is certainly a privilege and an honor for me personally, as well as for my court, to participate at this event which celebrates democracy, rule of law, and independence of Lithuanian people. Coming from Slovenia, a very small country tucked between Austria, Hungary, Italy, and Croatia, I can easily relate to pride and appreciation for a modern constitution. Our constitution is quite known for its extensive catalogue of human rights. It might be interesting for you to know that in 2016 it was upgraded with a new right, granting everyone a right to drinking water. So in Slovenia, water resources are now constitutionally a common commodity, and then they cannot be privatized. This is not the only modern right enshrined in our constitution. Article 55, since its beginning, so 1991, provides freedom of choice in childbearing, essentially giving women right to abortion. And I'm really proud of that. Now, in the next few minutes, and I will really try to keep up with the time, I will address a specific challenge in the field of constitutional and human rights law. The question can be framed as follows. Is the protection of fundamental rights within a specific system, be it national or supranational, inherently progressive in the sense that it gradually extends and raises the level of protection afforded to constitutional rights and freedoms? In other words, is a national constitutional court bound by a principle of non-regression of fundamental rights, which essentially prevents and prohibits backsliding or even termination of existing fundamental rights? Now, the answer seems to be a definite yes. However, and unfortunately, the reality teaches us that the evolution of human rights can also be regressive.
Now let me give you two examples. We or you are probably all aware of the famous, or rather infamous, decision Dobson versus Jackson Women's Health Organization from June this year. US Supreme Court has overturned a landmark decision, Roe versus Wade, which established a federal constitutional right to abortion for American women. According to the US Supreme Court, the Roe versus Wade decision was a huge mistake, as no such right for women originates from US Constitution. The federal right to abortion has existed for almost 50 years in the US. It is now gone. Now, this is an example of regression. Incidentally, at the same time, in June this year, Slovenian Constitutional Court has ruled on same-sex marriages. The statutory regulation determined that marriage may only be contracted between two persons of different sex. This law was found to be inconsistent with the Constitution because of its discriminatory character. This discrimination, it was expressly said, cannot be justified by the traditional idea of marriage as a union of only husband and wife. And very similar reasoning was used, I think, by the Lithuanian Constitutional Court in 2019 on its decision concerning family life of the homosexual couples. Now, clearly, the decision of the Slovenian Constitutional Court of homosexual couples not to be discriminated against when it comes to marriage, is a step forward in the protection of minority rights. Yet, the difficult question remains. Can the homosexual community in Slovenia rely on their acquired fundamental right not to be discriminated against when it comes to marriage in the following years, in the following decades, regardless of the composition of the Constitutional Court? May they rely on the principle of non-regression, disallowing the backsliding of the rights of homosexual minority? Now, I have intentionally chosen the right to abortion and the prohibition of discrimination to illustrate the scope of non-regression. It is precisely in, and probably only in this situation, where a fundamental right has been established on a constitutional level, where this principle might come into play. Non-regression primarily prevents the Constitutional Court from abolishing an existing political, civil, or right of a personal status. It may have its limits when it comes to, for example, social or economic rights. It does not affect the process of balancing rights. Now, the issue is not solely relevant to national constitutional law. The principle of non-regression is implicitly incorporated in the European Convention on Human Rights and has been explicitly acknowledged in the Republika decision by the ECJ in April 2021. The preamble of the European Convention on Human Rights expressly refers to the aim of the Council to achieve greater unity between members. One of the methods by which this can be achieved is the maintenance and further realization of human rights and fundamental freedoms. On the one hand, the principle of maintenance provided for by the Convention entails the protection of human rights within the scope that has been formed by the court jurisprudence. On the other hand, maintenance excludes the possibility to abolish an existing right and hence acts as a defense against deterioration or regression of the rights. Further realization is another expression for the evolutionary interpretation of the Convention. It refers to its dynamic character as a living instrument and entitles the European Court to engage in the development of rights, including the creation of new rights. Examples include, for example, the right to environmental protection, protection against human trafficking, right to seek information, etc. A noteworthy development in relation to the principle of non-regression can also be observed in the recent Court of Justice of the European Union case law. As I mentioned, in 2021, the court was asked whether the Maltese system for appointment of judges was in conformity with the principle of judicial independence.
The Grand Chamber read the Articles 49 and 2 of the treaty as obliging member states to ensure the non-regression in the field of EU values. With this newly introduced principle of non-regression, the Court of Justice, the Luxembourg Court, has for the first time established that the member states cannot fall beneath the minimum standard of compliance with Article 2 values, which they had reached in the course of the pre-accession process. Now, to conclude, the protection of fundamental human rights is inherently linked to their non-regression. But let us not be naive. No legal principle or rule is ever able to prevent humans from abusing law. To be a fundamentally good human being may not be a prerequisite for being a good lawyer. It is, however, indispensable for being a good judge, and especially for being a good constitutional court judge. Thank you for your attention. Thank you, Ms. Justice, for your presentation. Very, very important positions of your Constitutional Court related to the protection of human rights and especially of the rights of minorities. And I can say it was your presentation shows how your Constitutional Court exercises the Constitution as anti-majoritarian legal act and as a living instrument in the society. The next speaker and debater, Ms. Justice of the Constitutional Court of the Republic of Albania, Ms. Fiona Papageorgi. We are happy you have here in person. I know your flight was very late yesterday, but finally you are together with us. Thank you, Mr. Chairman. Honorable Madam President of the Constitutional Court of Lithuania, dear colleagues and participants. First of all, I want to congratulate you on the 2nd anniversary of the Constitutional Court of Albania and express my gratitude for the opportunity to address this conference. In my brief presentation, I want to explain the experience of the Constitutional Court of Albania, a court that throughout these years has given a rather important contribution to guarantee the fundamental principles of rule of law and democratic society, as well as the human rights and freedom provided for by the Constitution. Certainly, at its beginnings, as one of the drafters of the Albanian Constitution stated, the Constitutional Court created the first experience of constitutional justice and could not be but a timid guardian of the temporary constitution. Its importance lay not so much in the delivery of an impeachable justice, rather in the fact that it existed and was active. However, in this period, it is impressive the court's effort to build and further consolidate the new constitutional foundation of the rule of law, while being faithful to constitutional value and principles, facing any political and cultural resistance which often accompanies the significant equal turns and regime transitions. Over time, despite the limitation imposed by Constitution and positive law, the Constitutional Court has been able to ensure the necessary space to respect the rule of law and individual fundamental rights and freedom. Meanwhile, at first, when Constitution of 1998 entered into force, the Court attention on the human rights area was mainly focused on the right to the due process of law, by taking into examination only violation of the procedural nature expressly stipulated by the Constitution, such as the right of defense, the right to appeal, presumption of innocence, and the bis in idem principle. It demonstrated a strong self-control, however understandable and justifiable in that particular historical context. Afterwards, in the light of evolution of that particular context and the growing awareness of belonging to a complex supranational system of human rights protection,
the court's scope of review was significantly expanded, including other elements of due process of law, such as those related to the principles of legal certainty, the principle of impartiality, the principles of tribunal established by law, the necessity of reasoning of judicial decisions. In this way, through the systemic evolving mechanism of constitutional interpretation, the court managed to extend and strengthen the sphere of protection of human rights, also affirming new procedural and substantial guarantees not expressly stipulated by the provision of the fundamental law of the organic one. And this is exactly what the Albanian Constitutional Court tried to do: update the spirit, rationalizing the context, filling the gaps, and harmonizing the provision of the Constitution in light of internal and external social, economic, and institutional evolution, with special attention not only to the Strasbourg decision, but also to the other countries adhering, courts adhering countries to the European Convention on Human Rights. Hence, in view of the first decision of Strasbourg Court against the Albanian state, the enforcement of final court decision within a reasonable time, starting from 2006, was considered as inherent part of the right to the due process of law, by marking an essential third to the constitutional judgments. The court further examined the individual complaint regarding the violation to the right to trial within a reasonable time, in spite of the fact that the trial for the protection of their constitutional and legal rights, freedom, and interest has not been yet completed at all the level of ordinary court's jurisdiction. Under this background, by interpreting the norms and principles of the Constitution, the court has formulated official constitutional interpretation, and also intending the elaboration and improvement on constitutional standards. It has managed to transform the constitutional provision from abstract to substantial and concrete, guaranteeing constitutional protection to the legal situation in which individuals find themselves. Due to the extremely concise form that the constitutional provision have, as well as the fact that the principles themselves contains concepts that change with time, in order to adapt itself to the legal culture evolution, through this decision-making process and the interpretation of constitutional provision, the court has made possible for the Constitution to be alive, guaranteeing that new values receive dignity, recognition, and above all, constitutional protection. Furthermore, based on the jurisprudence of Strasbourg Court, Constitutional Court of Albania has used the technique of conciliatory interpretation, which means that if a certain law or legal norm can be interpreted in more than one way, and only one of these interpretations is in conformity with the Constitution, it chose the latter. In 30 years, the Court has rendered many important decisions that have shaped the constitutional order, such as those on the right to life and abolition of the death penalty, human dignity, the concept of territorial integrity and nationality, national identity, cultural heritage, the constitutionality of referendum, the principle of constitutional loyalty, the right to vote, and standards of electoral process, lustration of high officials. Throughout its activity, the Court has made constant efforts to ensure that the continuity and of constitutional jurisprudence, acknowledging, in any case, that it should be open to evolution. On the other hand, the Court has not ruled out the possibility that the constitutional jurisprudence, being completely through with new interpretative conclusion, might be changed. But it has also emphasized that any change of its precedents of correction of the official constitutional doctrine cannot be done in the basis of random factors. Such a change can take place if there are strong reasons that will justify it, and only in case where it is inevitable, objectively necessary, and constitutionality well-founded and justified. A further evolution which allowed it a full readjustment of the domestic law with the supranational law was that of the constitutional change of 2016. Through which the competence of the Court in the field of the human rights protection was expanding, comprising the constitutional jurisdiction, also the individual constitutional complaint, which recognized the individual right to address the Court not only cases
related to his right to fair court trial, but also to change the law or other normative acts. In the other words, the Albanian court adapted itself to the notion of individual complaint already adopted not only by other countries with consolidated democracy, but also by the Strasbourg court. This amendment is bringing out the development of constitutional standards, allowing the Constitution to have an essential and irreplaceable core to gradually acquire its identity, consisting of those fundamental constitutional rights and principles defined by the interpretation of constitutional provisions. In spite of this undisputed progress, it still remains much to be done. Bearing in mind the European perspective of our country in the framework of the integration process, as well as the necessity to approximate the domestic legal order, especially the constitutional order, to that of the European law. The role to be played by the Constitutional Court is of special importance in view of the constitutional approach on the limits to the transfer of state sovereignty in relation to protection of national constitutional identity. Without any doubts, and that in the success of this process, its jurisprudence will be decisive. Thank you for your attention. Thank you, Justice, for your presentation. Very interesting and important to hear it. I am feeling not so good because I want to ask you for additional 10 minutes for our sessions. If you agree, I would very, very glad. 15 minutes. Okay, now, and Dar du kalbėtojai. 2 people we still have. And your right to the lunch time and to the lunch will be not infringed. Our next presenter and speaker, Mr. Bartolomew Sochansky, Honorable Justice of the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland from our neighboring country. Please take the floor, Mr. Thank you, Mr. Chairman. As it is already 2 o'clock, I have different understanding, different interpretation on the fundamental... Right. Since it is already 2 o'clock, I must start from saying that I have different interpretation of the fundamental right of conference participants, as everybody has rights to lunch. Therefore, I shall keep myself very shortly. I made some notes listening to contributions to this conference, but I shall focus only on 2 points. Point number 1, dear Mrs. Danutė Jočienė, I would like to thank you so much for invitation and for hosting us here. Unfortunately, Ms. President of the Polish Constitutional Tribunal could not come. But there are 2 other judges with us. They are present, listening to the contributions, and on behalf of them and of Ms. Przyłębska, I would like to convey to you our best congratulations relating to the anniversary of your constitution, this one as of 1922 and this one of 1992. Last year, Lithuanian Parliament, Seimas, appreciating or recalling on Polish-Lithuanian Common Constitution as of 3rd of May 1791, remembered that that was the first European constitution to institute
separation of legislative, executive, and judicial powers. Now back to the art of interpretation. And since Mr. Chairman started this panel from comparing art of interpretation to art, let me revert to art. In Warsaw Castle, there is a masterpiece of Rembrandt exhibited. The title of the masterpiece is Scholar on the Desk. An old man, a wise man, gray hair, long beard, sitting at the table, an open book in front of him, a pen in his hand, probably he's making some notes, but his eyes, astonishingly young, look not at the book, but forward, somewhere in the space, forward in front of him. And this is the art of interpretation. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Justice, for important input to our conference and for being with us. Ir paskutinis, I will speak in Lithuanian because our colleague will speak in Lithuanian too. Egidijus Šileikis, the former justice of the Lithuanian Constitutional Court, and currently is acting as a professor at the University of Vilnius, the Faculty of Law. Please take the floor. Gerbiami kolegos, Lietuva švenčia savo konstitucijos 30 metų sukaktį. Mūsų saugumą vis labiau garantuojanti Vokietija visai neseniai atšventė savo konstitucijos 70-metį. Leiskite keletą aspektų išgryninti būtent prie Lietuvos ir Vokietijos konstitucinės teisės prizmę. Pirma, našlystės institutas. Našlystės sąvoka kaip ne tik civilinio kodekso kategorija, bet ir Lietuvos konstitucijos 52 straipsnio terminas, kategorija. Konstitucijos 52 straipsnis reikalauja, kad valstybė garantuotų paramą asmeniui našlystės atveju. Iki šiol Lietuvos teisėje yra našlystės pensija, tai yra našlystės renta. Koks iššūkis laukia Konstitucinio teismo, aiškinant Konstituciją? Jeigu Lietuvos parlamentas dar šiais metais arba kitais metais susitars ir įtvirtins pagaliau po daugybės nesėkmių partnerystės institutą, kurio Lietuvoje iki šiol nėra, tada driokstels tam tikra, jau senai kaip ir aktyvuota mini bombelė tuo aspektu, kad Vokietijos ar Šveicarijos teisinis produktas, vokiškai hinterbliebenen Rente, pažodžiui liekančių gyventi pensija, taps problema, jeigu santuokoje liekantis santuokos situacijoje liekantis našlys arba našlė gauna našlystės pensiją, o tarp partnerių vienam mirus likęs gyventi partneris negauna jokio socialinio produkto. Apie tai kažkodėl nieks nekalba, kalbėdami garsiai apie partnerystės įtvirtinimą. Bet kas kyla po to, nieks nekalba. Tai man kaip dėstytojui svarbu šitą įžvelgti iššūkį. Taigi siūlau pasidomėti, kaip Vokietijos teisėje labai žaismingai tvirtintas terminas hinterbliebenen Rente liekančių gyventi, o ne našlio
pensija ar našlės pensija. Antras aspektas, Lietuvoje nėra to, kas yra Vokietijos konstitucinėme teisme, speciali teisena, tai yra ginčai dėl kompetencijos, vokiškai Organstreitverfahren. Be to, Lietuvos konstitucinio teismoje nėra doktrinos, kurią visai neseniai sukūrė Vokietijos konstitucinis teismas apie vyriausybės narių, pavyzdžiui, ministro pirmininko, ar vidaus reikalų ministro, ar krašto apsaugos ministro, vis dėlto tam tikrą ribotą galimybę, būnant vyriausybės nariu, dalyvauti viešoje diskusijoje ir pašiepti ir sumenkinti tam tikrą demokratijos vyksmą ar procesą. Kodėl tai svarbu? Praeitų metų spalio mėnesį net 2 Lietuvos ministrai, tai yra vidaus reikalų ministrė ir krašto apsaugos ministras, itin kritiškai sumenkino ir netgi akivaizdžiai pašiepė Lietuvos ombudsmeno ataskaitą, pažymą apie Lietuvos valstybės pasienyje sulaikytų ar apgręžtų, a priori laikomų migrantų, o ne pabėgėlių, teisių, laisvių užtikrinimo situaciją. Tai jeigu būtų Organstreitverfahren, teisena dėl kompetencijos, akivaizdu, kad Lietuvos konstitucijos 73 straipsnis įtvirtina Lietuvos ombudsmeno konstitucinius įgaliojimus tikrinti valstybės pasienį saugančių pareigūnų galima piknaudžiavimą, bet taip pat konstitucija įtvirtina ministrų, kurie vadovauja ministrams tam tikrą kompetenciją, jeigu ministerijai priskirta tam tikra valdymo sritis. Pavyzdžiui, vidaus reikalų ministerijai priskirta krašto apsauga arba valstybės pasienio apsauga, taip pat krašto apsaugos ministerijai. Ir dėl to yra problema. Jeigu Vokietijos buvusi kanclerė, gerbiama Angela Merkel, labai kritiškai įvertino Tiuringijos žemės ministro pirmininko paskyrimą, pasakė, tai juoda diena demokratijai, nes ministras susijęs su partija, kuri yra labai kraštutinės dešinės pakraipos, ir tada atsirado konstitucinio teismo Vokietijoje doktrina, ar gali premjeras, kalbėdamas būtent kaip premjeras, o ne privatus asmuo, pašiepti demokratijos procesą, kai žemės rinkimus teisėtai laimi partija, tebūnie stebima tam tikrų slaptųjų tarnybų, ir jos lyderis turi formaliai teisėtą legitimaciją tapti premjeru. Ir Vokietijos konstitucinis teismas aiškiai pasakė, vyriausybės narys, ar jis kalba kaip privatus asmuo, arba partijos lyderis, ar jis kalba kaip kabineto narys. Čia reikia atskirti žodžio laisvę, nes ministras ir Lietuvoje turi žodžio laisvę, bet kai jis duoda interviu portalui Delfi ir pasako, kad Lietuvos ombudsmeno pažymą, ataskaitą apie žmogaus teisės, nedemokratinės, autoritarinės valstybės, tiksliau Baltarusijos, tam tikri pakalikai įsirėmint savo kabinete, tai yra pašiepimas Lietuvos ombudsmeno konstitucinių įgaliojimų ir nėra jokios procedūros, kaip apsiginti ombudsmenui, jeigu jis sako, susikerta 2 institucijų konstitucinės funkcijos. Tai anksčiau ir vėliau reikia mums tiesionos ginčai dėl kompetencijos. Dabar dėl valstybės funkcijų privatizavimo. Lietuva pasirinko ne Prancūzijos, o Vokietijos modelį, pagal kurį liberalizuojamas energetikos sektorius. Bet kur yra problema? Vokietija nesuvarė visų elektros vartotojų į vieną gardą, pasakydami, kad tie, kurie nepasirinks privataus, nepriklausomo elektros tiekėjo, tie nebegaus galbūt elektros. Lietuvos įstatymų leidėjas sako, tie, kurie nepasirinko privataus elektros tiekėjo, ribotą laiką, išimties tvarka, gaus visuomeninio tiekėjo
elektrą savo būstuose, o kaip vėliau jokių garantijų konstitucinio požiūrių. Tai jeigu yra asmens teisė į geriamą vandenį, o vis daugiau apie tai kalbama, kad yra savarankiška galbūt teisė į geriamą vandenį, tai kodėl nėra konstitucinės teisės į elektrą, kuri visada buvo kaip valstybės funkcija užtikrinama. Tai anksčiau ir vėliau šitas iššūkis atsiras, nes Lietuvoje vartotojas, kuris nepasirenka eksperimentinio valstybės modelio, jis yra pabloginamas savo padėtį, nes moka dabar jis brangesnę kainą. Tiesiog valstybė tai padarė, kad priverstų asmenį rinktis bet kokį jam patinkantį nepriklausomą elektros tiekėją. Jeigu jis to nedaro, jis moka žymiai didesnę kainą ir svarbiausia, jokių garantijų, kad po 2 ar 3 metų jo būste apskritai bus elektra. Antras dalykas, šiuo metu netenka prasmės daugelis akcijų. Akcijų vertė krenta, ne tik dėl karo Ukrainoje. Ką Lietuva padarė su savo konstitucinė funkcija užtikrinti senatvės pensiją? Lietuva iš dalies privatizavo savo konstitucinę pareigą užtikrinti socialinę pensiją, pasakydami, kad asmenys, kurie nereaguoja, kurie nereiškia protesto, priklauso tai asmenų grupiai, kurie dalį savo senatvės pensijos kaupia privačiose bendrovėse, tam tikrose fonduose, o tie fondai investuoja į akcijas. Gerai, jeigu karo nėra, akcijos kyla ir ta senatvės pensijos dalis didėja. Kas jeigu dabar akcijos krenta ir pinigai patiria tokią infliaciją, kad po 10 ar 15 metų ta privačiame fonde mano esanti senatvės pensijos dalis, kai man sueis 65 metai, bus nieko verta. Problema kur? Valstybė dirbtinai, iš esmės, galim sakyti, neleidžia arba tai padaro, kad asmuo negali pasitraukti iš privataus fondo, kuriame jis savo valia neatsidūrė. Tiesiog valstybė pasakė, jeigu iki tam tikros datos asmuo neišreiškia protesto, vadinasi tokie konkludentiniai veiksmai, mano pasyvumas reiškia, kad aš sutinku dalyvauti senatvės pensijos dalies kaupime privačiame fonde. Tai anksčiau ir vėliau šitas iššūkis turi pasiekti konstitucinį teismą ir aš baigiu pasakydamas dar vieną tezę, kad didžiausias pavojus Lietuvos konstitucijai ir valstybei kyla matyti ne dėl karo Ukrainoje šiuo metu, o dėl to, kad Lietuvos kaimyninė valstybė, kuris su Lietuva turi ilgą, didžiulę sieną, bendrą pasienį, visai neseniai pirmą kartą per 300 metų yra dislokuoti 2 valstybių bendri kariniai vienetai. Kalbu apie Baltarusiją. To niekada nebuvo. Ir tai įvyko. Aišku, tai kartu siejasi su tuo, kad Lietuvoje gali būti dislokuota ne tik Vokietijos kuopa ar batalionas, bet ir brigada, jeigu reikės, iki 5000 karių. Kas čia yra subtilaus konstitucijos požiūrio? Lietuvos konstitucijai tvirtinta norma, kad negali būti kitų valstybių karinių bazių. Kažkas panašaus Baltarusijos konstitucinė teisėje šmirinėjo, figuravo, kaip nori buvo galima aiškinti. Konstitucinis teismas išaiškino, kad konstitucija nedraudžia Lietuvos valstybės teritorijoje steigti tokių karinių bazių, kuris teigia ir valdo Lietuva kartu su sąjungininkais pagal tarptautinę kolektyvinio saugumo bendradarbiavimo sutartį. Manau, kad šita doktrina nekorektiškai yra transformuota, tiksliau perkelta, pasiskolinta į tam tikrų Baltarusijos teisininkų mąstyseną, nes jeigu ten bus toks keliamas klausimas, ar Baltarusijos bent jau rašytiniai kažkokie tai įsipareigojimai leidžia kitos valstybės bazėje, sakys, mes taip pat turime
Baltarusijos valstybės kartu įsteigta, kontroliuojama 2 valstybių karinė bazė. Tai, gerbimi kolegos, čia yra pats didžiausias iššūkis, kurį aš matau nepriklausomybei ir demokratijai, nes ko nebuvo per 30 metų, įvyko ir dėl to konstitucijos aiškinimas turi gauti kartais ir geopolitinę orientaciją. Ačiū. Thank you, Egidius, for very interesting questions and your positions. And now let me say and let me propose to continue our debates during other sessions of our conference because we are late. And due to this fact, we will start with the third session, our conference, a little later. I mean at 15 minutes after 3 p.m. And now I would like to thank all speakers, keynote speakers and our debates, our guests for attending and to joining us for very important inputs to our conference, to our session. Thank you all attendees of our conference for your attention. It was a great privilege to chair this session for me. Naturally, have a nice lunch. The lunch will be served at the restaurant of the hotel where the reception was held yesterday. Thank you and have a nice day. Gerbiami konferencijos dalyviai, kviečiu visus tęsti mūsų konferencijos darbą trečiojoje sesijoje, kurios pavadinimas, kaip matote, yra nacionalinių konstitucijų transnacionalinė dimensija. Jau pirmoje dalyje buvo minėta, kad visos dimensijos yra prisipynę, tarpusavyje susijusios ir be abejo konstitucinės teisės santykis su tarptautinė ir ES teisė gali būti svarbus ne tik aiškinant konstituciją, bet ir ją kuriant. Kita vertus, valstybių konstitucinės tradicijos, kaip žinia, buvo pagrindas ir tarptautiniai teisei, ir ES teisei. Dar vienas aspektas transnacionalinės dimensijos, aš manau, yra tai, kad konstituciniai teismai, rengdami savo sprendimus, tikrai domisi, analizuoja kitų valstybių konstitucinių teismų sprendimus ir kartais gauna gerų inspiracijų konstitucijų aiškinimo menui, sakyčiau, referuodama į buvusią temą. So, colleagues, now we have a good opportunity and good chance to have good speakers. And the main speaker, keynote speaker on the topic is Mr. Lenaerts, the President of the European Court of Justice. And of course, for all of us, it's very important to know your views on this topic. So thank you very much. Thank you, Madam Chair, ladies and gentlemen. The constitutions of EU member states have a transnational dimension precisely because those member states have pooled a portion of their sovereignty in order to become part of a greater whole, the European Union, a greater ensemble, the European Union. Their legal systems are thus governed by two complementary constitutional orders, the national constitutional order and the EU constitutional order. Indeed, as I recalled in my opening statement this morning, although the EU does not formally have its own constitution, in practice, the EU treaties, including the Charter of Fundamental Rights, fulfill that function as the basic constitutional charter of the Union. Moreover, given that Article 52
paragraph 3 of that charter explicitly incorporates by reference the meaning and scope of the fundamental rights protection afforded by the European Convention on Human Rights to those rights that are also protected by the Charter, the content of the ECHR is a separate transnational instrument directly embedded within the constitutional fabric of the Union. The nature of the EU's constitutional order is shaped by the fact that the EU is a union of law and of values. Those values are not imposed values, but shared values. They're not the product of a top-down approach whereby the Union demanded that its member states accept certain values. On the contrary, those values are the result of a bottom-up approach to the creation of constitutional law, since these values stem from the constitutional traditions common to the member states themselves. In the recent conditionality judgments, a full court judgment of the 16th of February 2022, the Court of Justice has made that particularly clear. It held, and I quote, "The values contained in Article 2 TEU have been identified and are shared by the member states. They define the very identity of the European Union as a common legal order. Thus, the European Union must be able to defend those values within the limits of its powers as laid down by the treaties." End of quote. The defense of those values has, in my view, three direct implications. First, as the Court of Justice held in its Republica ruling, to which reference was made this morning, a candidate state for EU membership must align its own constitution, including institutional and substantive provisions, with the values on which the EU is founded. The so-called Copenhagen criteria, which are now set out in Article 49 of the Treaty on European Union, implied inter alia a strict verification of compliance with the Union values. However, as the Court of Justice also held in Eurobox Promotion and Others, a judgment of December 2021, Grand Chamber, as well as in the RS judgment, Grand Chamber of February of this year, EU law does not require the adoption of any particular constitutional model. Rather, it is for each member state to choose the model that best reflects the choices made by its own people, provided that those choices comply with the values on which the EU is founded. For example, the constitutional model chosen by a member state may involve structuring the national judiciary in a way that is different from that of another member state. Member State A may, for example, decide to establish a constitutional court, whose decisions are binding upon regular courts. By contrast, Member State B may prefer not to have a constitutional court, example the Netherlands, because of its legal tradition and culture, leaving disputes of a constitutional nature to be decided by the regular courts only. The EU respects both choices, provided that the judicial bodies that actually rule on disputes, whatever their nature, adhere to the shared conception of the rule of law that stems from the constitutional traditions common to the member states. This means, in particular,
in my example, for Member State A, that its constitutional court, whose decisions are binding upon the regular courts, must be independent, since only respect for that independence may guarantee effective judicial protection of EU rights. The principle of procedural autonomy also illustrates the idea that there is no particular constitutional model that EU law promotes. Provided that there are no EU rules on the matter, sometimes there are EU procedures as such as for public procurement, for instance, it is in accordance with the principle of procedural autonomy for the national legal order of each member state to establish procedural rules providing for remedies that ensure the effective protection of EU rights. However, those procedural rules must comply with both the principles of equivalence and effectiveness. Subject to compliance with those twin principles, it is for each member state to determine, inter alia, the relationship between civil and administrative courts of last instance. In Randstad, Italia, for example, the Court of Justice held that in circumstances where an effective legal remedy exists, I quote, "It is entirely open from the point of view of EU law to the member state concerned to confer jurisdiction on the highest court in its administrative order, in this case the Concilio di Stato, to adjudicate on the dispute at last instance in relation both to the facts and to points of law, and consequently to prevent the dispute from being open to further substantive examination in an appeal in cassation before the highest court in its judicial order, in this case the Corte Suprema di Cassazione. This was so even where the highest court in the administrative order of the member state concerned had delivered a judgment that was inconsistent with EU law, insofar as interested persons were allowed to bring an action before an independent and impartial tribunal and to assert effectively that EU law had been infringed. So, in a nutshell, in Italy, for administrative law procedures, this was a matter of public contracts. The Concilio di Stato is the last instance court. The Concilio di Stato had delivered a judgment which was plainly in contradiction with case law of the Court of Justice. And the question arose, is there then a sort of final appeal possible before the Corte Suprema di Cassazione? Our court said no. If the Italian legal order decides that the final court is the highest administrative law court, even if it got it wrong in terms of union law, that remains as a matter of union law the final court. And the sanction on this wrong judgment is state liability. That is, the party which lost its EU rights because of that highest instance wrong judgment can claim damages against the Italian state. The decision to align its own constitutional arrangements with EU values is a sovereign choice of the candidate state for EU membership. However, if such a candidate state for membership fails to do so, Article 49 TEU bars it from becoming a member of the European Union. Acquiring the status of member state is therefore a constitutional moment, paraphrasing here Bruce Ackerman from Yale Law School, a constitutional moment for the state concerned, since at that particular moment in time, the legal order of the new member state is deemed by the masters of the treaties, that is, all the other member states, to uphold the values on which the EU is founded. The judgment of the Court of Justice in Getin Nobelbank, a Grand Chamber judgment on the report of Judge Irmantas Yaroukaitis, here present,
illustrates the point. From the moment of accession onwards, the legal order of the new member state is locked together with the EU legal order and those of the other member states, giving rise to mutual trust between all of those legal orders. That brings me to the second point. The member state in question commits itself to respecting the common values of the Union for as long as it remains a member of the EU. That ongoing commitment means that there is no turning back the clock. That's the no regression principle of which Metzner was speaking already. That ongoing commitment means no turning back the clock, as I said, when it comes to respecting the values set out in Article 2 TEU. The court underscored this in particular in the conditionality judgments, where it ruled, I quote, "Compliance with those values cannot be reduced to an obligation which a candidate state must meet in order to accede to the EU, and which it may disregard after its accession." This stands to plain reason. On the contrary, the court said, member states must respect those values at all times. The level of protection of those common values provided for by a member state when it joined the EU is the starting point, and the trend of any constitutional reforms must always be in the direction of the strengthening of that protection. So it's the non-regression principle of which we spoke this morning, but here positively expressed as a need for any constitutional change to operate in the direction of strengthening the common values which are common to that member state, all the other member states, and the Union as a common legal order. As the court held in Republica, I quote, "A member state cannot therefore amend its legislation in such a way as to bring about a reduction in the protection of the value of the rule of law, a value which is given concrete expression by inter alia Article 19 TEU. It follows from that judgment that the EU legal order prohibits values regression. The defense of the values contained in EU law is crucially important because it is necessary in order to protect the very identity of the EU as a common legal order. And these words are deliberately chosen. The court introduced the identity of the Union, which is to be put in balance with the national identity of the member states, to be respected under Article 4, paragraph 2. The national identity of the member states can never be invoked in order to weaken the identity of the Union as the common legal order. And the identity of the Union are the values of Article 2 and the Charter of Fundamental Rights. It's, to say it in German constitutional term, Kernbereich of the EU common legal order. Wesensgehalt, Kernbereich, it's the hardcore which is protected by the Ewigkeitsklausel, you could say. That commonality of values is based on the fact that the EU identity draws on the constitutional traditions common to the member states. There is simply no place for authoritarian drift within the EU legal order. There is no place for illiberal democracy. Illiberal democracy is no democracy. Democracy and human rights go hand in hand under the values of Article 2. Third and last, the defense of the Union's shared values is not simply a political question that falls exclusively within the scope of Article 7 of the Treaty on European Union. Those values are not merely a statement of policy guidelines or intentions,
as some have argued before the court. But the values may rather be protected by EU law in concrete terms, either at the level of primary or of secondary EU law. Again, in the conditionality judgments, the Court of Justice observed that those values pervade the entire body of EU law. It held, and I quote again, numerous provisions of the treaties, frequently implemented by various acts of secondary legislation, grant the EU institutions the power to examine, determine the existence of, and where appropriate to impose penalties for breaches of the values contained in Article 2 TEU committed in a member state. In relation to secondary EU law, the Court of Justice pointed out, however, that the EU legislature may, within the scope of its competences, that's compliance with the principle of conferral of competence, so within the scope of its competences, provide for procedures protecting the EU values, provided that these procedures are not a duplication of Article 7 TEU. The conditionality mechanism, laid down by Regulation 2020-2092, satisfied that test, since it pursues an objective and provides for the adoption of measures that are different from those set out in Article 7 TEU. The national identity of a candidate state for EU membership must therefore be in keeping with the values contained in Article 2 TEU. Otherwise, such a state may not accede to the EU. Similarly, following accession, constitutional reforms or legislative measures that undermine the level of protection of the EU values constitute a violation of the principle of non-regression, and these measures can never be upheld on the basis of Article 4, paragraph 2, that is the protection of the national identity. It is impossible to uphold national measures which breach Article 2 on the basis of the claim of protection of national identity under Article 4, paragraph 2. I leave you with this final thought. European integration may have started in the purely economic sphere, but it has expanded, particularly in the past 2 decades, to the point where it now affects a great many aspects of citizens' everyday lives outside the economic sphere, thus inevitably touching upon matters that fall within the sphere of constitutional law. As a result, the constitutional component of EU law has increased, and the degree and intensity of interaction between the shared constitutional values of the Union and those of its member states has increased, thus giving rise to a new form of transnational constitutionalism, the title of this conference. Far from threatening national constitutional values, this development in fact broadens their scope of application, since, as I have recalled, the constitutional values of the EU have been drawn from those national constitutional values and reflect our common European heritage, while still leaving scope for diversity as to the means of achieving the desired result. Thus, in constitutional law terms, the EU truly is, in a very definite and concrete sense, united in diversity. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President, for your very interesting presentation. And indeed, I just would like to reflect that this issue, national identity and EU identity, of course, creates
could create sometimes for the Constitutional Court a sensitive and difficult task to judge on the topic. But anyway, we are very thankful for your views on this, and I know that we have to, if there will be the case, we have to analyze, to look to the practice of the European Court of Justice, of course. Dabar aš norėčiau pristatyti kitą pagrindinę pranešėją, tai yra Lietuvos konstitucinio teismo pirmininkė Danutė Jočienė, taip pat Mykolo Romerio universiteto teisės mokyklos profesorė. Gerbiami konferencijos dalyviai, po pietų aš net palikau savo pranešimą atėjusi kalbėti. Bet kadangi aš kaip visada nemėgstu kalbėti pagal parašytą tekstą, tai aš ką nors paimprovizuosiu. Ladies and gentlemen, as I don't like to speak according to the written text, I will just say some words after excellent speech by Mr. Lenaerts, President of the Court of Justice of the European Union, and Mr. President, Mr. Justices of this court. It's really our honor to have all of you here and to greet in Vilnius, because I know that you love Vilnius, and just to speak about some aspects concerning this transnational dimension of the national constitutions. So, constitutions as a living instrument. This morning, this phrase was mentioned by Aldis Lavinč, President of the Latvian Constitutional Court, in his first presentation. And Aldis, of course, I love this phrase, because convention as a living instrument is, of course, used by the European Court of Human Rights. But I think in our conference, this living instrument phrase reflects very much the interpretation of our constitutions. So, and of course, when the Constitution of Lithuania was adopted in 1992, in this constitution, there is even no one word about the integration into EU, or, for example, the obligation to fulfill the obligation arising from the membership in NATO. Therefore, what does it mean? It means that the Constitutional Court, in its official constitutional doctrine, step to step, as mentioned by Professor Kūris, in every case was developing the official constitutional doctrine on all these issues. Therefore, the Constitution is not only the text of the Constitution, but also it's the official interpretation done by the Constitutional Court. What is very important when we speak about Lithuania? And I will mention just some points which are very important for the understanding about our approach towards the international law and towards the European Union law. And of course, as mentioned already this morning in the congratulatory speech by Mr. Lenaerts, Lithuania is really a very good child of the EU. We are behaving in a very friendly way. We are interpreting all our international obligations in accordance with our constitution, and still with the EU law in all fields covered by the EU law. But firstly, I would like to mention Article 7 of the Constitution, which is very important. And Article 7 of the Constitution text adopted in 1992 speaks that any law or legal act that contradicts the Constitution shall be invalid. What does it mean? This is a crucial phrase, which of course reflects the superiority of our Constitution in the national legal system. And any act which contradicts to the Constitution shall be invalid. Of course, we have had many disputes concerning the many different international treaties and how these international treaties can be incorporated into the Lithuanian legal system. And Constitutional Court of Lithuania has such competence to deal with the issues of compatibility of the international treaties with the Constitution. But in principle, in our practice, we have done it only once. In 1995, you had the first president here, Mr. Žilys. He's not here, and I am really very thankful to him for this first conclusion concerning the compatibility of the European Convention on Human Rights with the Constitution of Lithuania. Of course, I don't agree with many phrases said in this opinion, in this conclusion, I can confess to you, and Toma Birmontienė is still sitting here, Professor, we were disputing in many articles about many phrases, but I am very much thankful to the Constitutional Court for this conclusion, because in principle, this conclusion opened the interpretation of the Lithuanian Constitution in a friendly way towards international law.
And today, Toma, of course, Toma, again, it's our internal dispute. I would never agree that you say that international law is becoming a bit not very much powerful in the context of the Ukrainian war, but still I think that international law still is this instrument to fight Russia, to fight for our constitutional values, and of course to form our official constitutional doctrine. But Toma, we will discuss this issue maybe later on. So, why this is very important, this conclusion of 1995? Because in this conclusion, the Constitutional Court of Lithuania, for the first time in the history of court, decided that there are no contradictions between the European Convention on Human Rights and our Constitution. Even from textual point of view, there were many, many contradictions. So, but of course, I will not go into details because I have no time. And of course, now maybe we will get one more international treaty, like Istanbul Convention, which of course is raising many issues in our societies. But of course, maybe this question will come later. So it was only one conclusion on compliance of international treaty with our constitution. So, in principle, from this conclusion of 1995, the Constitutional Court of the Republic of Lithuania has started to form so-called doctrine of openness towards international law. Openness towards international law is the phrase used by our former president, Professor Dainius Žalimas, and which really reflects the position of the Constitutional Court as forming very friendly attitude towards not only EU law, but also towards international law at first. So what is also very important, for example, when we speak now, then I am still in the same living instrument way, and I speak now about the EU. Lithuania joined the EU in 2004, and of course, when our constitution was adopted in 1992, again, there was no even one word about the accession to EU. Then the constitutional act of the membership in the EU was adopted, and in this act is quite clearly stated that, of course, Lithuania has to fulfill all obligations arising from the membership from the EU within the spheres of EU law regulation. So this is also very important. Later on, again, relying on this living instrument doctrine or dynamic interpretation of the Constitution, we have formed very large jurisprudence concerning the EU law in the Lithuanian system. And it's very, I think, maybe even interesting to note that until now, we did not have even one conflict as regards the application of EU law in Lithuania. We had such conflict as regards the European Convention on Human Rights, concerning one very important case for the Lithuanian history. It was impeached president case when the president was dismissed from the office. And of course, this was within the competence of the Constitutional Court to decide whether the acts of the president had breached the oath given to the Lithuanian state. And Lithuanian Constitutional Court decided that yes, acts of the president of the state breached the oath given to the Lithuanian state and violated the constitution. And after dismissal of the president, the Constitutional Court went further. Again, Professor Kuris was raising today this issue of the legitimacy of the interpretation, where there are some limits how far constitutional courts can go. So the Constitutional Court in this impeachment case decided that president dismissed from the position by the way of impeachment cannot for the whole life be elected to any position, beginning of which is requiring to give an oath to the Lithuanian state. Then Mr. Paksas went to Strasbourg, and European Court of Human Rights decided that Lithuania violated the right to stand as a candidate for the parliamentary elections, because the European Convention on Human Rights is protecting only the right to elections. Yes? So, and then of course, Mr. Paksas, with the Grand Chamber judgment of the European Court of Human Rights in 2011, came before the parliament saying, look, I have a judgment of International Court. Lithuania is so positive and so nice towards international law. Please execute my judgment. Give me a right to participate in the elections to the parliament, only to the parliament.
Later on, he even won the case in the United Nations Human Rights Committee against Lithuania. So, and here, of course, the conflict between the international law and Lithuanian constitution started. Of course, again, I respect colleagues. I am the president of the court. I would say even no one critical word, but of course, I would have loved to say something more. So, the Constitutional Court, when the Parliament was so nice and trying to implement the European Court's judgment, adopted a law on the election, on the parliamentary elections, and indicating that after 4 years after the decision of impeachment, the impeached president can again stand for the parliamentary elections. And then, of course, the group of parliamentarians came before the Constitutional Court raising this issue, whether it's okay or not. Then the Constitutional Court in 2012 stated that yes, relying on the living instrument doctrine, dynamic interpretation of the convention, openness to international law, and even pacta sunt servanda principle, which is also formed as a constitutional principle in our official doctrine. The Constitutional Court said, not said, but still raised very important issue for the transnational dimensions perspectives. The Constitutional Court said whether the judgment of the European Court of Human Rights can be regarded as a legal ground for changes of the official constitutional doctrine or for the interpretation of the official constitutional doctrine. And what do you think? What was the answer of the Constitutional Court? The Constitutional Court, relying on many constitutional arguments, I respect all of them, stated that yes, Lithuania, relying on this openness towards international law principle and friendly interpretation of the Constitution within the obligations, Lithuania has an obligation or had an obligation to implement the Strasbourg judgment, but this should be done only by the way of changes of the Constitution. So, and here, of course, we have a very difficult question, and this question, I think, will come once again one day before the Constitutional Court. It's pity that I will not have a time to deal with this issue, because I would love to do it. Whether, in principle, the judgment of International Court, of course, here we speak about the European Court of Human Rights, but maybe next day we can have a Court of Justice of the European Union, cannot be regarded as a legal basis for the interpretation of the official constitutional doctrine and changing one or another aspect formed, let's say, many years ago. So, of course, this is like the question for discussions. It would be very interesting also to listen the position of the representatives of other constitutional courts. But here, in principle, Lithuania needed, in principle, 11 years to implement the judgment of the European Court of Human Rights, and thanks God, in May of this year, 2022, the judgment was finally implemented, and now we have amendments in our constitution where it's clearly stated that after 10 years after the impeachment, impeached president or impeached MP can stand as a candidate to every election. So it's 10 years period instead of 4, which was decided in 2012 as being in contradiction with the Constitution. So now I just finished my presentation with 2 cases, which in principle reflects very much this friendly position towards international law and EU law as well. So one case, it was already, I think, mentioned by my colleague from Slovenia, Madam Justice Špelca. So it's the case of 2019 on the permission to live in Lithuania of the same-sex couples which married in Denmark and came back to Lithuania. One of them was Lithuanian, another was Belarusian. And they asked for the permission to live in Lithuania, and our migration department refuses it, stating that this can be such permission can be granted only for different sex couples. And Constitutional Court awaited very much for judgment of the Court of Justice in common case, as you all know. So, and in principle, we just cited the common case. We relied on many judgments of the European Court of Human Rights in this also case, and of course, we stated that such discriminatory provision
even, the law was not so discriminatory. The law was written in a neutral way, and the Constitutional Court invented a very magic formula saying that, in principle, the law is not in contradiction with the Constitution because, taking into account all the international obligations of Lithuania, this law should be interpreted as providing a legal possibility to grant the permission to both different sex couples and the same sex couples which want to get a permission to live in Lithuania. This is one perfect example of friendly attitude towards EU law and European Convention on Human Rights. And next case, it's a bit older case. It's case of 2011 concerning the notion of the concept of the family, which is still very much disputed in Lithuania. And already in 2011, Constitutional Court of the Republic of Lithuania had relied extensively on the jurisprudence of the European Court of Human Rights and stated that, in principle, the family concept cannot be bound only with regard to the marriage institute. That the family concept is much larger and, of course, should include much larger relationship of different people, like grandparents with grandchildren, like single mother with children, and so on. Imagine how Constitutional Court was criticized for this behavior, and then my mentioned further case, 2019, in principle also reflects this living instrument attitude in the constitutional courts towards international law. So in principle, I will finish here saying that my final conclusion is that both the superiority of the supremacy of the Constitution and also obligation to execute the judgments stemming from the Lithuania's membership in EU and NATO and also in other international organizations, as well as an obligation to implement all international obligations, both of them are recognized as constitutional values by our official constitutional doctrine. This would mean that in principle, we cannot raise an issue which law, whether the Constitution or EU law, has a supremacy at the national level. In principle, we are saying that it's up to the Constitutional Court to balance both values, to balance the superiority of the Constitution, supremacy of the Constitution, and also obligation to execute the international obligations undertaken by the Lithuanian state. So, and still, before finishing, I add one sentence, which is very important for our foreign guests here, that Lithuanian Constitutional Court has also formed very exact doctrine on the principle so-called geopolitical orientation. And in the official doctrine is clearly stated that the geopolitical orientation principle of the Lithuanian state means Lithuania's integration and participation in the EU and NATO, and this is a constitutional value. This is a constitutional principle and a constitutional value. And of course, having now the war in Ukraine, I hope even our foreign colleagues, our foreign guests from the Constitutional Courts would understand why Constitutional Court decided and why we formed this official constitutional doctrine towards the geopolitical orientation. Thank you very much. Labai ačiū gerbiamai pirmininkei Danutė Jočieniai už tikrai labai emocingą pranešimą ir labai gerą, bet pabrėžusi, kad mes turime labai gerus pagrindinius pranešėjus, aš norėčiau vis dėlto pasakyti, kad mūsų sesijoje taip pat pasisekė, nes yra nepaprastai gera kompozicija diskusijų dalyvių. Tai norėčiau nedelsdama suteikti žodį pirmajam diskusijų dalyviui, tai ir Lietuvoje gerai žinom teisininkui, bet dabar Europos teisingumo teismo teisėjui Irmantui Jerikaičiui, kuris yra buvęs ir vyriausio administracinio teismo teisėjas, ir tikrai mums labai svarbu jūsų patirtis. Prašom. Labadiena, gerbiami kolegos. Tikrai labai džiaugiuosi galėdamas grįžti į Lietuvą. Nepaprastai prasminga proga, 30 metų mūsų konstitucijai, iš tikrųjų, kaip ryte buvo kalbėta, ilgiausiai galiojanti moderni konstitucija. Ir kita vertus, tai yra tikriausiai vienas iš tų mūsų gerovės laikotarpių, jeigu mes pasižiūrėsim į Lietuvos
valstybės istoriją. Kaip vakar diskutavom Vilniaus universitete, kažkur mačiau skaičiavimus ekonomistų, kad mes taip gerai negyvenom nuo 1579 metų, kai buvo įkurtas Vilniaus universitetas. Taigi tai verčia susimastyti. Ryte iš tikrųjų buvo labai įdomios diskusijos. Aš kaip sesijos pranešėjas girdėjau dvi gijas. Viena buvo apie konstitucionalizmą, apie konstitucinės tradicijas, apie transformacinį potencialą, apie interpretavimo metodus, bet buvo kita administracinė gija, kur buvo aiškiai sakoma, kad pranešėjai turi neviršyti 10 minučių, nes kitaip negaus pietų. Tai pietus gavom, daug žmonių grįžo, reiškia, ne tik dėl pietų sėdėjo, tas džiugina. Tai aš tikrai, kad neviršyt man skirto laiko, paprasčiausiai tokias 3 tezes iškelsiu. Iš tikrųjų, mūsų sesijos pavadinimas yra nacionalinių konstitucijų transnacionalinė dimensija, bet pačios konferencijos tema yra nuo nacionalinės konstitucijos iki transnacionalinio konstitucionalizmo. Ir aš pagalvojau, kad iš tikrųjų neatsakius į tą pirmą klausimą, nepaieškojus atsakymo į pirmą klausimą, o kas tai yra transnacionalinis konstitucionalizmas, iš esmės nelabai išeina kalbėti apie nacionalinių konstitucijų transnacionalinę dimensiją. Ir iš tikrųjų šiandien nekartą girdėjom kalbant apie Rusijos agresiją Ukrainoje, apie klausimą, ar tarptautinė viešoji teisė yra efektyvi ir iš principo tas Vestfalijos pasaulis, kuriame mes gyvenome iš principo iki jungtinių tautų įkūrimo ir Europos bendrijų įkūrimo, kiek jis yra veiksmingas ir kiek jis padeda užtikrinti taiką. Tai šitas kontekstas, būtent europinės integracijos kontekste, mano supratimu, yra nepaprastai svarbus, nes mano suvokimu integracijos procesas yra būtent apie tai. Ir pirma pamatinė tezė, šiek tiek norėčiau paprovokuoti, čia man kalba labiau mokslininkas negu teisėjas, kad tam, kad tinkamai suvokti Europos integracijos procesą, jį reikėtų traktuoti per se kaip tam tikrą konstitucionalizmo formą. Kodėl? Mano suvokimu tai turi 2 aspektus. Vienas tai yra empirinis. Toks požiūris gerai atspindi tai, kas vyksta, tai yra kaip ES funkcionuoja. Tačiau jis yra dar svarbesnis vertybinė prasme, tai yra taip, kaip ES turėtų atrodyti. Kodėl aš taip sakau? Yra nepaprastai daug įvairių konstitucionalizmo arba nacionalinio konstitucionalizmo apibrėžimų. Mano suvokimu, vienas iš elegantiškiausių apibrėžimų yra tas, kad konstitucionalizmas tai yra atsakas į mažumos ir daugumos baimę ir paieškos tarp šitų 2 baimių pusiausvyro. Mes bijom mažumos, bijom absoliučios valdžios ir atitinkamai sukuriam demokratijos principą, valdžių padalymo principą. Tačiau lygiai taip pat mes bijom ir daugumos. Konstitucinio teismo egzistavimas yra geriausia daugumos baimės išraiška. Mes nepasitikim ir dauguma. Taigi, visa konstitucinė sistema yra ir paremta paieška, kaip subalansuoti šitas 2 baimės tam, kad užtikrinti tinkamą sistemos funkcionavimą. Jeigu mes sutinkam su šita teze, Europos integracijos procesas gali būti suvokiamas kaip atsakas į valstybės baimę. Tai yra, kaip sako vienas iš ES konstitucinės teisės specialistų, profesorius Miguelis Poja iš Maduro, buvęs generalinis advokatas mūsų teisingumo teisme. Iš esmės, integracijos procesas tai yra siekis sutramdyti, akcentuoju, neigiamas nacionalizmo apraiškas. Ar ne, jeigu pasižiūrėsim kontekstą, kuriame gimė Europos bendrijos, tai yra iš esmės po Antrojo pasaulinio karo, jeigu pasižiūrėsim į Šumano deklaraciją, jeigu pasižiūrėsim į pačią pirminę integracijos idėją, tai yra 6 pirminės valstybės sukuria virš nacionalinės institucijas tam, kad kontroliuotų strateginius karo išteklius, ar ne, mes suvoksim, kad idėja buvo suskaidyti viešosios valdžios galės į kelis lygmenis tam, kad nebūtų per didelė valdžios koncentracija. Iš pirmo žvilgsnio galėtų atrodyti, kad tokia sąranga veda į sisteminę trintį, kad ji turėtų būti užprogramuota integracijos procese, tačiau taip nėra.
Kadangi, kaip iš principo visi sutinka ir daug pranešėjų šiai dienai pabrėžė, abi sistemos arba sistemų daugetas yra pagrįstas tuo pačiu vertybiniu pagrindu. Tai yra, vertybės yra tos pačios. Iš esmės nėra sisteminės netikties tarp vertybių, kurios yra įtvirtintos nacionaliniu lygmeniu ir vertybių, kurios yra įtvirtintos ES sutartyje. Tiesa, pamiršau paminėti, ką minėjo pirmininkas Lenaerts, ta idėja šiai dienai labai aiškiai yra įtvirtinta sutarties 3 straipsnėje, kuris visų pirma kalba apie tai, kad ES skirta skatinti taiką, tik tada savo vertybės ir tik tada savo tautų gerovę. Taigi, tas yra užprogramuota. Kita vertus, jeigu mes pripažįstam tokią tezę, iš esmės tai reiškia, kad konceptualiai keičiasi konstitucinės teisės paradigma. Tai yra, sunku kalbėti apie konstitucinę teisę kaip aukštesnėje teisę, kadangi vietoj vienos teisės sistemos mes turime teisinių sistemų daugetą, kuris iš esmės yra pagrįstas dialogu. Tai yra, vertybės, jos yra plėtojamos kartu, dialogo pagrindu. Ir vienas iš to dialogo pagrindų ir yra teisminis dialogas. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, tai vėlgi, ką minėjo ponas Lenaerts, ar ne, vienas iš paskutinių sprendimų, RS sprendimas, tai yra itin aiškiai akcentuota, kad toks dialogas yra esminis plėtojant nacionalinio savitumo klauzulę būtent ES teisės kontekste. Tačiau ir bendrai, jeigu mes pasižiūrėsim dinamiką, tas dialogas jis buvo esminis plėtojant ES teisės sistemą, tai yra, tarkim, jeigu pasižiūrėsim į ankstyvąją Vokietijos konstitucinio teismo, Italijos konstitucinio teismo praktiką ir vėlesnę ES teismo praktiką plėtojant pagrindinių teisų apsaugą. Kitus pavyzdžius paimsim Deisonville ir Kek, tada, aišku, Tariko saga, lygiai taip pat šiemet, tarkim, teismas peržiūrėjo savo jurisprudenciją dėl proporcingumo principo tiesioginio veikimo, vėlgi atsižvelgiant į tai, ką nacionaliniai teismai sako. Mes matysim, kad iš esmės ta ES teisės plėtra, jinai yra nulemta dialogo ir galutinis rezultatas tai yra būtent partnerių dialogo rezultatas. Antra tezė, nežiūrint to, kad ES konstitucionalizmas yra atsakas į valstybės baimę, pati valstybė kaip tam tikra visuomenės saviorganizacijos forma, ji išlieka ES vertybė. Tai yra, ES yra pagrįsta vertybėmis, o 4 straipsnių antra dalis tiesiai šviesiai sako, kad ES gerbia valstybių narių nacionalinį savitumą ir pamatinės valstybės funkcijas. Vadinasi, tokia sąranga yra traktuojama vėlgi kaip pamatinis sisteminis ES elementas. Ir kaip buvo nekartą minėta, iš esmės, tarkim, vienas iš geriausių paskutinių pavyzdžių šių metų rugsėjo 7 dienos sprendimas Boris Celevič byloje, kur vėlgi, ar ne, ES teisingumo teismas plėtoja savo praktiką dėl valstybinės kalbos kaip nacionalinio savitumo elemento, ar ne, Latvijos konstitucinis kreipėsi su prejudiciniu sprendimu ir, aišku, teisingumo teismas pateikė atsakymą, sakydamas, kad iš tikrųjų valstybės narės turi plačią diskreciją, ar ne, saugant šią vertybę kaip nacionalinę vertybę ir kartu kaip ES teisės ginama vertybė. Ir kadangi mano laikas, kaip minėjau, ribotas, trečia tezė, o galbūt labiau klausimas, kokia yra ar galbūt galėtų būti tolesnė ES konstitucionalizmo dinamika. Iš esmės, mano suvokimu yra dvejopos jėgos, kurios veikia, kaip mes puikiai suprantam, tam tikri konstituciniai įvykiai kyla iš tam tikrų krizių. Ar ne? Tai, ką mes matom šiuo metu, tai yra tam tikros ir išorinės, ir vidinės krizės. Išorinė prasme, jeigu taip galima pavadinti, mes matom, ar ne, Rusijos agresiją Ukrainoje. Lygiai tas pats buvo COVID-as. Šie iššūkiai, jie kelia klausimą dėl to, kokia turėtų būti ES ateityje. Tiksliau jau dabar. Šis klausimas, manau, ir aišku, yra vidiniai iššūkiai, tai yra, sakysim, tie iššūkiai, kurie yra susiję su pagarba teisės viršenybės procesui. Ar ne? Tai
kažkaip pagalvojau prieš 4 metus, kada prisijungiau prie Teisingumo teismą, iš esmės buvo tik tai 2 Teisingumo teismo sprendimai dėl teismų nepriklausomumo principų. Portugalų teisėjų atlyginimų byla ir viena senesnė byla, vengriška byla. Šiai dienai jų tikriausiai yra 16-17 ir dar koks, nežinau, 10-15 laukia eilėje. Tai yra teismo praktika, aišku, generuoja tie iššūkiai, kurie kyla ir kai čia buvo keliamas klausimas, kiek tam tikros vertybės yra gyvybingos, tai tarkim Lenkijos teismų nepriklausomumo pavyzdys rodo, kad jos yra gyvybingos tiek, kiek yra žmonių pasiruošusių jas ginti. Aišku, išoriniam kontekste, vėlgi, sakysim, COVID-as, agresija Ukrainoje kelia klausimą vėlgi, kaip ES turėtų atrodyti bendresnėme kontekste. Lygiai iš esmės tai yra demokratijos principo ir solidarumo principo klausimų tolesnis plėtojimas. Tai yra, tarkim, COVID-as iškėlė klausimą ar ne, tai kiek to solidarumo turėtų būti sąjungos lygmeniu. Visi suvokia, kad sąjungos veiksmai bendri turėtų ar ne padėti reaguoti iššūkius, tam reikia išteklių, tam reikia kompetencijos. Lygiai tas pats aspektas kyla, aišku, ir būtent Ukrainos kontekste. Lygiai taip pat aš, tarkim, suvokiu Teisingumo teismo ir Vokietijos konstitucinio teismo diskusiją Vice ir PSPP byloje. Iš esmės tai nėra diskusija tik tai apie proporcingumo principo kontrolės intensyvumą. Tai yra iš esmės diskusija apie nacionalinės ir europinės demokratijos ribas. Iš esmės tai yra klausimas, kiek solidarumo mes norime, ar ne? Ir čia, tarkim, geras pavyzdys, ta diskusija, kuri buvo ryte, 92 metais, nežiūrint to, kad visi puikiai suvokė, kad riba tarp monetarnės politikos ir makroekonominių politikų iš tikrųjų yra dirbtinė, ją nubrėžti yra nepaprastai sudėtinga, iš tikrųjų matyti neįmanoma, visgi ta riba dirbtinai buvo nubrėžta ir atitinkamai ta diskusija tarp abiejų teismų Vice byloje iš esmės yra to užprogramuoto konflikto pasekmė, galima taip sakyti. Ir akivaizdu, kad vienu ar kitu būdu jį reikės įspręsti. Mano suvokimu yra neatsitiktinis dalykas tas, kad jeigu mes pasižiūrėsim į paskutinių metų Teisingumo teismo praktiką, joje vis labiau figūruoja solidarumo principas. Ar tai būtų pabėgėlių kvotų reguliavimas, ar tai būtų OPAL sprendimas, kur buvo pasisakyta dėl energetinio solidarumo principo teisinio pobūdžio, ar tai būtų sąlyginumo reglamentų bylos, kuriuose iš esmės solidarumo principas susiejamas su kitomis esminėmis vertybėmis. Klausimas iš principo yra ir bus tas pats, tai yra kiek solidarumo ES lygmenių mes norim. Iš dalies atsakymas į tą klausimą priklauso nuo to, kaip mes atsakysim į klausimą, kiek mes norime europinės demokratijos, ar mes abejojam europinės demokratijos kokybę. Šiuo atveju tikrai galima pasidžiaugti, tarkim, Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo praktika, kurioje jisai nekvestionuoja, tarkim, europinės demokratijos kokybės, tai yra sprendimai, kurie kalba apie Europos parlamentą kaip apie demokratinę instituciją, bent jau tokių abejonių nekelia ir tai nuteikia pozityviai. Ačiū labai uždėmesį. Labai ačiū gerbiamam teisėjui už jo tikrai reikšmingas įžvalgas, bet aš jau gavau signalą, kad mūsų gerbėmieji teisėjai ir teismo pirmininkas Lenaerts turi mus palikti iškilmingai ceremonijai Vilniaus universitete. Tai mes mažą pertraukėlę tokią darom ir toliau tęsim diskusijas. Ačiū Jums. Thank you so much. Yeah. So, and now we are continuing our discussion, and as I said, we have very good composition of the participants of the discussion, and now I just give the floor to Jana Baritsova. She's a member of the Venice Commission and the Justice of the Constitutional Court of the Republic of Slovakia. Slovak Republic. So, okay. So, distinguished Mrs. President,
distinguished guests and distinguished participants, dear colleagues. First of all, allow me to thank for being afforded this opportunity to attend this conference, and also thanks to the Venice Commission for sending me here. When I started to think about the conference topic, and especially of agenda of session 3, that is concerned with transnational dimensions of national constitution, including the conception document, it occurred to me that the paper, what would be presented in this section, might resemble each other a lot, as perspective adopted across the countries in the context of basically rather similar, since state and constitutions cannot exist isolation nowadays. What I try to prepare for you today are some observations concerning these topics. Some of them might seem a little bit too general, for which I apologize. But my intention was to present them from a generalizing and integrated perspective, and I tried to derive my conclusions from the lessons learned from practice, especially in relation to the Constitution of the Slovak Republic, as well as documents of Venice Commission, these opinions, recommendations or reports, in particular those to relate to creation of constitution and its amendments. What is a constitution? The concept of constitution was known already in ancient times in old Greece from the work of philosopher Plato, Constitution Politeia, and Aristotle and his Politics. First constitution originated with disruption of absolute monarchies, and on the 18th and 19th centuries, an origination of parliamentarism. It is known that the first written constitution is the US Constitution in 1787. There is no doubt today that the Constitution, along with other constitutional acts, is the fundamental law of the country, its supreme legal norm by means of which the state expresses its existence in terms of law. As far as the contents of the Constitution is concerned, put it simply, the Constitution also enriches the structure of the state, it sets the rules for the execution of government, and ensures its citizens' basic rights. Almost every national constitution also contains such concepts that characterize the state as a sovereign and democratic state governed by the rule of law that is tied to any ideology or religion. Supremacy or sovereignty of state basically means that the state power or government is independent of any other power, whether inside the state or outside of it. The concept of the rule of law involves, in particular, understanding of the Constitution as a legal foundation of the state which binds all state power. The Constitution of the Slovak Republic, especially in Article 2, Section 2, provides that state authorities may act only on the ground of the Constitution, within its boundaries and in extent and mode laid down by the law. Another rule of law principles is separation of powers. For example, it is formally expressed in Slovak Constitution also by the separation of legislative, executive and judicial branches of government in separate chapters. Every national constitution enteaches the bodies of state government and their mutual relations. Beside Parliament as a legislative body, government representing the executive branch and courts representative the judicial branch, some constitution may also set out the rules or other bodies for president, ruler, and in some countries are also separate prosecutor or ombudsman.
An inseparable part of every constitution is the protection of human rights and fundamental freedoms. For the very beginning, this protection derived from transnational documents such as the Universal Declaration of Human Rights, the European Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and later also the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Only for the sake of curiosity, for example, on January 1991, the Federal Assembly of the former Czech and Slovak Republic passed a constitutional act where the Charter of Fundamental Rights and Freedoms was introduced as Declaration of Human Rights deriving from international documents, especially from the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. In Slovak Republic, this charter was incorporated directly into the text of the Constitution of Slovak Republic, adopted prior to the dissolution of Czechoslovakia in September 1992, while in the new Constitution of Independent Czech Republic, effective as from 1st January 1993, it became a separate component. Besides fundamental human rights and political rights, as freedom of expression, as well as rights of national minorities and ethnic groups, for example, the right to use the mother tongue for official purpose, the right to education in the mother tongue, the constitutions also used to protect other rights, such as economic rights, social rights, cultural rights, for example, right to establishment, right to education, right to adequate old age material security, right to protection of health and others, as well as the right to the protection of the environment, which also reflect transnational elements resulting from international conventions. On the other hand, the right to the protection of cultural heritage, which is also included in the constitution of some of the state, including Slovak constitution, derives mostly from national needs. In Slovakia, it is, for example, protection of water, including its transportation. This indicates above, modern constitution, especially in Europe, obviously don't exist in isolation, but their fundamental provisions rather derive from international documents and are often incorporated in the text of the constitutions directly. Also, transnational features of the constitution of particular state may be contained in their text explicitly, such as in Constitution on Slovak Republic, whose Article 7, Section 5 directly provides that international treaties concerning human rights and fundamental freedom, international treaties whose implementation does not require enactment of a special law, and international treaties which directly establish rights and duties of natural persons or legal entities, and which were ratified and declared in a manner laid down by the law, shall prevail over the legislative enactment. This provision also allows instruments other than international treaty having human rights contents to attain constitutional relevance with the status of instrument prevailing over the statutory law. The prevalence in such international treaties over the status is manifested toward the national legislation by means of so-called supremacy clause. In Czech Republic, Article 10 of the Constitution of the Czech Republic provides that international treaties that have been declared, whose ratification was approved by the Parliament and which bind the Czech Republic, shall become a part of domestic law, should a conflict arise between the wording and international treaty
and the law, the international treaty shall prevail. So it's more understandable than in Slovak constitution. In ever more conspicuous transnational feature in the relationship of national constitution towards the law of European Union. In the beginning of 50s of the 20th century, 3 member states, Germany, France, and Italy, transferred several to their sovereign powers to the European coal and steel community. In doing so, they relied in their post-war constitution, which explicitly allowed of the transfer of their powers to international organization. In several years, this trend of constitutional transfer of powers to a newly established European communities was also persuaded by the Benelux state. Articles appeared in their constitution which also allowed of the transfer to those powers that traditionally belong to executive domain of national sovereignty. This constitutional modification of the original 6 inspired other states which acceded to EC, and constitutional transfer clauses were obviously not uniform. In incorporated them, the EC member, now EU member since 1992, reflected their own laws, traditions, constitutional histories, legal culture. For instance, the tendency for adjustment of constitutions under the influence of EU was also persuaded by the Slovak Republic, whose Article 7, Section 2 of Slovak Constitution provides that Slovak Republic may transfer parts of its rights to the European communities and the European Union by an international treaty that was ratified and declared in a manner laid down by the law or on the ground thereof. Binding legal acts of the European communities and European Union have priority over the laws of the Slovak Republic. Adoption of legally binding acts which required implementation shall be executed by a law or regulation of the government persuaded to Article 120, Section 2 of Slovak Constitution. It is so-called delegation or transfer clause that was introducing in the Constitution of the Slovak Republic by means of the constitutional amendment of 2001. A provision similar to Article 7, Section 2, Sentence 1 of the Constitution of the Slovak Republic is also incorporated in the Constitution of the Czech Republic and its Article 10a. The Constitutional Court of Slovak Republic dealt with the relationship between the Slovak constitutional law and EU law, first in its plenary judgment in the 2009, where it expressed its opinion in respect of supremacy of EU law that all the public bodies, not only the general courts, are ex officio bound not use domestic law that, in opinion, contravenes the law of European Union. Thank you for your attention. Thank you very much, Mr. Berso, for your presentation. And now we have to continue, even if there will be a necessity to delay the coffee break. Anyway, I'm very pleased now to give the floor to our guest, Pierre Niul, the president of the Constitutional Court of Belgium. So, the floor is yours. Thank you so much. I think that everybody waits the coffee break, but I try to be short. No, it's good. Madame the President, it's a great honor to take the floor with this international conference, and thank you so much for the great invitation, and congratulations again for your birthday, at the birthday of the court. So,
The Belgian constitution contains no general and express provision on the relationship between the constitution and international law. There is just one exception to this rule, namely Article 34 of the Constitution. This article provides the exercise of specific powers may be assigned by a treaty or by a law to institutions of public international law. This provision was inserted into the Constitution in 1970 to justify the participation of Belgium in the European communities and to the European Convention of Human Rights. In respect of the relationship between international law and Belgian law, the Court of Cassation has filled the gap. In a judgment date 27 May 1971, the Court of Cassation recognized the primacy of international law, which has direct effects within the domestic legal system over the law. According to the Court of Cassation, the supremacy of the instrument of international law results from the very nature of international treaty law. So this is a monistic point of view in line with the case law of the Court of Justice. But the consequence of this case law is diffuse control of conventionality. It is the duty of each ordinary or administrative court to set aside the application of legislative provisions contrary to an instrument of international law which has direct effects within the domestic legal system. But it's not so simple. On the other hand, regarding the control of constitutionality of legislative instruments, in 1980, the authors of the Belgian Constitution chose in favor of centralized control by the Constitutional Court. This court found it outside the judiciary power as exclusive jurisdiction to judge the constitutionality of legislative norms. The Constitutional Court is therefore invested with the exclusive power of control of constitutionality. On the other hand, it's not authorized for the court to exercise direct control of the legislation with regard to European and international law. In principle, therefore, the court doesn't exercise any control of conventionality. How to resolve this problem? The court has developed two techniques in order to control legislation in respect of European and international instruments. This control is qualified as indirect. The first technique is based on Article 10 and 11 of the Belgian Constitution, which guarantees the principle of equality and no discrimination. According to the case law of the court from 89 or 90, the constitutional principle of equality and non-discrimination applies in respect of all rights and freedoms, including those resulting from international conventions which are binding on Belgium. Regarding fundamental rights and freedom, the link with Article 10 and 11 of the Constitution is established when a right or a freedom is withdrawn from a category of citizens, while this right or freedom remains valid for all other citizens. The result of this case law is that the court reads the constitutional principle of equality and non-discrimination in combination with the rights and freedoms guaranteed by the treaties, and particularly the European Convention of Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of
the European Union. The second technique was developed by the court after its powers were extended in 2003 and consists of control to the legislative instruments with regard to the Title II of the Constitution relating to almost all fundamental rights and freedom. In a landmark ruling by 22 July 2004, the court found that many fundamental rights guaranteed by the Title II of the Constitution have an equivalent in an international treaty binding on Belgium. In this case, and it's important, the constitutional guarantees and the treaty guarantees constitute an indissociable whole. It follows then that when a violation of a provision of Title II of the Constitution is alleged, the court takes into account in its review the provisions of European or international law guaranteeing similar rights or freedoms. These two techniques cited above have allowed the Constitutional Court to take into account the case law of the European Court of Human Rights and of the Court of Justice, and our judgments are widely mentioned and or cited. In this way, the Constitutional Court has been able to interpret the constitutional guarantees, the majority of which have not been changed since the independence in 1821, in an involving manner. Other advantages are: one, first, the respect of the principle of the primacy of the broadest protection, whether this protection appears in the Constitution or in the instruments of international or European law. And second, the prevention of conflicts between constitutional case law and supranational case law. Generally, the Belgian court tends to subscribe to an universalistic and therefore not relative concept of human rights. It used all the international sources of human rights ratified by Belgium, regardless of whether they are European or global. The jurisdiction of the Constitutional Court is clearly limited to Belgium and to legal situations that may be attached thereto. Within this scope, the Court interprets and applies human rights uniformly, without regional particularism and without difference of nationality. What about the concept that is commonly referred to as the exception of national identity? The Belgian Constitutional Court referred to this notion of national identity in judgment 62 of 2016, considering that the constitutional provision allowing the transfer of definite powers to institutions of public international law, and in particular to the institution of the European Union, doesn't not in any case allow a discriminatory infringement of the national identity inherent in the fundamental political and constitutional structures, or of the fundamental values of protection that the Constitution confers on subjects of law. This statement has not, however, been consolidated. It is perhaps an indication that the Belgian court might, one day in the future, decide that a fundamental right recognized by the Belgian Constitution, maybe the monarchy, that should be interpreted in a particular way in the Belgian constitutional order, which would amount to destabilizing
the universal nature of the right in question. But this is, however, and for now, only a supposition and an hypothesis. Furthermore, it's important, by repeating the wording of Article 4 of the TFUE, word for word, the Belgian Constitutional Court is enshrining this exception within the framework of European Union law. It also enables the court, within this framework, to refer a question to the Court of Justice, which opens a dialogue between the two courts. The latter attitude follows the trend of the Belgian Constitutional Court to regularly refer questions to the Court of Justice. So far, the Constitutional Court has referred 138 questions for preliminary ruling in 40 judgments. The majority ended down in the last 15 years. The explanation for these large numbers of questions is based on the fact that the Constitutional Court used European law as the indirect reference standard. And at the time of this control, it is sometimes required to ask questions relating to interpretation or validity raised by the parties. In this manner, the Court also prevents violations of European law in the domestic legal system and adverse judgments by the Court of Justice. It's time to conclude. Formally, the Constitutional Court is apparently still using hierarchical concepts in respect of the relationship between, on the one hand, the Constitution, and on the other hand, the treaties and European legislation. Upon closer inspection, the Court explicitly takes into account the specific characteristics of the treaties, thus demonstrating extreme care in conducting its control, and it plays the basis of the primacy of the European law in Article 34 of the Belgian Constitution. The case law of the Constitutional Court is enshrined instead in the dialogue of the courts. The reading of fundamental rights guaranteed by the Constitution, together with similar international and European instruments, and the preliminary intense dialogue with the Court of Justice is evidence of this. By thus reconciling constitutional law and European law, I think that the Belgian Constitutional Court avoids conflicts between the two highest courts. Thank you for your attention. Thank you very much, Mr. President, for your presentation and all the interesting attitudes and experience of the Belgian Constitutional Court. And now, with your permission, I just will continue our discussion. And of course, if we are on the transnational topic, transnational dimension, I would like to give the floor to Alvina Guillemin, former judge of the European Court of Human Rights and also former judge of the Constitutional Court of Armenia. So your experience, we had today acting judge, we have former judges, we have European also acting judges. So we have a big spectrum of all the attitudes, and it's very interesting to listen to you. Thank you. Thank you, gentlemen and ladies, dear friends. I'm very grateful to the distinguished president of the Constitutional Court of Lithuania, best friend of mine, Professor Jočienė, for having invited me to this conference. I feel extremely honored to be here on this very special day, and to have a possibility of delivering a communication. At the same time, I understand all of you waiting for the coffee break. That's why, in view of the time constraint, I will be very short. I will try briefly discuss some points
from the perspective of a judge of the European Court of Human Rights. First of all, we should state that today everybody is concerned about the issue that after the World War II, the manhood appeared in the labyrinth of unprecedented confrontation, in uncertainty, where entire regions are flooded with blood, and I agree that constitutional values and basic principles of international law are undermined. At the same time, the European Convention of Human Rights remains to be the reference text about human rights and freedoms. Even more, it intended to be the part of the national law. The European Convention, being an international treaty, is quite often considered as belonging not only to the field of international law, but also to the constitutional law. While considering the questions on constitutional rights, so-called in the countries, we said constitutional rights, which are to be also attributed to the area of the regulation of convention, the courts at the same time often refer not only to their own constitution, but also the provisions of the convention. In this respect, contracting states have two main obligations. The first is to ensure that the rights and freedoms set out in the convention are adequately protected. In other words, they must put in place the structures and procedures necessary to ensure in practice the rights and freedoms guaranteed by the Convention. The second is to provide a remedy when the protection breaks down. The role of the domestic courts, the most crucial one to the effective functioning of the convention system, is to decide every case in careful consideration of the principles set out by the European Court of Human Rights. Subsidiarity allows the role of national courts as judges of the convention to be enhanced. It also allows the European Court to take into account the practical differences which arise between convention states, seeking to create an effective dialogue. The European Court in Roche against United Kingdom has expressed its relationship with the superior national courts as follows, I'm quoting, where the superior national courts have analyzed in a comprehensive and convincing manner the precise nature of the impugned restrictions on the basis of the relevant convention case law and principles drawn therefrom. This court would need strong reasons to differ from the conclusion reached by the domestic courts by substituting its own views for those of the national courts on a question of interpretation of domestic law. The aim of ensuring the collective standards of human rights, as it is proclaimed in the Convention, may face the national identity, constitutional and identity of the member states, peculiarities of those states, making essential for the state authorities to afford certain margin of appreciation. State authorities have a wide margin of appreciation in assessing the facts of the case and interpreting the domestic law. The margin of appreciation of national authorities goes hand in hand with the European supervision, which covers not only the basic legislation, but also the decision applying it. The concept of margin of appreciation is based upon the respect for the principle of subsidiarity. Case law of the European Court shows three factors that most often determine the scope of the margin of appreciation: protected rights and freedoms, the circumstances of the case, existence of the consensus. I would draw your attention only to the last one, of course, to see whether or not the rights and freedoms enshrined in the Convention should evolve. The Court may have regard to developments in the domestic legal systems which show a common approach or a developing trend between the contracting states in a given area. This is so-called the search for European consensus.
The existence of a common ground helps the court to interpret convention notions, to update them, and to decide whether a state's margin of appreciation should be wide or narrow. As a general rule, where there is a large degree of consensus, the state's margin of appreciation may be limited. Conversely, where there is an absence of consensus, the margin of appreciation enjoyed by the national authorities may be correspondingly wide. Just one example to show the impact of the convention of the consensus. In Petrauskas case in 1998, the court considered there to be a lack of European consensus on the topic, adding that welfare measures such as parental leave were primarily intended to protect mothers and to enable them to look after very young children. 14 years later, in Markin case, the court departed from his own approach in Petrauskas case and held that there had been a violation of Article 14 in conjunction with Article 3, as there were no reasonable and objective reasons to grant women in the military parental leave, but not to men. I will not. Okay, and the court cannot overlook the widespread and consistently developing views and associated legal changes to the domestic laws of contracting states concerning the issue, evolving from the position expressed in Petrauskas against Austria. The court held that while certain restrictions in granting parental leave to an employee of the armed forces could be justifiable, because of a particular hierarchical position, the sex of a person cannot be a factor to justify denying the right to parental leave. My next point is about advisory opinions of the court, which was not raised here. Protocol number 16 enables member states, highest national courts, and tribunals to ask the court to give advisory opinions on questions of principle relating to the interpretation or application of the rights and freedoms defined in the Convention on or the Protocols thereto. The aim of Protocol 16 is to enhance interaction between the court and national authorities and thereby reinforce the implementation of the Convention rights and freedoms by requesting courts in their adjudication of pending cases. This really helps national courts to interpret their own convention in line with the court's requirements. The court has delivered 4 advisory opinions since Protocol 16 came into force on 1st August 2018. And I suppose that we should expect more application for the advisory opinions, which is really a very practical instrument of dialogue between the European Court of Human Rights and the national courts. As a conclusion, it must be highlighted that both the European Court of Human Rights and the constitutional courts of the state parties, when human rights and fundamental freedoms are concerned, are each within their own remit, working on the common task of protecting them and creating the conditions to achieve the common values and goals of a democratic society in a constitutional state. With this, I will finish. At the end, I just would like to congratulate Constitutional Court of Lithuania for these anniversaries, as well as for excellent organization of this conference. Thank you for your attention. Thank you very much for your presentation, and also it's very useful that you reminded that it is a possibility, such an instrument, to address the Strasbourg Court for advisory opinions, of course, for the constitutional courts of those countries who ratified the protocol. So it is a good instrument. So, and let me now just give the floor, suteikti žodį, profesoriai Lyrai Jakulevičienei, Mykolo Romerio universiteto teisės fakulteto dekaniai, turbūt su jos patyrusiomis akademiškomis įžvalgomis arba, negaliu pasakyti, bet šita tema taip pat diskusijos kažkokio, įžvalgomis. Ačiū labai.
Madam President of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, distinguished guests, participants of this conference. I feel very privileged to be in this panel on one hand, and on the other hand, I feel very not privileged because I'm in between you and your break. So instead of making a long speech, let me to focus on a couple of issues that I have come across both in the academic field, but also in the discussions with my colleagues, with some politicians, with judges. And again, I have to say that I'm very privileged to be in this room because when all of you speak from the morning, it seems that we all agree on this very nice relationship, mutual support between international EU law and the national constitutional law. But if we go out of this room, the world is also very, very different. And somewhat, I always feel that still there is a lot of antagonism in presenting this relationship as if it is always a programmed conflict between international law, European Union law, and the national constitutional law. So let me make a few points just looking into whether we have, firstly, whether we really have a basis for such an antagonistic approach towards this relationship. And secondly, I would like to also say a few words about the interesting topic of constitutionalization of international law. So firstly, looking at both systems, let's say European law and national constitutional laws, of course, it's very clear both of them operate in different legal spheres and in different worlds, so to say. But of course, during today, we have seen many areas of interaction, and that's not my point to speak about that, but maybe to raise also a few issues. On one hand, we see that there are really many tools that are employed, both by the European Union courts, with the principle of subsidiarity, with Article 4, Paragraph 2 of the founding treaty of the European Union, with the principle of proportionality also in some cases. If we go to Strasbourg, then what has been already reminded today in our panel with margin of appreciation. So it seems there are quite many tools to actually find a way to balance those sometimes maybe conflicting interests at international or European level and the national level. So I sometimes wonder why still we have this antagonism. And maybe it also comes with those questions that I would like to raise. And of course, we are part of the discussion. I hope we still will have some discussion. So rather than giving some answers, which of course I won't be able to give, I would rather raise questions. So little has been said today about national identity. It was figuring out. I think Justice Jarukaitis has mentioned that it's an undefined concept, but there are also some questions that could be raised here. For instance, if we look at all of the issues that are raised concerning the national identity at the national level, and here I'm not talking about judges, I'm talking about different audience, politicians, others. Sometimes you wonder if those issues that are raised as national identity issues, if indeed they are national identity issues, or it's just a diversity that we have among countries in Europe. And when I see the trend of actually convergence of constitutions, convergence of constitutionalism in Europe, many countries have been developing their constitutions already according to the modern principles of constitutionalism. Many have been changing. In many countries, we have very similar institutions protecting the constitutionalism and the values enshrined in the constitutions. I'm really wondering if there are indeed the differences that could be called as national identity that has to be protected as something very specific to concrete
concrete country rather than certain values that are of European level. Second issue or the question is, and this we see with the arguments that are used in some countries that has been already mentioned, I will not duplicate, but the question how actually distinguish those constitutional identities that have to be protected from unconstitutional identities that actually the European Union law does not protect. European Union law protects national constitutional identities, but not unconstitutional national identities. And in some discussions in some countries, sometimes we have this debate whether we are on the edge of actually what is constitutional and what is not constitutional. Again, there were issues mentioned about rule of law issues in some countries. So I will not go much into that, but how to protect actually the main argument and the main value of constitutional identity from all kinds of misuse of the concept. And of course, here I can just say that the judges who apply those issues, of course, they are the ones who have to be very cautious and very careful about that, and of course they are. And one more issue that for me actually again is an argument to diminish this antagonism that we sometimes find outside of the room that we are here, is that if we look at jurisprudence of the national constitutional courts, and it has been several times been pointed also by the presidents and judges who already spoken here of constitutional courts, that actually the constitutional courts use the international law and European Union law arguments. And I just wonder, Madam President, if the Constitutional Court would have adopted those two decisions that you mentioned of Constitutional Court, if there would be no backup at European level, both at the European Union Court and also the Strasbourg Court on the issues that are quite sensitive. And the last issue on this first point that I would like to make is that, of course, we should not be also so much worried about the risks to national identity, because indeed international law and European Union law does not give all answers. And there are areas that are really only dependent on the national constitutional law. It was already mentioned by the justice that there is no European consensus on certain areas. So, of course, there is nothing what European Union law or international union law should say on that. So I think that also confirms in the debate, confirms that there are not so many risks as we could sometimes see. And on the second point, very briefly, I just felt that I have to say something, because 1992 is very symbolic for me also as somebody who started studying law at that year in 1992. And I was studying, of course, classical law, but then I have chosen a specialization of international and EU law at that time. And I remember those times we were really like a very strange group of people. Usually we would be considered like some idealists, who believe in things that do not exist in this world at least, or not on Earth, somewhere maybe on the moon. And throughout 30 years, it's really unbelievable how also the approach to international law and European Union law has changed. Not only the approach, but also practice. But also, it's very interesting to observe how international law itself and European Union law constitutionalized itself, how it used those concepts, because it developed
basically based on some so-called organizing principles, if I may say so, very important notions, of course, of state sovereignty, consensualism, non-use of force in international legal order. And here we see all the developments that demonstrate that international law acknowledges and creatively appropriated the principles and values of domestic constitutionalism. So many changes have happened, and I was just thinking of maybe looking at all of this through certain pragmatic approach, through certain pragmatism, and maybe raise this issue of relationship between these two or three systems, to what extent each of them can gain and use the benefits of each other, as we see in practice. And the more benefits we see, I think the less antagonism we will see between two of them. And it has been already mentioned by Justice Jerokaitis, the principle of solidarity that has been recently more and more explored. One of those articles that has not been touched for very long time in the treaty, but recently it has been explored more and more. And I raise myself the question, is it because we became more solidar in the European Union? Now, somebody might say quite the opposite, but what I think could be one of the reasons, and of course the justices will correct me or agree, that we cannot probably rely just on national constitutionalism as much as we like it, as much it's dear to us, because, dear colleagues, we're faced with very global challenges. And for these global challenges, we of course need solidarity, we need global approaches. And here I would not like to agree with those proponents who say that aggression against Ukraine is a failure of international law. I would approach it rather from the other perspective, other angle, that now we see what happens when we do not comply with international law. So this is where I want to end. And as the Dean of the Law School, of course, I cannot not mention that I think in the future, and when we prepare the lawyers, the future lawyers, I think among all those qualities and skills that they need to have nowadays, they have to have so many, apart from legal skills, technologies and everything else, I think creativity, because creativity is also one of the answers to the questions that we are debating today. So sorry, I wanted to be very short, but it turned out to be not really short. Labai ačiū gerbiamai dekanė už jos tikrai įdomias įžvalgas. Gerbiami konferencijos dalyviai, aš noriu padėkoti šiaip jau šios sesijos visiems diskusijos dalyviam labai nuoširdžiai ir aišku pagrindiniam pranešėjam. Ir kaip jūs suprantat, aš noriu jūs pakviesti tęsti diskusijas kavos pertraukos metu, kito kelio mes jau neturim, tai, bet tik tai tiek, kad turbūt dėja ir ta pertrauka 15 minučių tikrai reikia. Tai turbūt pusė už 15 minučių, pusė 6, susirinkam į kitą paskutinę sesiją. O dabar dar ponia pirmininkė norėjo tarti keletą žodžių. Dear guests, distinguished colleagues, I have just 2 announcements, like housekeeping information. First of all, I would like to thank you very much to Pierre Newey for his excellent presentation, for coming here to Lithuania, because he is one of the first leaving Vilnius tonight, and I am not sure, as we are a bit late, that I will have an opportunity to thank you for your coming, for your presentation, and for your being with us during this day. So thank you very much, Mr. President, and of course I wish you and your wife a safe trip back home, and I hope we will keep in touch. So, and second information is that Mr. Lenaerts, President of the Court of Justice, is sincerely apologizing of all of you, especially Mr. Harvard, because he will be the speaker in the next conference, as he had to leave our session
for a very important reason. He will be awarded today Doctor Honoris Causa by Vilnius University. We had a rector this morning, so he's apologizing sincerely to all of you. So, and now you have coffee, but please be strict here back 5:30, okay? Just to finish on time. Good evening, everybody. You know, I don't want to torture with my English, with my terrible English, but we have here very good translators, and I have decided I will speak in Lithuanian. Mėly kolegos, labai džiugu pradėti šią paskutinę dalį. Aš labai gerai suprantu jūsų visų svarbiausią lūkestį, kad pagal programą 18:30 bus baigiamosios pastabos. Ir žinokit, jos tikrai bus 18:30. Man kaip žmogui, kuris mokėsi Vokietijoje, šiek tiek ta dalis konferencijos programos baigiamosios nuostatos, kaip galutinis, taip sakant, tikslas, kuris būtinai turi būti pasiektas, tikiuosi bus realizuotas. Tai va. O tos diskusijos, kurios nebus čia iki 18:30 paskleistos, tai restorane, žinokit, pati vieta, galima diskutuoti nors iki ryto. Taigi, mėly kolegos, šiandieną tema išmoktos konstitucinės pamokos ir konstitucijos tvarumo perspektyvos mūsų dalies pasišnekėjimų tema. Labai tema svarbi, aktuali. Šiandien aš ryte, Konstitucijos dienos proga, Molėtuose, tokiam mažam miestelį Lietuvoje, 10-okam vedžiau pamoką apie konstituciją ir jos vertybės ir paklausiau, kas jums yra svarbiausia, pacitavęs vieną konstitucinio teismo nutarimą, kas yra demokratija. Ten daug privardinta ir mes sutarėm, ir kas jums yra konstitucija. Patsakymas pradžioj buvo, kad konstitucija mums tai yra taisyklių rinkinys. Visi gavo 2, sąlyginius 2. Nes tokių taisyklių rinkinių yra labai daug. Pabaigoje mes sutarėm, kad konstitucija tai yra mūsų praeitis, dabartis ir ateitis, kad tai yra tai, dėl ko mūsų tėvai ir seneliai susitarė, kaip mes gyvensim kartu. Tai va, tvarumas šitoj vietoj, pamokos šitoj vietoj yra labai svarbus. Bėda ta, kad tas pamokas turbūt ne konstitucinis teismas turi, kaip sakant, išmokti. Kita pusė, kuri kartais nelabai mokytis nori, bet čia jau kitas klausimas, tai irgi yra pamoka. Kaip padaryti taip, kad net nenorėdami vis tiek mokytųsi. Kalbu apie politikus. Va, bet čia viskas po truputį. Taigi, keliaujam šiandien su vokiška dalim, kas man labai džiugu. Man labai džiugu, kad 3 iš Konstitucinio teismo teisėjų šiandien yra žmonės, kurie nemažai laiko praleido Vokietijoje. Ir man tai yra miela. Nes tai yra tradicija stabilumo, pagarbos žmogui, vengimo revoliucijų, ėjimo po truputį link, žinant, ko nori. Tai yra labai svarbus dalykai. Tai va, taigi vieną turim tikrą vokietį, kitą turim vokietį, kuris mokėsi Vokietijoje ir man irgi labai mielas mano kolega. Tai noriu pristatyti jums, šiandien dabar pradžiai, Vokietijos federalinio konstitucinio teismo pirmininką, ponas Stefan Harbart. Herr Präsident, die Tribüne gehört Ihnen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Yeah, dear Madam President Jočienė, dear colleagues of the Lithuanian Constitutional Court, dear colleagues from all the other countries, ladies and gentlemen, on the 25th of October 1992, 30 years ago today,
the Lithuanian people, having newly regained their independence as a nation, overwhelmingly voted to approve a new constitution. A democratic constitution, just like the first Lithuanian constitution of 1922. The will of the people, that is the source of legitimacy proclaimed by the preamble of the Constitution of 1992. This invocation of the constituent power of the people, which is found in so many constitutional documents, is more than a constitutional theory. It is a historical truth. 30 years ago, the Lithuanian people, seizing the watershed moment, achieved for themselves something they had been deprived of for a long time, a life in freedom and democracy under the rule of law. This is truly a historic achievement for which I, on behalf of myself and my colleagues, Justice Radke and Justice Hertel, extend heartfelt congratulations to you, my dear colleague, Madam President, as a representative for all Lithuanians on this day of celebration. In reflecting on the anniversary of any constitution, it is important to remember that, regardless of its form or the circumstances under which it was adopted, the effectiveness of a constitution depends not so much upon any legitimation bestowed upon it at the time of its adoption, but on its sustained recognition and acceptance by the citizenry and by the state. The underlying reasons for this recognition and acceptance can be varied, whether religious, ideological, political, economic, or simply pragmatic. These varying reasons need not be deliberated or justified, nor do they have to always align on individual issues. It is also worth remembering that a free constitutional state cannot compel acceptance from the public without thereby also surrendering its liberal character. This can present a challenge for the courts as interpreters of the Constitution. The decisions of constitutional courts often address fundamental issues of our social coexistence, issues that are the subject of intense political debate, sometimes involving very emotional arguments. Vigorous debate is a feature of a free and democratic constitutional order. It is a key element of the principle of democracy, and it is central to the constitutional guarantees of the freedom of expression, freedom of the press, freedom to assemble, and the freedom of political activity exercised by political parties. Thus, in many cases, constitutional courts are called upon to act as referees in hotly contested political matters. Courts also find themselves confronted with the question of how they can contribute through their jurisprudence to upholding the peaceful legal order within the state and society, and thereby encourage the acceptance of the Constitution as ground rules for social coexistence. One recent example of the challenge faced by the courts are the cases that came before the Federal Constitutional Court in Germany concerning state measures to combat the COVID-19 pandemic in Germany. Measures such as the mandatory closing of schools, restaurants and shops, the imposition of curfews and contact restrictions, as well as testing and vaccination requirements. Granted, it is likely too early for a comprehensive analysis of the role of constitutional law and constitutional jurisprudence in the pandemic. There are many COVID-19 related proceedings pending before the courts, including ours, that are still to be decided. Some of these cases might also come before the Federal Constitutional Court as constitutional complaints after the final determination of the ordinary courts. And yet, based on the matters that have already been decided, there are some identifiable aspects of those decisions that, to me, vividly demonstrate the balancing and mediating role of a constitutional court, not just with regard to COVID-19 measures, but in other contexts as well. First, a constitutional court is not a political actor, even if its decisions inevitably might have political ramifications. Its considerations are based on the Constitution, not political expediency or the expectations of the media.
The Constitution provides the framework in which both the state and the members of society can resolve their disputes. Moreover, a constitution can translate various interests and perspectives, whether political, religious, or economic, into constitutionally guaranteed rights or principles, and thus place them into constitutionally justiciable categories. Such categories are often not comparable with one another in the abstract, and must instead be evaluated in the context of the particular legal dispute. In this way, the Constitution gives the court an ideal toolkit with which to avoid bias in deciding hotly contested questions. It also aids the court when assessing a dispute in keeping in mind the entirety of the Constitution, including those provisions that might sometimes conflict with one another. Even during a pandemic, it is, of course, the job of a constitutional court to protect the constitutionally guaranteed fundamental rights of citizens. However, fundamental rights cannot be viewed solely in their capacity as defensive rights against state interference. To do so would miss the full picture. The challenged pandemic measures were the result of the legislature and the executive seeking to fulfill their constitutional duty to protect the public, a duty which arises from the fundamental rights of life and physical integrity. In the disputes that followed, the Federal Constitutional Court sought to resolve issues by balancing the conflicting legal interests in each specific case within the framework of proportionality. This did not mean, however, that the restrictions imposed on fundamental freedoms in order to combat the pandemic were free from scrutiny or limitation. The court confirmed this through its decisions in preliminary injunction proceedings that rejected complete bans on church services or public assemblies. On the other hand, measures such as the federal rules on contact restrictions and school closures or the introduction of an occupation-specific vaccination requirement were ultimately upheld. Second, and linked to that, when I say that the Constitutional Court is not a political actor, I am also speaking of the role of the court vis-à-vis those who make the law. A constitutional court must evaluate the decisions made by the legislator and assess them against the fundamental rights of citizens. In its most basic form, democracy means that the majority decides. Fundamental rights, however, mean that the majority decides, but it cannot decide whatever it likes. Moreover, if the decisions of a constitutional court appear to be driven by political considerations, they will fail to gain broad acceptance. Thus, the principle of judicial restraint is especially important with respect to the legislator, whose intent and legislative leeway must be carefully determined on the basis of constitutional standards. Lawmakers have faced an enormous challenge during the pandemic. They have had to make decisions in a constitutional dilemma between severe restrictions of fundamental freedoms on the one hand and the protection of the life and health of the public on the other, all against a backdrop of scientific uncertainty as to the effectiveness of the proposed containment measures and the rapidly evolving state of affairs with respect to infection rates. In such a situation, it is not the place of the Federal Constitutional Court to resolve disputes by setting aside the recent decisions of the directly democratically legitimated legislator in favor of its own decisions, even if such decisions might also rest on reasonable grounds. The Federal Constitutional Court therefore accorded the legislator a certain margin of appreciation and assessment. The court limited its evaluation to whether the conclusions drawn by the legislator were rationally based on scientific findings and whether the legislator had acted within the scope of its legislative leeway. How broad or narrow this leeway is deemed to be, and how strict or deferential the court is in conducting its review, depends on the extent of the possible threats to the fundamental legal interests at issue and on the quality of relevant empirical knowledge or the lack thereof. The greater the potential risks to life and health, the lower the threshold for a finding of a potential threat to fundamental rights.
In its decisions on the measures to combat the spread of COVID-19, the court, following its standard practice, expounded upon these principles in great detail before applying them by the book to the specific uncertainties associated with the pandemic. In assessing the proportionality of the adopted measures, the court took the legislator's desired purpose into consideration. Measures were found to be suitable and necessary if there was at least a possibility that they would achieve the desired purpose, and if no equally suitable but less intrusive measures were available. In evaluating whether the measures were appropriate, the court refrained from defining its own factual requirements and instead granted the legislator a degree of leeway to reach its own assessment. At the same time, the court's resulting decisions in these cases make it clear that the legislator can be required to meet certain monitoring and research obligations to ensure that the data necessary to assess measures to combat communicable diseases such as COVID-19 is collected and evaluated. Third, interpreting constitutional law requires an equilibrium between continuity on the one hand and careful advancement of the Constitution on the other. Continuity is important because, apart from strengthening legal certainty and enhancing the predictability of constitutional court decisions, it also serves to resolve political and social conflicts by guaranteeing that there will not be any arbitrary deviation from prior legal principles and standards of review. This, in turn, can help increase acceptance of the final decision. For this reason, the Federal Constitutional Court very consciously took steps to ensure that its pandemic-related decisions were based upon standards that were already established in its previous jurisprudence. As the court has made explicitly clear, our Constitution makes no allowance for the introduction of emergency law in the event of a pandemic. To quote one of the court's decisions, curfews and contact restrictions imposed as measures to combat a pandemic must satisfy the general constitutional standards applicable to restrictions of fundamental rights in every respect. This approach adheres both to the principles used by the court to resolve conflicts involving fundamental rights relationships among multiple differently situated parties, and to those principles that apply when dealing with decisions taken in an environment of scientific uncertainty. No other considerations apply. This is in accordance with the strict conditions applicable under the established case law of the court, which also provides that the court may provide interim legal protection by way of issuing preliminary injunctions and suspending legislative measures. At the same time, a constitutional order that is accepted by the majority of the population as providing the basic ground rules for social coexistence must also be able to provide new constitutional answers to contemporary political and societal questions. A living constitution is not frozen in time. When new issues arise, it is the task of a constitutional court to develop, carefully of course, constitutional standards that are consistent with the spirit of the Constitution and are in line with its existing parameters. For example, when dealing with the question of pandemic-related school closures, the Federal Constitutional Court cited the state's objective mandate to provide school education under Article 7 of the Basic Law and the right of children to the free development of their personality under Article 2, and for the very first time identified from those guarantees a fundamental right to school education. Then, in accordance with the Basic Law's openness to international and European law, the court further elaborated the contours of this fundamental right in light of the corresponding guarantees of international and EU law. Fourth, a constitutional court is only effective in its balancing and mediating roles when the public can understand and make sense of its decisions. The media and social discourse on the state measures to combat the pandemic were partly accompanied by conspiracy theories, alternative facts, and emotionally charged exaggerations. Under such circumstances, it can help to diffuse the political and social tension
when a constitutional court recognizably rests its decisions on the broadest possible factual basis, and when its decisions are developed step by step in an analytical discussion of that factual basis and the associated constitutional standards. Constitutional court proceedings serve as a rationalizing counterweight to the often inflammatory nature of the debate. For instance, in the proceedings on the pandemic-related measures, numerous experts representing a wide range of different viewpoints were invited to submit statements, thereby enabling the court to obtain a well-balanced picture of the available scientific knowledge, identify any uncertainties and gaps in that knowledge, and clearly communicate these findings in the detailed reasons set out in the written decision. Fifth, a constitutional court can only help to diffuse societal tensions through its jurisprudence when the judges themselves have a personal willingness to achieve compromise and consensus. While this willingness is not something that can be imposed from outside, there are institutional safeguards capable of fostering this kind of personal independence. In Germany, we have had good results through a system in which half of the justices of the Federal Constitutional Court are appointed by the Bundestag, the first chamber of the parliament, and half by the Bundesrat, the second chamber, requiring, very important, a two-thirds majority in each case. The political parties responsible for the nominations must therefore put forward candidates who enjoy a certain amount of support across the political spectrum. In practice, this mechanism ensures that those appointed to sit on the Federal Constitutional Court possess a degree of personal independence that allows them to take opposing arguments seriously and to discuss those arguments with a strong interest in reaching a consensus-oriented outcome. Another intentional safeguard is the one-time 12-year term of office with no possibility of re-election. This removes any incentive for justices to make themselves popular with the electoral organs while in office. These safeguards help to foster a culture of deliberation and decision-making in which the goal is to find not the lowest but the highest common denominator. The court's unanimously reached decisions are prime examples of this. They are the result of legal discussions which, although passionately argued, are always conducted with a willingness to fully grasp the strength and depth of other positions and to reconsider one's own standpoint. They are conducted with the goal of wanting to persuade and convince rather than to dominate and outnumber, coupled with the corresponding openness to be persuaded and convinced by the other members of the court. In a nutshell, winning the debate or defeating those who would prefer a different outcome is not the point. The court's decisions are far from being the opinion of any one justice, not even where the presiding, reporting, or longest-serving justices are concerned. Rather, they usually reflect the position of a clear majority or indeed the unanimous court. This is another reason for their integrative power. Ladies and gentlemen, it is not my place to provide a conclusive assessment of individual decisions issued by the Federal Constitutional Court or to judge whether the court has succeeded in performing its balancing and mediating roles in every aspect. That is for the independent commentators. But if asked for my personal opinion on the developments over the last few years, here's what I would say. The basic law and the established standards of constitutional review are sufficiently resilient to cope with the challenges of a pandemic. We don't have any special constitutional provisions for a state of emergency, nor do we need any. The Federal Constitutional Court refuses to think in extreme or simplistic terms. It counters the polarizing and escalating tendencies that occasionally take root in the public debate by taking a solid and rational, perhaps even somewhat unspectacular approach to reviewing fundamental rights issues. In keeping with the nature of our legal and constitutional order, it is committed to a culture of moderation. And that, to me, is a sensible approach to dealing with the challenges ahead. I look forward to the discussion. Thank you very much.
Proga nepadėkot. Žinokit, 90 metais, kai buvo labai sunku Lietuvai, nieko nebuvo, ta prasme, žmonių prasme. Tai vokiečiai buvo tie, kurie davė 100 stipendijų ir išvedė jaunimą pas save mokytis. Tas jaunimas šiandien sėdi čia. Tai vielen Dank, Präsident. Für diese gute Idee in 90er die junge Leute eigentlich zu Universitäten anzunehmen. So, gerai, o dabar toliau, Gintaras Goda, visi pažįstat, pristatinėti nereikia. Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo teisėjas, bet šiaip tai pirmiausia Vilniaus universiteto profesorius. Tai dažnau žiūriu į laikrodį, žiūriu šitą stalą, prisimenu... Mes protingi, suprantam, reiškia viskas. Kartu prisimenu pirmai sesijai pirmininkavusio Haroldo Šinkūno žodžius, kad čia malonu būti ir diskutuoti, tai gal galim pabūti, bet paskui senieka citavo, sako, kad labai nuvargina tie malonumai, tai aš dabar irgi nenoriu prisidėti prie to antikonstituciškai neproporcingo jūsų nuvarginimo, kad paskui individualių konstitucinių skundų nerašytumėt. Tai turiu kažkaip greitai čia irgi, tai gal aš tik tai keliais tokiais punktais, tai atsiprašau, nebus rišlu ir sakiniai nebus susiję tarpusavį, kelias tokias mintis pasakysiu. Tai apie tvarumą kalbam ir apie pamokas, tai nuo tvarumo gal iš pradžių, nors pagal pamokas ir tvarumas, tai švenčiam 2 gimtadienius, čia kažkas sakė, kad gal linksmai reikėtų per gimtadienį kalbėti, bet labiau dalykiškai kalbam. Tai turim iš tikrųjų 2 progas, 30 metų konstitucijai, 100 metų konstitucijai ir tai, kuriai 100 metų tik tai tvarumo pristygo, kaip jau girdėjom, galioja labai nedaug, tai aš tikiuosi asmeniškai, kad šitai dabartiniai nepritruks ir kad tikrai švesim 100 šitos konstitucijos ir bus ta pati 7-oji Lietuvos Respublikos konstitucija vis galiojanti. Ar tai įmanoma? Tai jau čia sakėm pavyzdžius, kad tai įmanoma. Yra ir iš tikrųjų, tekstas sensta, kaip jau girdėjom, ir čia apie tą nuvargimą, kai kalbam, tai ne tik šiandien kalbėjom, gal užsienio svečiai nežino, kad čia 3 paskutinės darbo dienas vyksta konferencijos šitais klausimais, ir dar vyksta, tai nuovargio gali būti. Tai iš tikrųjų girdėjom per šitas 3 dienas tokius pasakymus, kuriais čia visi turbūt sutinka, kad konstituciją aiškinam kaip gyvą organizmą, kalbam, kad atsižvelgiam į tikrovę, į laiko dvasią ir gali būti ir tam gramatiškai pasenusiam tekstui suteikiamas modernus turinys. Tai keletą tokių aš pasižymėjau per šituos sakymų, kad ta gramatika lemia taip, kaip mes suprantam ir interpretuojam ir matom gyvenimą, tai kas vyksta. Tai tik tai man vienas pavojus visada girdint šitas teorijas toks ir neramumas kartais apima. Tai gyvas instrumentas, viskas tvarkoja, bet tik kieno rankose tas gyvas instrumentas yra. Ir toj problematikai konstitucinė, kuri Lietuvai dabar aktuali, kelis kartus yra nuskambėjęs toks šūkis, nelabai gal garsiai, nedidelės ant pajėgos, atsiimkim konstituciją. Konstitucijos nekeiskim, konstitucija gera, bet kažkas ne tose rankose yra. Tai va, kai mes rašom tos tekstus, kad čia viską galim per aiškinimą pasiekti ir pritaikymą prie tikrovės, tai nereikia labai genialaus teisininko, kuris gali pritaikyti tuos žodžius, tuos raštus, kurie yra pasakyti taip, kaip kam norisi kažkokią išvadą padaryti ir aiškinti, kad dabar tikrovė tai kitokia. Ir mes tą doktriną, tą teoriją turim, kad plečiam tą aiškinimą, didinam žmogaus teisės. Prieš 30 metų ar prieš kažkiek tam tikrų dalykų nenumatyta buvo, bet dabar gyvenimas ir žmogaus teisų apsauga didėja. Bet yra rizika, kad gali atsitikti ir kartais priešingai. Tai čia kažkoks toks man neramumas asmeninis yra, bet čia aš negazdinu, aišku, kad aš tokių pavojų šiuo metu nematau, bet bendrai galvojant, yra tam tikrų irgi galimybių ir pavyzdžių tam tikrų galim surasti. Tai čia Amerikos pavyzdys, Junktinių Amerikos valstijų buvo minėtas gal kitokio konteksto, kai pagal konstituciją 50 metų atrodo, kad vienaip yra dėl abortų, paskui pagal tą pačią konstituciją lik ir kitaip.
Tai va čia teisininkam toks neraminantis turbūt irgi, precedentas pagalvojimui tokia situacija. Tai iš tikrųjų turim, aš irgi norėjau kažkiek kalbėti, turim čia toks nelabai aktualu, gal konstitucinio teismo įstatymą, pasenusi tikrai netitinkantį dabartinės juridinės technikos. Bet kažkaip net baisoka siūlyti jį keisti, nes čia tokia vieta, kur galim tam tikrų dalykų padaryti. Ir prisimenant tą nelabai sėkmingą ar visiškai nesėkmingą rotaciją paskutinę, tai dar turint kažkokį reguliavimą, kažkam gal tinkamą, tai tų pavojų turim. Tai švesim konstitucijos šitos, mes, mūsų švesim, kiti konstitucija tikrai rašoma kelioms kartoms, aš tikiu, ir tikrai ten provokacija dekano, kad gal pasikeis kaip kiekvieną kartą po savo konstituciją, tinkama studentams trečiam semestre provokuoti diskusijai, bet šiaip gal rimtai nelabai. Tai tvari mūsų konstitucija bus ir išliks, ir tie instrumentai, kurie turi būti, bus tose rankose, kurie gerbė tos vertybės, kurios mes pamatiniam vadinam. Dabar dėl pamokų keletą dalykų. Tai klausimas, kaip paskaitai pavadinimą pamokos. Tai kas moko ir kas mokosi. Tai pirmininkaujantis čia politikus iš karto be abejo, kad jie turėtų mokytis. Tai mokytis gal turim visi tie, kurie ir visi, kurie dalyvauja tam konstituciniam procese, konstitucinės justicijos bylose, kaip subjektai tam tikri, ar kreipiantis, ar oponuojantis, ir sprendžiantis, tai politikai čia atskira gal tematika. Ir profesorius Kūris kalbėjo apie sąmoningą ignoravimą, tai nežinau, nepasakė, kad čia politikam taiko, bet tikriausiai politikam kartais nereikia tų pamokų. Ir tarkim, ten konstitucinis teismas daug kartų aiškinęs įstatymų priėmimo procedūras, bet jeigu norim, galim jų nesilaikyti, tai pamokas galima mokytis ir tom žiniom nesinaudoti, arba galima, tai aišku, jų nesimokyti. Tai teismam čia toks irgi, kurie kreipiasi, reiškia, mūsų pagrindinis darbdavys, gal vienu metu buvęs, irgi čia tokių buvo visada diskusijų ir tokių nesusikalbėjimų, kad mes kreipimės, problemą turim, o konstitucinis teismas nepriima. Tai vis tiek mano dabar patarimas, noras, jeigu kreipiatės, tai paskaitykit 2 paskutinius, tarkim, konstitucinio teismo nepriėmimus. Kodėl nepriėmė? Tai bus paaiškinimas. Atrodo, kad kai kreipiasi, tai nežino. Konstitucinis teismas taip pat daro klaidų, čia nuskambėjo. Ir buvo pavardinta labai nemažai šiandien. Tai negalim sakyti, kad niekada niekas nepadarė per visas kadencijas ir kažkaip. Tai gal racionali kritika yra gerai. Tai turbūt niekada neatsitiks taip, kad kažkoks tai jau autoritetingas subjektas sukritikuoja Konstitucinio teismo naujausią nutarimą ir Konstitucinis teismas po 3 dienų atsinaujina, pakeičia, atsiprašo, kad padarėm klaidą. Taip niekada neatsitiks. Bet protinga racionali kritika turbūt neprapuola. Ir racionalios idėjos išsakytosios lieka ir gal kitos kartos, kitų sudėčių teismas panaudos tam tikram kontekste, tam tikrai situacijai esam. Tai mokykimės visi. Ačiū. Ačiū labai. Einam pagal grafiką tvarkingai. Noriu paprašyti, kad keliaujam į diskusijas. Aš labai... Keliaujam į diskusijas. Laiko turim nedaug. Tai aš norėčiau paprašyti kolegų. Mes 5 minutės iš pirmininkės pavogiam. Nes 15 nėra, 10 jums numatyta, 5 mum, 5 jums. Pasidalinsim. Tai norėčiau paprašyti kolegų, jeigu galima, koncentruotis į pagrindinės idėjas. O lyriką palikim restoranui. Tai ačiū labai ir dabar kviečiu žodžiui pona Serhijų Holovatai, laikinai einantis Ukrainos konstitucinio teismo pirmininkas. Panie Serhijų. Дуже дякую. Madam President of the Constitutional Court of Lithuania,
honorable justices of the Constitutional Court of Lithuania, first of all, definitely I would like to thank you for inviting us to this conference, to this gathering, to have a couple of days of being in the atmosphere of the family, of colleagues, especially when you are so far from every day and every night air signals calling to go to shelter. And this is really the best privilege we could have these days. Thank you very much for that. And as well, my sincerest congratulations for both dates, for both anniversaries, the centenary and the 10th anniversary on two constitutions, which are remarkable dates for the whole Lithuanian nation. So congratulations. And now about lessons. Some about lessons. Maybe, so on the one hand, lessons not for only constitutional courts. On the other hand, lessons also for constitutional courts as well. Ladies and gentlemen, the fall of the Berlin Wall in 1989 marked the liberation of Central and Eastern Europe from almost half a century of a totalitarian Soviet rule. Since then, almost all the countries of Central and Eastern Europe, with the only exception that Belarus, have become the members of the Council of Europe, adhering to the foundational values, democracy, human rights, and the rule of law as an obligation under Article 3 of the Council of Europe Statute. Thus, all the so-called new democracies agreed to abide by the Council of Europe standards and undertook to remedy shortcomings in their constitutional, political, and legal orders as part of the membership package. In addition, more than half of the so-called new democracies at a later stage also joined the European Union, which shares the same foundational values. For 20 years after the fall of communism, there was a strong belief that a basic level of democracy, human rights, and the rule of law in these countries had been achieved, and that the break with the totalitarian past was irreversible. There were grounds to believe also that the difference between the so-called core Western democracies, from which the rule of law originated, and the EU's newest members regarding the stability of institutions guaranteeing democracy, human rights, and the rule of law, the so-called the Copenhagen criteria, had been erased or at least reduced to a minimum. However, as practice shows, since 2000, some Central and Eastern Europe countries have experienced a deterioration of democratic rule and rule of law backsliding, breaching the foundational values of both the Council of Europe and the EU. Scholars in the field of public law and political science struggle to understand the nature of the evolving threats to a wide range of democratic systems. Many terms have been used to hide the contemporary authoritarian mask as constitutional democracy. These present a kind of a conceptual bazaar involving, for example, abusive constitutionalism, autocratic legalism, populist constitutionalism, bad faith constitutionalism, constitutional retrogression, constitutional capture, constitutional rot, constitutional decay, etc. We are talking about a kind of contemporary authoritarianism that is characterized as a sui generis system between constitutional democracy and dictatorship. So the lesson to be learned is that over the past 20 years, we have witnessed a decline of constitutional democracy across the whole Europe, covering even the European Union, the area where it was least expected. However, when talking about the EU, we are talking not about the whole region, definitely, but only about the developments of definite decline of the constitutional democracy occurring most acutely in some Central and European and Eastern European states. Under these circumstances,
the judiciary and the constitutional courts have had to find their own institutional independence while under threat from the governing party in political institutions, which has led to antagonism between them. The crisis of constitutional democracy is especially worrying into EU member states, I will not name them, where the rise of abusive constitutionalism struck the domestic judiciaries particularly hard and led to a course of systemic undermining the rule of law. In this context, we observed how political governing majorities in several new democracies of Central and Eastern Europe have attempted to exert influence over the functioning of constitutional institutions. Legislative and executive authorities have tried to bring them in line with political objectives, as well as to make them subservient or even to block their work. I would mention some forms of this activity. That is, an attempt everybody could find in which country this happened. An attempt to actually abolish the Constitutional Court, a tactic to budget reduction of the Constitutional Court, non-appointment of the Constitutional Court judges, packing the Constitutional Court, dismissal of the Constitutional Court judges, non-implementation of the judgments, irregular appointment or election of duplicate Constitutional Court judges. So that was, if I have 2 minutes, maybe 3 or 4. Because why? Because I was intending to speak 10 minutes, but these okay, I keep it as it is. This is where my reflections on the lessons from the past, and especially lessons which can be drawn regarding the demands imposed on candidates by the EU in the future enlargement rounds. So this is where lessons from my reflection on the lessons from the past that do matter for the future. However, I propose the consideration of another issue. Can history draw lessons from the future? I mean lessons from the future that is still being written. It is not yet unwritten. A future where Putin's unprovoked invasion of not only Ukraine, but European democracy in general ends in Moscow's defeat. When Ukraine wins, one of the powerful lessons will be, I quote, bystanders will realize that democracy is not weak, but provides the legitimacy, solidarity, and steadfastness necessary for victory. The world will also see that the United States, its European allies, and their democratic partners will sacrifice to help an embattled democracy defend itself and to reaffirm the most vital principle of international order, that territorial aggression will not stand. Finally, it will demonstrate the disastrous incompetence and miscalculation of Putin's authoritarian state and thus illustrate a larger lesson. When leaders are not constrained by checks and balances, the alternative flows of information, they are prone to ruinous blunders. Yet another lesson tells us now how about the danger of the cost of democracies doing business with autocrats and dictators, about the fault of Western democracies that did not react in timely, accurate, and effective manner to a whole series of aggressions committed by Russia in the past. It's not only about annexation of Crimea and the occupation of part of Ukraine's territory in the east in 2014. It is also about even earlier Russian aggression against Georgia, even earlier Russian intervention into Syria, Venezuela, etc. So, as a result, we are living in a world in which international institutions tend out to be, well, ill-equipped or unwilling to maintain democracy, human rights, the rule of law, peace and security that are their raison d'être. Among such institutions, and I am finishing, that is only 1 or 2 minutes, among such institutions, first of all, are United Nations and the Council of Europe. By the way, both of which were founded under the slogan, never again. However, it did happen again. That is why, more than ever,
since the time when the United Nations and the Council of Europe were founded. The words of Winston Churchill, one of the founding fathers of the Council of Europe, are relevant. 76 years ago at the University of Zurich, on September 19, 1946, he said, I quote, "The League of Nations did not fail because of its principles or conceptions. It failed because those principles were deserted by those states which brought it into being, because the governments of those states feared to face the facts and act while time remained. This disaster must not be repeated." The end of quote. This disaster had repeated itself. It continues, primarily because Ukraine was attacked by Russia, to stop its 30-year independent the European democratic trajectory. Today's Russia is a terrorist tyranny, aptly expressed as Russism, a specific modern form of fascism rooted in Bolshevik totalitarianism. Ukrainian resistance to Russism is a confirmation of the fidelity of the Ukrainian nation to principles of democracy and its future. Professor Timothy Snyder of Yale University has justly said that Ukraine holds the future, and that this war is about establishing principles for the 21st century, that it is about policies of mass death and about meaning of life in politics, that is about possibility of a democratic future. So, I conclude, Russian fascism has posed a challenge to all humanity. We live in times of a global struggle between two political systems, democracy and autocracy. As Joseph Borrell more precisely stated at the EU Annual Conference 2022, I quote, "There is a fight between the democratic systems and the authoritarian systems, but authoritarianism is unhappily developing a lot. There is an authoritarian trend. Sometimes they are still wearing democracy suit, but they are no longer democracies," end of quote. So, if democracy and the rule of law are the global values, the struggle for the future world in which they predominate should be accordingly global as well. And that struggle begins here in Europe. Thank you for your attention. Thank you so much. Shall I speak from here or from the... Just, okay. I know we are running short of time, and I will try to be as brief as possible. Dear Madam President, Chairperson, very strict one, distinguished guests, ladies and gentlemen, please allow me to thank our hosts and organizers of this international conference for inviting me to speak here today, and particularly allow me to convey the sincere and heartfelt congratulations of the entire Romanian Constitutional Court for the 100th anniversary of the Lithuanian Constitution of 1922 and the 30th anniversary of the Lithuanian Constitution of 1992. Romania and Lithuania have in common some ingredients of their constitutional history, and please allow me to share with you here just 2 or 3 of them, which I find important at least from a historical perspective. Similar to the Lithuanian Constitution of 1922, the Romanian Constitution of 1923 represents the landmark of modern constitutionalism for Romania, as it has succeeded in accomplishing the two basic functions of any fundamental law, namely to derive its legitimation from the consensus of those subject to it, and to guarantee to those very subjects their innate and inalienable rights. Also, similarly to the democratic transition of Lithuania towards the beginning of the 90s,
the democratic transition of Romania is considered to have entered in its consolidation phase with the adoption of the constitution in 1991 through a referendum. And analogously to Lithuania, the European model of constitution review has been instated in Romania for the first time through the constitution of 1991 in our case. And it has been adopted as a tool for the democratic governance of the state and as an instrument for the guarantee of fundamental rights, although, may I say, ours is not a constitutional court of law professors, as I understand, we could all of us clearly see it here today. Now, these past democratic experiences have taught us some lessons, and maybe they have allowed us to be equipped in order to face the various challenges that we are seeing today, such as an economic or a financial crisis, such as a migration crisis, such as pandemics, or even societal cleavages or other threats as those arising from the international arena, and my predecessor has plainly illustrated them. But our resilience in front of all these challenges has helped us maybe to also identify new paths for the future. To take just one example, which may illustrate how challenges of the past can be overcome and how they can even lead to steps forward, allow me to briefly present here one tiny little example from Romania. Against the general background of the democratic decay and the rule of law backsliding that was taking place all over Europe and maybe even beyond Europe, in Romania, a judicial reform was initiated back in 2017-18, and it was threatening the independence of justice, among others, through a harsher regime of disciplinary sanctions for the magistrates and through the creation of a special prosecutorial section with exclusive competence to conduct investigations into offenses committed only by judges and prosecutors. All this may sound familiar to some of you. The Constitutional Court of Romania has constantly invalidated the harsher disciplinary sanctions of magistrates, save for one particular aspect, namely the disciplinary sanctions that were faced by the ordinary magistrates when they had to when they were considering to disapply decisions of the Constitutional Court, wherever those decisions of the Constitutional Court were contradicting rulings of the European Court of Justice. You may see here the tension that I'm getting to. And the Constitutional Court of Romania, it found no reason for the unconstitutionality of the special prosecutorial section. Now, this belongs to the past, I'm happy to report here. This last item, the special prosecutorial section, has been questioned by the Romanian ordinary judges in front of the European Court of Justice, which considered that if there is any risk of that section being used as an instrument of political control over the activity of judges and prosecutors, likely to undermine their independence, it should be deemed as contrary to the value of the rule of law enshrined in Article 2 of the Treaty on the European Union. I don't have to, but since mention of this ruling of the ECJ has been made here several times today, I will also have to say it was quoted since the introductory speech of the President Koen Lenaerts as the RS very well-known case, and it has been quoted again during his intervention this afternoon. And I'm very happy to report that in the spring of 2022, which means very recently, the Romanian legislator finally resolved to dismantle the special prosecutorial section. If in 2018 a majority of judges of the Constitutional Court had found the prosecutorial section constitutional, in 2022, in the summer of 2022, the decision has been taken unanimously that indeed the dismantling of that section rather it can be validated and it is constitutional. As for the harsh disciplinary regime that magistrates were deemed to undertake, which has also been brought in front of the European Court of Justice, I'm glad to report that only last week the legislator decided to repeal it. Now, the law is currently pending in front of the Constitutional Court, so I cannot disclose information which is not yet public. But at least I can dare to express my optimism. And I
choose to remain optimistic also with regard to the fact that maybe in all this very little saga, the collateral winner and not damage of these past evolutions of the Romanian Constitutional Court and of the Romanian legal system in general will probably be a better dialogue between the Constitutional Court and the ECG and not the contrary. On this optimistic note, and hoping that I have fully managed my time, allow me to thank you once again for your kind attention and remain open for potential eventual discussions. Thank you. The President of the Constitutional Court of the Republic of Romania. Please stand on microphone. Usually I don't use microphone, but sometimes. So, as the next speaker, the President of the Constitutional Court of Armenia, Mr. Arman Delanian. I hope we have this good tradition, 5 minutes. I will try. Dear President Jočienė, dear colleagues, first of all, let me express my deep gratitude to the Constitutional Court of the Republic of Lithuania for the excellent organization of this event. The Constitutional Court of Lithuania is one of the key European partners of the Constitutional Court of Republic of Armenia, and I hope that our cooperation will continue. As a part of our panel discussion, I would like to talk about one of our recently considered cases in which the Constitutional Court made a truly important and landmark decision. By the way, the full text of this decision will be soon available at the Codices database of the Venice Commission and also in Venice Commission electronic bulletin. In particular, it was the case regarding compliance with the Constitution of Article 86, Part 2 of the Rules of Procedure of the National Assembly of the Constitutional Law on Procedure for Discussion and Adoption of Draft Amendments to the Constitution. It is necessary to give a little bit of background. After the restoration of independence, the Republic of Armenia adopted its first constitution in 1995. It was significantly amended in 2005 and 2015. In 2015, the Constitution of the Republic of Armenia was subjected to significant amendments, which also related to the order of making amendments to the Constitution. In addition to other powers, the Constitutional Court was vested with an authority to determine the conformity of the draft amendments with the Constitution. It should be made via mandatory preliminary ex-ante verification procedure before the adoption of the draft amendments to the Constitution. In these conditions, the Constitutional Court, for the first time in addition to other things, established the principles and methods for checking the conformity of the draft amendments with the Constitution. In the mentioned case, the Constitutional Court defined the ranking or classification order of the provisions of the Constitution, confirming the scope of the preliminary review of the constitutionality of draft amendments to the Constitution, with the aim to establish the order of compliance of the lower ranking draft constitutional norms with the higher ranking constitutional norms. At the same time, the Constitutional Court defined that the draft constitutional amendments, in addition to being in compliance with the unamendable provisions of the Constitution, shall also comply to the same extent with the norms that are not amended by the given draft amendments to the Constitution, but have the same ranking or classification order. According to the classification order of the powers of the subjects adopting the provisions of the Constitution, the Constitutional Court stated that the provisions of the Constitution are subject to classification or
as the following. A. The preamble of the Constitution, Article 1 to 3 and 203 as non-amendable provisions of the Constitution. B. The provisions of the Constitution that can be amended only through a national referendum as the constitutional provisions that are under the exclusive jurisdiction of the people of the Republic of Armenia. These articles are listed in Article 202, Part 1 of the Constitution. And C. Provisions of the Constitution that can also be amended by the National Assembly. The Constitutional Court noted that from a deep analysis of content of the principle set forth in the non-amendable provisions of the Constitution, in particular, the fact that the Republic of Armenia is a sovereign, democratic, legal, social state governed by the rule of law. The people are the exclusive and only holders of power in the Republic of Armenia, and the human being is the highest value, as well as the provisions of a special norm governing the process of adopting amendments to the Constitution prescribed by Article 202. It follows that draft amendments to the Constitution shall comply with A. The non-amendable provisions of the Constitution. The provisions of the Constitution that can be amended only through a referendum, and the provisions of the Constitution that are not amended by that draft if the amendments to the Constitution are adopted by the National Assembly. And B. The non-amendable provisions of the Constitution and those provisions of the Constitution that are amended only by means of a referendum, which are not changed by that draft in case of adoption of amendments to the Constitution by means of a national referendum. The statement of key importance by the Constitutional Court in the process of checking the constitutionality of draft amendments to the Constitution was related to placing the preamble of the Constitution in the ranking list of non-amendable provisions. The preamble of the Constitution before this decision was not included in the list of non-amendable provisions of the Constitution. And before that, the justification of its non-amendable nature remained in the range of theoretical approaches, however, without any normative formulation. With this decision, the Constitutional Court, based on the preamble of the Constitution as the value system and main source of the goals of the frames of the Constitution, that is the Armenian people, clearly recorded unchangeable nature of the preamble. To sum up my speech, I would like again warmly congratulate the Constitutional Court of the Republic of Lithuania and friendly Lithuanian people on the occasion of the double jubilee of the Basic Law. Thank you once and again for your attention. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Professor. Dear Madam President Jočienė, dear colleagues, ladies and gentlemen, it is truly an honor to be here today and celebrate with our friends and colleagues the 100th anniversary of the Constitution of 1922 and the 30th anniversary of the current Constitution of the Republic of Lithuania. I congratulate the people of Lithuania on this important date. I would like to underline that over the years, Constitutional Court of Lithuania and Georgia have developed a successful cooperation. Your Constitutional Court and the state of Lietuva are great supporters of Georgia, for which all Georgians are immensely grateful for this. This support is particularly important in this course of Georgia's aspiration towards Euro-Atlantic integration. Hereby, I would like to express my solidarity
and support with the people of Ukraine in their fight for freedom and independence against Russian aggression. This issue is very sensitive for us, for Georgians, as victims of Russian aggression in 2008, and as a state which territory is also occupied by Russia. So our solidarity to your delegation, colleague. Today's conference is a wonderful opportunity to exchange views and experience in the rapidly evolving field of constitutional law. Since regaining independence after the breakup of Soviet Union, Georgia adopted its constitution in 1995. It is based on the 1921 Constitution of the Democratic Republic of Georgia. Georgia lived through a brief period of independence between 1918 till 1921, after which it became a victim of Soviet Russia's occupation and annexation. Nevertheless, it managed to adopt the Constitution of Democratic Republic of Georgia, one of the most progressive legal documents in the contemporary time, as it guaranteed equal suffrage for men and women, abolition of the death penalty, the principle of the secular state. By the 1995 Constitution, Georgia became a presidential republic aligned with the United States model of governance. However, in 2003, the revolutionary political groups changed the Constitution and radically expanded the presidential power. In 2010, constitutional changes were introduced according to which the super-presidential system was replaced by the super-prime ministerial system. Against this backdrop, it has been the central task of political parties to agree on a new model of governance that would balance the power and create a European parliamentary democracy. The constitutional reform strengthens the parliament and sets forth the responsibilities assigned to the various branches of government clearly. Ever since independence, the major flaw of Georgia's political system has been the weakness of its legislature at the expense of the executive. The changes in particular include the introduction of an exclusive proportional electoral system, which aims to make the parliament more representative and help to decrease political polarization and radicalization. The general provisions of the Constitution enlist the main principles upon which it is based: the state sovereignty, democracy, the rule of law, the respect for human rights, social state, and economic freedom. Importantly, the constitutional changes has transformed the legislative cornerstones of human rights to European standards. In certain respects, the Constitution of Georgia establishes a higher standards of protection than general international practice. For instance, concerning the grounds for restriction of the freedom of expression, the Constitution does not list public morals as a legitimate aim, thereby affording a higher level of protection to the freedom of expression. This provision is positively assessed by the professional circles and the civil society, who have successfully lodged a number of constitutional complaints with the Constitutional Court. It is of crucial importance that the new edition of the Constitution provides for the integration into European and Euro-Atlantic structures as a stage goal. Namely, the provision reads as follows: the constitutional bodies shall take all measures within the scope of their competencies to ensure the full integration of Georgia into the European Union and the North Atlantic Treaty Organization. After the enactment of this amendment, the full integration of Georgia into the EU has become an explicit constitutional objective, and the bodies of government are constitutionally bound to develop policies and implement respective measures to ensure the mentioned integration. The principle of supremacy of the Constitution requires treaties, agreements to be in compliance with the Constitution and to allow for the assessment of their constitutionality. The authority of the Constitutional Court enables it to assess constitutionality of ratified treaties. This competence of the Court is explicitly laid down in Article 60 of the Constitution.
The strengthened role of the Constitutional Court is further reinforced by the most recent constitutional and legislative amendments on the Constitutional Court, whereby the Constitutional Court is now empowered to check the constitutionality of acts or omissions by the state bodies. This considerably broadens the scope of constitutional review and helps to secure the supremacy of the Constitution. The association agreement between Georgia and the European Union, concluded in 2014, requires Georgia to adopt numerous legislative amendments and ratify as much international treaties. Implementation of the EU law presents a complex process, and its imprudent integration can engender various problems, including in terms of conformity with the Constitution. Effective integration of the EU law in our legal domain is imperative for Georgia. However, it cannot happen on the expense of neglecting the principle of supremacy of the Constitution. Respect for national identity and constitutions of the EU member states is explicitly provided in Article 4 of the Treaty on European Union. In order for the normative base created by the ratified international acts to remain close to basic principles of the Constitution and prevent contradiction between them, the Constitutional Court holds a key role. The Court, on the one hand, exercises the constitutional control on effective implementation of the integration of EU law, and on the other hand, ensures that international treaties and the measures of their implementation are in compliance with the Constitution. Implementation of EU law is not limited to ratification and incorporation of the acts adopted in the EU by the legislative body. It is a far more extensive matter and encompasses analysis and practical application of the international principles and standards recognized by the EU by the judicial branch of the Georgian government. The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms has been part of the legislation of Georgia and hence binding since 1999. Furthermore, the Constitutional Court of Georgia often refers to standards of the European Court of Human Rights in the process of interpreting human rights and freedoms laid down by the Constitution of Georgia. The fact that the EU law, analogous to the legal system of Georgia, shares the principles and values of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms indicates that the legal domains of Georgia and the EU shares common values and legal traditions. The function of the Constitutional Court is, on the one hand, to ensure the supremacy of the Constitution of Georgia, and on others, through employing of the best practice of European case law, promote legal integration of Georgia into the EU. The Constitutional Court, to its fundamental functions and powers, can substantially affect the process of legal integration of Georgia into the EU by adopting the constitutional standards corresponding to the basic principles of the European Union law. The Constitutional Court in its jurisprudence has developed consistent argumentation that is intended to align national constitutional standards with the EU law. This interpretative strategy surely contributes Georgia's effort to integrate with the European structures. More than 100 years ago, when the First Republic of Georgia embarked on the path towards Europe, unfortunately, it was stopped by the Russian annexation. Today, our nation, as well as the entire legal profession in our country, stands united for the purpose to become a member of the European legal family. The most recent constitutional reform provides a solid basis for the consolidation of democracy and strengthening the standards and quality of governance and the rule of law. Thank you for your attention, and once again, I would like to kindly express my gratitude for having the representation of the Constitutional Court of Georgia at today's conference. Thank you very much. Užsienio svečiai savo pasisakymus kol kas baigė. Pratęsim, kaip suprantu, restorane diskusijas. O dabar pereinam dar truputėlį kantrybės, jau nedaug. Prie lietuviškos dalies ir kolegom pasakysiu, kad
mūsų konstitucinis teismas trečdaliu visada formuojamas iš teisėjų. Reiškia, 3 kandidatus, po vieną kandidatą kas 3 metus siūlo aukščiausio teismo pirmininkas, paprastai tai yra teisėjai. Ir tai garantuoja vieną labai svarbų dalyką, man atrodo, mūsų konstitucinėme teisme, kad fantazijų pasaulyje atsiranda vietos realybei. Tai štai aš noriu suteikti žodį Algiui Norkūnui, kuris yra konstitucinio teismo teisėjas, ilgametis aukščiausio teismo teisėjas. Žmonės, kurie sujungia idėjas ir gyvenimą. Tai jisai supranta realybės tą rūstumą ir supranta, kad visi laukia vakaro. Sakė 3 sakinius. Taigi, sveikinu visus Konstitucijos dienos progą. Ką galiu pasakyti apie Konstituciją mūsų? Aš manau, kad mes su ją dar ilgai gyvensim, todėl kad pagal tą realybę, kuri Lietuvoje yra dabar, šitos Konstitucijos galimybių mes dar neišnaudojam. Šitą paprastą išvadą darau iš to, kad dar aukščiausi šalies politinės valdžios pareigūnai nesuprato, kad prezidentas pagal Konstituciją nėra vienintelis, kurį tiesiogiai rinkimuose išrenka rinkėjai. Vykdomoji valdžia vis dar nesuprato, kad teismams skiriami pinigai, tai yra teismų konstitucinės funkcijos įgyvendinimui. Toliau jau detalės, bet esminiai dalykai nesuprasti arba neįgyvendinami. O dėl teisėjų, tai vidaus problemas turbūt mes išsispręsim, bet man norėtųsi pakalbėti apie teisėjų galę ir apie teisėjų atsakomybę, žiūrint tuo šviesiu pakiliu žvilgsniu, kaip mokslininkas ar kūrėjas žiūri paveikslę ir jis mato toli per sienas ir jis ten pamato ir pasiima idėjas. Bet aš noriu pasakyti, kad teisėjo atsakomybė yra tokia, kad teisėjo sprendimas neturėtų būti pagrindas pateisinti ginklų ir būdu ir smurtu griauti kitas valstybės ir atplėšti jų teritorijas. O tai šiandien yra labai svarbu. Tiek norėjau pasakyti. Norkūnui. Na ir ką, dabar man sunku yra. Kodėl pasakysiu? Na, Lietuvos žmonės viską žino, čia sėdintis, o užsienio svečiam pagalėčiau labai paprastai pristatyti. Vienintelis šiandien oficialus politikas, sėdintis prie šito stalo ir prie visų kitų stalų, man atrodo, nesėdėjo. Ne? Seimo teisės ir teisėtvarko komitetos pirmininkas Stasys Šedbaras. Bet tai būtų tas pats, kas nieko nepasakytų. Nu nieko. Dėl to aš leisiu savo keletą žodžių. Pirmos konstitucinio teismo sudėties konstitucinio teismo teisėjas. Taip? Taip. Toliau. Viceministras teisingumo, taip? Taip. Toliau. Kauno teisės fakulteto dekanas, profesorius. Teisininkų draugijos pirmininkas. Žmogus, kuris supranta, kad teisė yra tam, kad mes visi galėtume gyventi gražiai ir taikiai ir siekti savo tikslų. Taigi, Stasys Šedbaras. Bet dar vienas dalykas. Žmogus, kuris gali kalbėti labai ilgai, nes yra profesorius, o dar plus advokatas. Bet kadangi Seime irgi dirba jau ne vieną kadenciją, tai žino, kas yra reglamentas. Ir pietus. Ypatingai vakarienė. Tai prašau. Tai ačiū Vytautai ir ačiū visiems, kurie turi kantrybės dar čia būti. Žinot, politikas turi mokėti kalbėti visą valandą ir nieko nepasakyti. Na tai, bet aš pabandysiu kažką pasakyti. Šiaip aš žiūriu į temą ir man keletą minčių norisi pasakyti. Mūsų sesijos tema yra išmoktos konstitucinės pamokos ir konstitucijos tvarumo perspektyvos, grinai apie tai. Tai dabar kokias pamokas mes jau esame išmokę arba neišmokę. 22 metų konstitucija. Pakankamai moderni, pakankamai šiuolaikiška pagal principus, labai trumpa, teismui beveik neskirta vietos, gyvavo trumpai. Pamoka kokia? Man atrodo, nei Europa, nei Lietuva, nei jos visuomenė
tam nebuvo pribrendusi. Bet žingsnis buvo žengtas. O po to žingsnis buvo pakartotas 90 metais, 92. Dabar 92 metų pamokos. Čia nuskambėjo, kad turėtų išmokti politikai. Turbūt mokyti reikėtų nuo darželio. Ir šalia to, ką Vytautai jūs pasakėt moksleiviams, kad tai yra praeitis, dabartis ir ateitis, beje, kol jūs turbūt kalbėjot su moksleiviais, šiandien ta mintis jau čia nuskambėjo. Labai graži mintis. Bet dar ką reikia sakyti ir vaikam, ir jų seneliam, kad konstitucija visų pirma yra ne taisyklių rinkinys, o taisyklės, kaip turi valdžia elgtis tarpusavy ir su žmonėm. Visų pirma. Tai žinot, aš kai kartais kalbu su žmonėmis, kurie rinkėjai mūsų yra, ir jie pradeda kalbėti apie politikus, sakau, žiūrėkit, mes dabar čia visi sėdim, o lubose yra veidrodis. Ten yra Seimas, o čia yra rinkėjai. Nustemba. Nes politikai kartais, jie nori, nenori, ypač mūsų mišrioji rinkimų sistemoje, jie privalo atnešti tą mintį, kurią įdeda į jo lūpas rinkėjas. Ir žinot, kokių mes daugiausia gaunam tokių žmonių skundų, bent jau Lietuvoje. Kai jau praeina visas instancijas, kada jau aukščiausiojo teismo yra nutartis, rašo Seimo nariui, komiteto pirmininkui. Ir kai tu parašai, kad yra įsiteisėjęs sprendimas, tai kaip taip Seimas nieko negali padaryti. Va čia pamokos dar neišmoktos ir nesupratimas ir yra labai sudėtinga. Ir va ta nuskambėjusi šiandien Gintaro frazė atsijimti konstituciją. Tai ką tai reiškia? Atsijimti konstituciją. Elgtis kaip noriu. Elgtis kaip noriu. Nes konstitucijoje yra valdžių padalijimo principas, yra taisyklės kiekvienai valdžiai, yra institucijos ir struktūra, tai yra konstitucinis teismas, kuris saugo, kad ribos nebūtų peržengtos. Tai dabar tvarumo perspektyvos, kadangi čia nėra kada įsiplėsti. Kiek gyvos mūsų konstitucija? Irgi labai įdomi mintis, kad kas 20 metų reikėtų keisti. O aš labai norėčiau, kad po 1000 metų nauja tik būtų Lietuvoje konstitucija. Užtektų jos tokiam laikmečiu, juokauju žinoma, bet kas yra galimybė gyvent konstitucijai su laikmečiu. Na tai juk konstitucijos tekstas yra ir yra konstitucijos dvasia. Žinot, kartais tie, kurie nori atsijimti konstituciją, labai šaiposi iš dvasios, bet konstitucijoje turbūt daugiau dvasios yra negu pažodinio teksto. Nes dvasia yra principai, yra kintantis mūsų gyvenimas, yra naujų teisių ir jų apsaugos mechanizmų kūrimas. Ta labai gražiai penktadienį kalbėjo Danutė Jočienė Seime apie tai. Ir tarptautiniai dokumentai, Europos institucijų praktika, Europos teismų praktika, tai šita dvasia tikrai leidžia mums gyventi tą pačią konstituciją. Bet konstitucinis teismas taip pat neturi būti mašina, kurią užkūrė, išjungė ir nebegali judėti. Ir aš visiškai pritariu taip pat pirmininkės kolegijos profesorės Danutės Jočienės minčiai. Yra svarbios priežastys, konstitucinis teismas privalo reinterpretuoti savo doktriną. Ir reikalauti iš parlamento keisti konstituciją, kai nėra normos, kurią reikia keisti, aš turiu galvoj Pakso byloj. Tai žmogaus teisų teismo sprendimas, kuris jau buvo žinomas, priimant konstitucinio teismo nutarimą, tikrai yra pagrindas ir buvo pagrindas reinterpretacija. Susitvarkime. Bet tai šitoj vietoj ir yra šita flexibility. Jis privalo būti. Ypatingai ir konstituciniam teisme, ir tai garantuotų konstitucijos ilgamžiškumą. Na, o kada reikia pakeisti konstituciją, tai parodo visuomenės pokyčiai. Žiūrėkit, 25 metai buvo galimybė kandidatuoti į parlamentą. Mūsų 92 metų konstitucijos tėvai, tokie buvo pakankamai konservatyvūs, bijojo jaunimą. Ką tas jaunimas, tegul dar mokosi, sėdi mokyklų universitete. Ir visiškai nesudėtingai
visai neseniai, šiais metais, pakeitėme konstituciją, nes pribrendom 21 metam. Ar pribręsim daugybiniai pilietybei? Prieš porą metų parodė, kad visuomenė nepribrendus. Dar po 1,5 metų pasižiūrėsim, ar ir šitoj srity reikia pakeisti konstituciją. Tai aš manau, kad pamokas reikia mokytis visiems, o tvarumo perspektyvos mūsų teisinėje sistemoje, su mūsų infrastruktūra teisinės valstybės, tikrai mūsų konstitucija gali gyvuoti ilgai ir sėkmingai. Ačiū, kolegos. Aš esu 100% tikras, kad mes ilgai gyvensim su konstitucija, nes tą galimybę mums šiandien užtikrino ukrainiečiai. Jie užtikrino galimybę, kad mes ilgai gyvensim su savo konstitucija. Ir ačiū šitai laisvę mylinčiai tautai. Ir man džiugu, kad mes su jais kažkada kariavom kartu į vienoj pusėje, būdami LDK sudėty. Tai va, tai čia viskas yra tvarkoj. Bus gerai su ta konstitucija ir problemas įsispręs. O dabar, beje, jūs turbūt nežinote visi, mėly kolegos, bet tai yra ne pirma, bet turbūt įtariu, kad paskutinė Konstitucinio teismo pirmininkės konferencija. Nes liko keli mėnesiai, jinai baigs savo kadenciją. Tai prašau, miela Danutė, finišui. Aš nebijau, ko čia man bijoti, man tai kas. Labai ilgą dieną, tai aš pasakysiu kelis sakinius lietuviškai ir kelis, aišku, angliškai mano užsienio kolegom. Nebijokit, nedarysiu jokių santraukų visų 4 sekcijų, nes tada man reikėtų dar kokios valandos. Tai pirmas mano, kokia buvo šitos konferencijos visa idėja? Aišku, atšvęsti mūsų gražius 2 konstitucijų jubiliejus. Ir iš tikrųjų, kaip apibendrino gerbiamas mūsų mylimas Stasys Šedbaras, aš manau, kad tikrai pamokas mūsų 92 metų konstitucija iš 22 metų konstitucijos tikrai išmoko. Antra mano mintis buvo surinkti mūsų visą gražią teisininkų bendruomenė vienoje salėje. Tai yra Lietuvos teismus, kuriuos aš asmeniškai ir mūsų teismas tikrai labai gerbėme. Man buvo labai malonu šiandien matyti šitoje salėje Teisėjų tarybos pirmininkę ponę Rudėnaitę, buvusius Teisėjų tarybos pirmininkus Gintarą Kryževičių ir netgi Rimvydą Norkų, kuris vis dar sėdi pas mus, nesvarbu, kad dabar jau kitoj dimensijoje. Taip pat man labai malonu matyti mūsų Lietuvos teisėjus atvažiavusius iš įvairių Lietuvos kampų. Man labai malonu matyti mūsų universiteto bendruomenę ir kitas valstybės institucijas. Tai ačiū jums, mielieji, labai už tai, kad jūs čia buvote, kad dalyvavote ir kad prisidėjote, sakykime, prie tų konstitucinių idėjų plėtojimo ir skatinimo ir prisidedate vis dar Lietuvos teismuose. And now I will turn to English. Why this day was so long? Because, of course, Lithuanian Constitutional Court, as you have already learned, because now we are talking about lessons learned, we decided not to discriminate any delegation which came to our Constitutional Court. For this reason, every delegation, of course, one person was given a possibility to speak. This was our intention, non-discrimination principle and equality principle, and I hope that, again, the Constitutional Court of Lithuania is in line with the international standards and EU law. Thirdly, I would like to thank you very much to the Venice Commission, which is the co-organizer of this international conference, and especially, of course, to Madame Malaurie, who had this morning the congratulatory speech for us, and also my sincere thanks in the name of the Constitutional Court to Madame Yana Borisova for her excellent presentation and for your being here, not only as a member of the Slovak Constitutional Court, but also as a member of the Venice Commission. Thank you very much. And now, of course, I would like to thank to all
justices, to all presidents of the constitutional courts who came from all over the Europe, who were online with us or present in this room. In principle, without you, this conference would not be so successful and we had today. Of course, I would like to, in the name of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, I would like to express my gratitude and my thanks to all moderators, to all keynote speakers, to all discussants in the group, because really I think we have had very, very good day and very good discussions. And I promise to you that the Constitutional Court of the Republic of Lithuania has some intentions to publish the materials of this conference. But to this issue, we have to decide in the coming days, and then, dear colleagues, we will come with this issue back to you as soon as possible. So next year, the Constitutional Court of the Republic of Lithuania is celebrating 30 years anniversary of the Constitutional Court. So I don't know whether somebody is going to organize a big conference, because as Vita said, I am leaving in March. I hope that this rotation will be on time, and as a president of this court, I will do my best to have the rotation passed in time, because I think this is really the constitutional principle to be followed even in the appointment of Constitutional Court justices. So, and now, of course, before coming to the end of the conference, I would like very much to thank to my team. One of the team members, Adomas, came. So thank you very much to all technicians who are sitting at the back of this room. They were in this room already from yesterday. Arranging all technical details, all recorded presentation, all online speakers and so on. So thank you very much to all of you. So also I would like to thank to our interpreters who were with us today the whole day, interpreting all of us, speaking without like written papers, speaking spontaneously and so on, very quickly as I am doing and so on. My apologies for this, and really thank you very much for your excellent job this day. And of course, I would like to thank to my team, not only to Adomas, but to all my girls. They are not here, they are already preparing the dinner, official dinner. So, but thank you very much to Raminta, Ruta, to Yolita for the drafting conception of this conference, which was the, I think, very good one. And we were discussing a lot this topic and so on. So, whole team, thank you very much. I don't know whether you are in this room or somewhere else, but thank you very much for this excellent organization. So, and now, sorry for being late. And I finish with these words, which were stated today by my colleague Gintaras Goda, that we have learned a lot today. And I hope that we will be able to take our learned lessons in our future activities, either at constitutional level, either at national judiciary level, or at supranational level. Thank you very much. And to those who are invited to the official dinner, please be in the lobby of the restaurant 10 to 8. You will be accompanied to the place of official dinner. Thank you very much once again. And the conference is over, finally.